Chers amis, bonjour. On va vous inviter à vous asseoir. Il y a beaucoup de gens qui vont écouter en ligne, peut-être 150 personnes. Donc on va essayer d'être assez précis sur les horaires et donc à démarrer dans 2 minutes, 13h00. Donc je vous invite à prendre place. Ready to start now? Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux, Étienne de Roquigny et moi-même, François-Dominique de la Rousière, de vous accueillir pour cet événement assez unique et assez original. Et vous aurez, j'espère, l'occasion de vous en rendre compte dans la journée. Selon l'usage, je vais commencer par remercier tous ceux qui ont contribué à la création, à l'organisation de cet événement, en espérant que je vais oublier personne, parce que finalement, ça a mobilisé énormément de cerveaux, et pas artificiels, et d'énergie. Dans les organisateurs, il y a bien évidemment Blaise Pascal Advisors, avec Étienne, ici présent, et Renaud de Mazières, qui doit être là-haut dans la salle, qui ont été les chevilles ouvrières. Je profite de l'occasion tout de suite pour remercier le doyen de l'école de droit, Jean-François Riffard, ici présent. Cher Jean-François, merci d'avoir mis à la disposition de cet événement l'amphi Truden, qui est un amphi parfaitement adapté pour ce genre de manifestation. C'est moi qui vous remercie d'avoir choisi ce lieu et d'avoir organisé cette manifestation. Alors même si nous ne sommes pas les chevilles ouvrières et au centre du dispositif actuellement et juste fournisseurs de ça, je ne doute pas qu'à terme, compte tenu du thème que vous avez choisi, il y aura des synergies très fortes qui vont se lier entre l'université, vos organisations et surtout l'école de droit. Donc merci encore d'être venu chez nous et bonne réunion. Parmi les partenaires, outre Blaise Pascal Advisors, il y a également effectivement l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Clermont, que je représente en tant que président. Et puis, il y a d'autres partenaires très importants. La société Pascal, en termes d'organisation partenaire, je salue Julien Guémard qui est dans la salle aussi. L'université Clermont-Auvergne et Clermont-Auvergne Métropole qui se sont associés à cet événement. La French Tech Clermont-Auvergne, la région Auvergne-Rhône-Alpes, France Hybride HPC Quantum Initiative, qui est également partenaire, IMA, Innovation Makers Alliance, et puis bien évidemment tous les intervenants qui vont se relayer dans l'après-midi, soit dans les conférences, soit dans les tables rondes.
Florent Menegaux, qui est le PDG de Michelin, Georges-Olivier Raymond, PDG de la société Pascal, Neil Abroug, coordinateur de la stratégie nationale quantique au secrétariat général pour l'investissement, Guillaume Avrin, coordinateur national pour l'intelligence artificielle, Yves Cazot, directeur du digital et des systèmes d'information du groupe Michelin, Stanislas Desjonquers, PDG de NextBiome Therapeutics, Frédéric Magniez, professeur d'informatique quantique à l'IRIF, Catherine Lefebvre de l'Open Quantum Institute et travaillant également dans la société Pascal, Robert Whitney, chercheur Quantum Energy Institute, Christiane Beignot, ingénieur Pascal, sans oublier évidemment les 3 finalistes du concours international. En fin d'après-midi, on remettra donc officiellement ce prix aux intervenants. Alors nous sommes donc réunis ici en présentiel, pour reprendre la terminologie actuelle, et également via le réseau mondial. Étienne vous en a dit un petit mot tout à l'heure. Nous sommes effectivement diffusés en direct avec traduction simultanée, puisqu'on a pas mal d'auditeurs plutôt anglophones. Et puis tout ça sera évidemment accessible en streaming dans les semaines qui viennent. Et ce colloque qui associe donc Blaise Pascal Advisors et l'Académie des sciences belles lettres de Clermont, qui, je vous le rappelle, est la plus ancienne structure culturelle clermontoise. Elle s'inscrit dans les manifestations qui se sont déroulées pendant toute l'année 2023 dans le cadre du 400e anniversaire de la naissance de Blaise Pascal, ici même à Clermont-Ferrand, dans cette ville de Clermont-Ferrand. Alors, je ne vais pas vous rappeler qui était Blaise Pascal, il est très connu. D'ailleurs, il est plus connu ailleurs qu'à Clermont qu'à Clermont même. Ça, c'est une autre histoire. Nul n'est prophète en son pays. C'était vraiment un esprit polyvalent et, pour ainsi dire, universel et considéré comme tel dans beaucoup d'endroits à travers le monde. Alors, il était tour à tour mathématicien, géomètre, physicien, logicien, inventeur. La pascaline, certains d'entre vous ont pu aller au muséum Henri Lecoq tout à l'heure pour en voir. La pascaline, ça peut être considéré comme l'ancêtre de tous les calculateurs modernes. Pas des ordinateurs, mais des calculateurs. Il a été également un entrepreneur visionnaire et tout à fait intéressant, qui a même eu une dimension industrielle. On cite par exemple son intervention dans les assèchements des marais, en particulier en Auvergne, mais pas seulement, dans le marais Poitevin, entre autres. Et puis surtout, il a été un des pionniers de la mobilité urbaine avec les fameux carrosses à 5 sols dont tout le monde a entendu parler. Il a été moraliste, il a été polémiste, il a été philosophe, il a été théologien et il a également posé les bases de la théorie des probabilités. Et tout ça, il a réussi à faire ça en moins de 39 ans, puisqu'il est mort à 39 ans. C'est absolument remarquable, cette polyvalence de son esprit. Alors, son œuvre vertigineuse, c'est un ensemble indissociable, insécable, et un héritage intellectuel qui continue de nous inspirer aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant, parce qu'on va voir qu'il inspire y compris les technologies les plus modernes et les plus novatrices qu'on connaît aujourd'hui. Et son idée que l'homme est coincé entre 2 infinis, c'est une idée qui nous hante tous d'une façon ou d'une autre. Et c'est sans doute pas étranger non plus au fait qu'il vivait au début du XVIIe siècle, à un moment où on a inventé la lunette astronomique qui ouvrait sur l'infiniment grand du cosmos, et puis le microscope qui lui permettait de descendre dans les profondeurs de la matière. Alors, dans un monde qui, en particulier ces dernières années, est devenu de plus en plus incertain, et flottant. C'est amusant parce que c'est des notions qui rejoignent un petit peu les notions quantiques, au sens physique du terme. On peut se demander ce qu'aurait pensé Pascal de l'évolution de la science et de la connaissance au cours du dernier siècle, et en particulier ce qui s'est passé au début du XXe siècle, avec la relativité, avec le monde quantique et son décryptage, avec les incertitudes qui sont aussi quelque chose de fondamental. Et ça préfigure un petit peu le cadre de notre pensée collective aujourd'hui. Je pense qu'il aurait complètement accompagné ces découvertes, puisque ça faisait partie de son logiciel, si je puis me permettre,
très ouvert sur le monde. Alors, l'entrepreneuriat vous au sens m'entendez? noble du terme, Pascal y a déjà pensé il y a 400 ans. C'est ça qui est absolument remarquable. C'était quoi pour lui? C'était la recherche de solutions innovantes pour innover et créer de la valeur, mais avec le sens de l'intérêt général qui était très important. Et on s'aperçoit aujourd'hui que tout cela, finalement, est conditionné à quelque chose d'élémentaire, mais qui n'est pas très, très bien mis en œuvre, c'est les questions d'éducation. On ne reviendra jamais assez sur l'importance de l'éducation à tout niveau, aussi bien au niveau scolaire que pour les adultes. Ça rejoint les remarques qui sont liées au fait que dans nos sociétés, on a beaucoup de problèmes parce qu'une grande partie de nos décideurs, en particulier politiques, et des gens dans les médias, n'ont aucune culture scientifique. Et donc, beaucoup sont persuadés que leur vérité personnelle, c'est la seule chose qui compte, qu'importe si ça ne fait pas partie de ce qu'on appelle le consensus. Je n'ai pas le temps d'insister, mais enfin, il n'y a qu'à voir comment sont reçus les rapports du GIEC pour voir que même si tous les climatologues du monde entier sont d'accord, ben, il y a quand même beaucoup de gens qui nient ça ou qui disent qu'ils sont pessimistes, que c'est scientifique, qu'ils racontent n'importe quoi, ils pleurent toujours dans leur coin, c'est absolument terrible. Bref, la raison scientifique, elle doit primer et elle ne fait pas que ça. Et Pascal, en plus, rajoutait des notions supplémentaires. Elle ne suffit pas, cette raison scientifique, il faut aller beaucoup plus loin. Alors, je vais pas insister parce que j'ai relativement peu de temps, mais je voudrais quand même dire que on peut s'interroger et s'inquiéter, même si ce n'est pas à juste titre. Mais quand on voit que des algorithmes extrêmement primitifs, comme ceux qui ont piloté la mise en place des réseaux sociaux, Twitter, enfin Wix et tant d'autres, Facebook, quand on voit les transformations fondamentales des sociétés qu'ils ont occasionnées, on peut se poser la question de ce qui va arriver avec des ordinateurs aux puissances de calcul encore plus importantes, comme l'informatique quantique ou l'intelligence artificielle. Et on voit bien que même là-dedans, les choses vont très vite. Il suffit de voir ChatGPT, qui était parfaitement inconnu il y a un an, qui aujourd'hui sont diffusés dans toutes les sociétés. Et puis on voit que la structure mère, OpenAI, elle a quand même subi très récemment des soubresauts d'une violence extrême qui montrent qu'il faut aussi réfléchir au sens qu'on donne aux choses et à l'usage qu'on en fait. Et ça, c'est un élément qu'il ne faut pas perdre de vue. Tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on ne fait pas attention, eh ben on va renforcer les biais de confirmation qui sont dans l'esprit de tout le monde à des degrés divers. On risque d'empêcher la pensée de se développer. On risque de renforcer la bêtise collective. Bref, je n'insiste pas, mais je pense que les choses sont intéressantes. Et pour ceux qui auront le livre d'Étienne tout à l'heure, quand il sera distribué, je les incite à regarder en fin d'ouvrage parce qu'il y a quand même quelque chose de très amusant. C'est qu'il a demandé à une IA de créer en langage Pascal, parce que quand même c'est autour de Pascal que tout ça se produit, d'écrire un programme d'entraînement d'un réseau neuronal informatique, ce qui montre bien que là aussi, ça pose des tas de questions et qu'il vaut mieux se les poser et se les poser intelligemment et essayer de les résoudre collectivement plutôt que de mettre tout ça sous le tapis. Bon, je ne vais pas aller plus loin puisque le programme de l'après-midi est très chargé. Je voulais simplement dire que l'Académie des sciences belles lettres et arts de Clermont est très heureuse de contribuer à cet événement avec Blaise Pascal Advidors et que ça s'inscrit parfaitement dans le cadre de ses missions culturelles et dans le cadre du quadricentenaire. Les enjeux de ce colloque, je pense qu'on les verra dans les années qui viennent parce que je suis convaincu que c'est un événement précurseur et qu'il aura un très grand impact dans l'avenir. Et donc maintenant, je laisse la parole à Étienne pour la suite du programme. Un grand merci François-Dominique et je suis absolument ravi de tous vous voir. Salutations, hello to everyone following on live streaming. Alors, ce colloque est un pari. Pascal est l'homme du pari. Qu'est-ce que ça veut dire que de se réunir pour parler d'un contemporain de Molière
tout en travaillant avec la fine fleur des cerveaux mondiaux qui ont fait un concours en ligne sans jamais se rencontrer sur de l'informatique quantique. Qu'est-ce que c'est que cette imposture? Qu'est-ce que c'est que ce pari baroque, si je peux dire, de convoquer tous ces gens-là avec les siècles d'écart? Mais plus encore, je voudrais insister sur le pari qui est fait aujourd'hui. Le nom de il faudrait les slides, le nom General Track, le nom de ce colloque, c'est le sens de la tech, the purpose of tech. Nous faisons ici le pari suivant: pour pouvoir survivre à cette avalanche de machines, qui sont toutes stupéfiantes. Vous avez remarqué cette machine qui est écrite en bas. Nous avons une première mondiale aujourd'hui. Vous avez une traduction en ligne simultanée par intelligence artificielle de ce que je suis en train de dire. C'est la première fois qu'on fait ça. Même Google ne l'a pas sorti grâce à TW3 Partners. Donc voilà ces machines absolument incroyables. Et ce que nous disons dans cette journée aujourd'hui, c'est que pour pouvoir survivre à ces machines, la question probablement la plus importante, c'est celle du sens. Se poser la question du sens de cette aventure, c'est le pari que nous allons vous inviter à faire pendant toute cet après-midi, faire le pari du sens pour survivre, espérons-le, à ce déluge de technologies qui nous impressionne tous. Et Pascal est l'homme, bien sûr, du pari. Et donc, Pascal va être un sparring partner dans cette aventure. Il va nous suivre et nous allons voir en 4 temps. Le premier temps, ça va être celui de l'exemple. Car si je veux convaincre le cœur humain et l'engager à participer, il faut lui montrer des exemples inspirants plutôt que de parler de théorie. Donc, nous démarrons tout de suite avec un exemple que nous allons lancer avec Georges mondialement, un concours. Pascal, peu d'années avant de mourir, a lancé le concours de la cycloïde, un concours international. Nous avons lancé avec Georges un concours international sur l'informatique quantique. On va commencer avec ça et vous allez voir des gens qui ont été sélectionnés après un processus incroyable, qui vont venir nous pitcher qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour donner du sens avec ces machines quantiques. Voilà le premier temps. Ensuite, le deuxième temps, on va approfondir un peu qu'est-ce que ça veut dire la question du sens. Quelle est cette question si pleine de pièges, finalement? Et en quoi est-ce que l'itinéraire particulier de Pascal, entrepreneur, et on reviendra pourquoi est-ce que finalement la casquette entrepreneuriale assez peu connue de Pascal est si importante, comment est-ce qu'elle peut nous aider à sortir des pièges, des illusions qui nous guettent quand on cherche à donner du sens? Et dans un troisième temps, revenir en arrière sur les slides, back, nous allons parler des pascalines. We'll have the third talk will be in English. We'll talk about those pascalines of the third millenary. And we have 2 big pascalines. On a l'intelligence artificielle et la machine quantique. Et comme aujourd'hui même, c'est le premier jour de la COP28, COP28 starts today. Aujourd'hui, des dirigeants mondiaux se réunissent pour réfléchir sur le développement durable. Et nous aussi, nous avons décidé, avec les pascalines du 3e millénaire, l'informatique quantique et l'intelligence artificielle, est-ce qu'on peut réellement contribuer au développement durable? Nous aurons un débat là-dessus avec un certain nombre de leaders dans l'industrie pour dire est-ce que les yeux dans les yeux, honnêtement, on peut penser que l'intelligence artificielle et le quantique peuvent contribuer au développement durable? Ce sera le troisième temps. Et nous terminerons avec un temps de débat, cette fois-ci entrepreneurial et dirigeant. L'honneur d'accueillir Florent Ménégo, PDG Michelin à Clermont, pour parler, voilà, comment est-ce que je fais en sorte que 120 000 personnes vont se lever le matin et donner du meilleur d'eux-mêmes dans une aventure technologique. Voilà, donc on parlera à la fin de journée, après quoi nous aurons la remise officielle du prix, Blaise Pascal, Regenerative Quantum Challenge, et puis un petit buffet. Voilà l'ensemble de la journée. Alors, modus operandi, en ligne, vous pouvez poser des questions. You can activate the chat online. And then we will moderate. We will have some interactive times during some of the speeches, so you can send us your questions. On parlera aussi dans la salle, on aura des questions dans la salle. Voilà. Et puis bien sûr, voilà, vous récupérez tout ça après coup. Alors, sans tarder, on va passer au premier temps. Let's move now to the first of this sequence. And so now we're up with this regenerative quantum challenge. Les slides sur le challenge, right? So, I will tell you the true story, and I hope Georges, he's here, will not contradict me, the CEO of Pascal. I will tell you the true story behind
this crazy challenge. A few months ago, we met with George, and I told her, you know, George, I'm trying this kind of wager. I'm trying to gather people in Clermont-Ferrand to discuss about Pascal. Would you like to join? Your company is named Pascal, so by the way, sur un malentendu, tout est possible. Why don't you come with me? And George was very open to that. He said, why not? And then I have to confess, when I speak with an entrepreneur, there is one question I cannot resist to ask. There is one question I cannot resist to ask. And I ask George, hey, come on, George, why do you wake up in the morning? What is your quest? Why did you start this big company? Why did you do that? What would be what would you be the proudest of? And that's the same question we asked to all the candidates of the challenge. What would be the proudest of? De quoi serais-tu le plus fier, toi qui donnes ta vie à créer cette entreprise? De quoi serais-tu le plus fier? La question du sens. And then quite quickly, with George, we started to discuss about this incredible promise of quantum computing that could reduce by several orders of magnitude the energy consumption of IT. Now that's an incredible promise. Now, is quantum computing really going to help us to face those challenges of climate change? Well, that's a fantastic raison d'être. And George, a true entrepreneur, say, yes, we will do it. And he started this Pascal wager, saying, okay, let's launch an international challenge and let's ask all the best brains all over the world to prove that those quantum machines can actually help sustainable development. So that's the story about this prize. Are you okay, George? Do you confirm? Okay. So we move on now. So how did we build this challenge? Well, we said, okay, let's do this genuinely. Let's do this genuinely. We speak about Pascal. Pascal was an incredible philosopher. So let's try to do this genuinely. And let's try to ask the people to actually prove they're not into greenwashing. They're not into greenwashing. So now prove that the particular computing you will do will help and prove that you will stick to sustainability challenges. And we selected the United Nations Sustainability Development Goals, UN SDGs, which have some sort of a consensus, international consensus on listing all those big challenges with sustainable development. And we said, okay, as a candidate, you will have to select at least one of those challenges: better health, better water management, less carbon-intensive energy, more sustainable transport. You have to choose one of those goals. And now you have to prove honestly that the piece of computing you will do will serve that use case. Be sustainable in the use case. So that was the first criterion for this challenge. Now, the second criterion was, come on, Pascal was an engineer. He was a doer. He actually built a machine with his hands. So we want you to do something that will run on today's technology, not a piece of mathematics that maybe will work in 200 years, something which will work on today's technology, on today's Pascal machine. You have to show that it will run on today's quantum tech. That was the second challenge: engineering, doer. And this third criteria was, what's the use of pretending to help climate change while at the same time consuming an enormous amount of energy to feed your computer? That's nonsense. So you will have to prove that to do so, you will consume less energy than a classical computer, less energy than a classical computer. You will have to prove that there is a decent quantum energy advantage. Sustainable use case, working on today's machine, and promising to consume orders of magnitude less than today's IT. That was what those people had to show, and we did, that's also a world premiere, we did a life cycle analysis of those machines, because it's not just about the power of the electricity power you consume to run your computer. It's also, what did you take to build your computer? What kind of rare materials did you have to gather? You know, how much carbon are you emitting to build those machines?
If you want to be sincere, you have to look into life cycle analysis. And then at the end of the life of this computer, what will you do with it? How you will dispose of the computer? So we did a life cycle analysis on a benchmark of high performance computers, standard GPU servers, and the Pascal machine. And we ended up with very interesting figures. You know, something like 25 tons of CO2, life cycle analysis for a present day 1,000 qubit Pascal machine, about 200 times more for a competing HPC, 200 times more tons of CO2. And a GPU server is something like 10 times less than Pascal machine. But of course, we expect Pascal machine to compute much more, to a larger extent than just the GPU benchmark. So that's the benchmark they had to use to show with facts that they will actually have a better performance. Next slide. So we launched that this summer, and we had an incredible traction. We had more than 700 candidates from all over the world saying, yes, I want to try this challenge. You know, that's something very interesting. When you're an entrepreneur, one of the biggest challenges is to recruit people. You know, those people who are clever enough and who work enough to actually spend years in studying science and then are okay to apply this science in a company. There's not so many people like that, so you want to recruit those people. So that's where when you give some meaning, some raison d'être to the company, you have an enormous power to attract people. So that was already a big success. And then, you know, we had to filter all those people and ask, okay, show us, which is the use case? So we had to filter it with the first, and then we retained only 23 projects. Per project, you had 3, 4, 5 people, sometimes only one, working together on a project. Some people met online for the project. They didn't know each other. They came from different countries. And then after several filters, we ended up with 10 projects, 10 incredible projects that did a demo on the 15th of November. And it was a hard time. It took more than 3 hours for the jury, more than 3 hours to actually score those projects, because all those projects were incredible and they submitted files, incredible, so nice science, so big engineering, so mature a vision on sustainable development. People aged 23, 21, 25, incredible creativity. And now, so we had a hard time to try to score them, and we ended up with 3 finalists. And you will see later on those 3 finalists pitching today for you. So I'll move now to the last slide, maybe, of my presentation, just to show you the worldwide coverage of this challenge. You know, all those people competing. Right, of course, many French, many Indian people, many American people, but also, you know, people coming from very far. Next slide. Okay, so I won't go through the 10 finalists, just to give you some feeling about the diversity of the use case. You know, we had things about health, drug discovery. We had things about water supply, sensor optimization. We had things about clean energy, you know, wind energy. We had, you know, all those kinds of challenges that could benefit from this new technology. So now I will call on to Christian from Pascal to speak a bit more about those crazy machines. What's a quantum computer? And you know, what kind of thing they came up to, all those finalists. Thank you very much, Etienne, and good afternoon and good morning, good evening to everyone all over the world. So my name is Christian Benyot. I'm a quantum solutions expert and technical business developer at Pascal. And today I'm going to start my discussion with presenting a little bit about Pascal's technology, the type of quantum computer we are developing, the type of quantum computer the hackathon participants had to interact with, develop on, not only from an algorithmic point of view, but also on an implementation level. So if we move on to the first slide,
I would like to give a brief overview of how this technology works. So Pascal's technology is a neutral atoms-based quantum computer, meaning that it is an optical device that uses lasers to manipulate, to interact with individual atoms. So at the heart of the machine is what we call a vacuum chamber. So you can see it in the middle of this illustration. So it is the heart of the device that captures the atoms through the lasers, and with a separate set of lasers, we are transmitting energy, transmitting information to this system in order to interact, in order to realize the computations. So basically, we are asking nature through these atoms to do the computation for us by our initial input through these laser settings. There are two main components when we are interacting with said device. The first is what we call creating the quantum register, so positioning the atoms. In a sense, you could think of it as creating your equivalent of a microchip. So developers, people, engineers who are working with the technology have to establish the architecture, and then they have to also establish the interaction. So this is a very complicated process that requires sophisticated new approaches to be able to tackle existing or potentially new type of problems. If you move to the next slide, there is a particular feature of Pascal's device. It is that it is not operating using liquid cryogenics, meaning that it is essentially a machine that runs on room temperature. So there is no active cooling involved, therefore the energy footprint of this machine is relatively low. What we like to use as an analogy is that the current generation Pascal quantum processing unit is consuming the equivalent of 4 hair dryers in its main running phase. So it is a potentially low energy consumption alternative to existing high performance computing resources. This is one of the key reasons what led us to consider more sustainability goals, consider use cases that can have an energy impact, because the device itself, so the technology behind the development already proposes a low energy consumption alternative. If we move to the next slide, there is another key element that we have to take into consideration. Without going too much into detail about mathematics, I just want to raise one keyword that's called graphs or networks, or in a more common layman term. So graphs are essentially mathematical structures that use nodes or links or points and connections or links between certain nodes or certain points. The idea is that you want to use these mathematical structures to describe various relationships. It can be a telecommunication network. It can be the geometry of a molecule. It can be a chain of transactions in finance. It can be many, many different things. So these graphs, these networks are all over in various domains, present in all walks of life. We just need to pinpoint them, identify them. Why I'm talking about graphs is, why I'm talking about networks, is because these mathematical structures have a native, natural implementation of a neutral atoms device because the developers, the engineers have to work with programming the quantum register, programming the positions of the atoms itself. So for examining use cases, the keyword that candidates, the challengers had to keep in mind was it has to do something with graphs at some point. So they had different ideas how to do that. So we can move forward to the next slide to present how we framed the actual hackathon in terms of challenges. So we based the challenges, the whole hackathon, on certain sustainable development goals of the United Nations. Currently, United Nations has defined 27 sustainability development goals. From this, we have chosen in total 10 that resume some types of fields of application that can have a potential benefit from a quantum-based implementation.
So here you have an illustration of the diagram of the 6 categories we have selected. If you can get the slides back up, thank you. These 6 categories have been resumed into something that's more meaningful for the actual challenges for a quantum-based solution development. So we have identified a category for drug discovery, for smart grids and affordable clean energy management, for environment, climate and biodiversity, sustainable agriculture, sustainable transport and circular economy, and finally, smart cities. So these were the 6 types of domains, 6 types of categories within which the candidates had to identify a specific problem that is meaningful in terms of sustainability, then propose a solution to that problem in terms of algorithm, in terms of development, and examine and go as far as possible during this 5-week-long hackathon to explore the impact of the solution they propose to the problem they have identified. So it was, in a sense, a very comprehensive, full-stack approach to the hackathon, where the candidates had to propose not only the problem, but the solution as well. So if you go to the next slide, let me give you a brief overview of the types of problems candidates have identified and give you some keywords of the solutions they have managed to come up with during this hackathon. So in terms of drug discovery, we had 2 finalist projects who were examining more on the geometry of molecules. So for drug discovery, for discovering new types of medications, the pharmaceutical industry is typically working with large-scale molecules, proteins, complex chemical structures that can be very, very difficult to describe. For this description, we can utilize leverage the capacity of a neutral atom-space quantum computer by interpreting this molecular structure, a protein, a ligand, or whatever type of medication, as a graph-based structure. So we can encode parts or the whole of this medication or the target or some part of the medication as part of our quantum device, and then we can interact with it to explore what could be the interactivity, what could be a reactivity, or other chemical-based properties using quantum-enhanced interactions. If you move to the next slide, in sustainable transport, the link with graphs, the link for applications is much more direct because here we are dealing with transportation networks, essentially. So transportation networks or transportation-related networks. One project has targeted how to place efficiently charging stations for electric vehicles that start appearing in bigger cities. Electric vehicles are a sustainable alternative to existing problems in terms of carbon emission by using too many cars. So it is a reasonable question to address how should I place the charging stations so that this new appearing type of vehicles can function in an optimal way. For other candidates, they tackle directly existing public transportation networks, be it trains or buses or other types of transportation network, to encode said networks on the device and then analyze some properties to be able to deduce what can be said, how can this type of network be improved in terms of a flow, in terms of different characteristics. If we move to the next category, affordable and clean energy, this was one of, I would say, the most interesting outcomes of the hackathon, where the candidates, the finalist candidates, have managed to identify a very broad range of different methods and types of problems for which they required solutions. So I won't go into too much detail on this, because on this panel we have 2 of the finalists present who are going to give a more in-depth discussion of their solution. Going forward to the smart cities, this in a sense is related to the transportation network, but deals more in terms of resource management. We had a very interesting project for water leak detection based on
how to efficiently place sensors in an existing water distribution system so that the sensors can detect in a sufficient overhead, within a certain time margin, when there is a potential issue with the water distribution system. And finally, if we go to the last category where we had a finalist, in terms of climate change and environmental analysis, we had an interesting approach to trying to capture how carbon sequestration, so how certain chemical methods can be used to absorb the CO2, so the carbon dioxide that is already present in the air. So it is inherently a chemical reaction that needs to be simulated by means of some quantum enhanced method. And for this, the candidates have been exploring a very promising variational approach. And with this, I will stop for now. And I think for the next sequence, we will invite Frédéric Magnier, who is a distance Director of Research CNRS, who is going to talk about key takeaways about the hackathon from his point of view as the technical lead of the jury. Thank you. Can you hear me? Okay, so I guess you can hear me. So I'm very sorry first of not being here. I am at my research lab right now, who is currently evaluated for the period of when I was the director. Wait, Frédéric, we don't read you. Okay. Is better? Maybe we have time for one or two questions. Okay. In French, in English, whatever. This sequence is more in English. Okay. Je vais parler en français, juste une question plutôt technique pour faire le lien entre le quantique et Pascal, parce que c'est un peu le sujet quand même. Pascal nous a appris les intégrales, donc les différentiels. Schrödinger nous a appris que la position d'une particule n'était pas forcément blanche ou noire, c'était pas forcément 0, 1. Donc on utilise triple, quadruple intégrale avec le temps et autres. Ça a duré 400 ans. Comment vous maîtrisez ça? De quoi vous avez besoin pour aller plus loin? Voilà. Okay, thank you very much. We'll maybe take a second question and then let Christian, answer, because I think there are some close questions maybe. Merci. Alors, c'est une question qu'on a online de la part de Mona. Mona demande Atom Computing en Californie I am connected. a annoncé qu'ils ont une machine avec 1000 atomes. Est-ce possible d'appliquer ces résultats, les résultats du hackathon, pour ce type de configuration? So we have two different questions. Maybe one word, Christian, to answer. In one word? That's a bit challenging. So for the first question, neutral atoms quantum computing did not start yesterday. It's actually based on 40 years of research that was kickstarted by Professor Alan Aspe, one of the co-founders of Pascal and Physics Nobel laureate of last year, to explore how the technology works and develops. Today, the theory is rather well-funded of quantum computing in general and for neutral atoms. So it is more a question of time for engineering to take the next steps. And for that, the time frame can be uncertain. It can be a couple of years. It can be a decade where it reaches, I would say, the level of maturity that is comparable to classical computers. Do keep in mind that quantum computing has started with 40 to 50 years of lateness. Yeah, I think we'll come back to the history of Pascal mathematics physics later on in the plenary conference. Maybe just one word. We have 1,000 qubits. It's almost there, right, at Pascal? So we have a competitor in California, but it's almost here.
So to answer the question about atom computing and the 1000 qubit, yes, indeed, the technology is scaling. I mean, the qubit number is quite important for a quantum processor today. It's kind of a metric of a quantum power. So definitely, the neutral atom is the right technology. Now, in this world of quantum computing, there is a lot of communication, a lot of press release, and you have to be very careful about what is in the lab and what is kind in production. What you will see today with Pascal, with our tools, is a set of tools, a set of software, which was used by more than 800 participants in this hackathon, showing the maturity of the product, meaning that we have a quantum algorithm, we have the applications, and we also have the quantum computers that are running in our manufactory. And honestly, I don't know what atom computing has beyond a number on a press release. But otherwise, the technology is the same. So definitely could work on both. Thank you, Jean. So we move on to Frédéric Magnès. Now I think he's connected, right? So Frédéric was the technical president of the jury. I am connected. Can you hear me, Etienne? Etienne, do you hear me? Yes, 5 sur 5. Okay. Can someone show the slides? Yeah, the same slide from Christian. It's just the following of Christian's slide. Yes, so good, yes. So it should be why, yes, thank you. This is perfect. I can see it. Okay. Okay, so I will repeat what I said before. So I'm very sorry of not being here. Currently now I am in my research lab, in fact, which is currently evaluated for the period I was the director of it, so I couldn't escape that. So I am indeed a quantum algorithm designer, but more on the COE side. So why a quantum hackathon? So in fact, from my point of view, we already have very nice, very useful quantum algorithms for a decade, for 85. And the first use case are back to 30 years ago. And there is even a quantum zoo of algorithms. You should all have a look of it. It's very nice. And we also have quantum programming languages since 2000. And today, every company startup even develop its own programming languages. So why don't we have already a quantum computer? So in fact, it's happened to be a very, very, very hard challenge. But indeed, today we start to have prototype of quantum, not really computers, let's say calculators. So here I put the picture of the Pascaline, for those who know the first calculator made by Pascal. So it's not a computer. So we cannot use the algorithm of the quantum zoo. So it's very, very hard to use them, but maybe they could be useful for something. And this is this is really the purpose of this quantum hackathon. So how can we use these prototypes? First, we need to simplify the existing algorithm. As Etienne said, existing algorithms are too expensive in terms of memory and time for a quantum computer. So we need first to simplify existing algorithms. We need to find use cases, not the one we discovered before, because they use too much resources. We need to find new use cases. And these use cases, they need to be suitable for quantum devices. And then we need to test them. And this is very hard. This is in fact a research problem. It's so difficult. It's really like looking for a needle in a haystack. So it's almost impossible. But indeed, applicant to the competitor of this hackathon made a very, very good work, thanks to in particular to the mentors of the hackathon that were very, very good advisors. So next slide, please. So today, in order to win, so I give some kind of key ideas that was used by the winners. So first, maybe before, putting your data in a quantum computer, it's better to preprocess classically, not using a HPC, otherwise there is no
meaning in terms of energy consumption, but just using simple existing computer, maybe is already possible to simplify the data. Why is that? Because we only want to use this quantum device on what it is good, and it's not good on everything. Second idea, maybe introduce a new idea, a new quantum analog of an existing idea. Because most of existing quantum idea, in fact, come from classical concept, and the difficulty is to find the quantum analog. So find with a new idea brought from the existing classical algorithm. And the last key idea is what I call a heuristic. So existing algorithms are too costly. Why is that? Because since we cannot run them, we need to prove mathematically that they works. So because of that, because we cannot really, we need a mathematical proof, we need to validate all possible situations. But on existing use case, maybe we don't need all that assumptions. So remove what is maybe unnecessary so that we get a very much simpler algorithms that may not work, but may work on some use case. That's why you need to test it. And it did work on this hackathon. That's really, really amazing. So my own conclusion as a researcher in a fundamental computer science, so not usually in practical problem, this was very, very inspiring. First, to see all the applicants got some idea from fundamental research and made them useful in a practical device. It was also amazing to see that, okay, maybe there is not yet a computational advantage, but we can start to see energy advantage. And this is probably one of the most promising in the near future advantage of quantum computers. And the last point is I see that there is a new generation that is born, very capable, more capable than me on apply the problem, and this is very, very satisfactory. So on my name, I congratulate all applicants, and in particular the winners. Thank you. Thank you very much, Frédéric. And so now we'll move on to the pitches of those winners. Yes, indeed. So first, I would like to invite the team Neutral Atoms Renewable Energy Forecasting, represented by Naomi Chmielewski and Ulysse Raymond, PhD candidates from EDF, Electricité de France, to take the stage for their presentation. As a reminder, you will have 10 minutes to do the presentation. I will remind you 1 minute beforehand. I have to say here that the jury was not biased. We took a number of hours to decide, and the fact that those who won were French, this was not by purpose. Trust me, it was really the true winners. Bravo. Hi. If we could have the slides, that would be great. Yeah, so yeah, I'm just going to introduce ourselves. So yes, thank you for the introduction. Our project is called NAREF, which is short for Neutral Atom Renewable Energy Forecasting. And so our team was made up of 3 participants. My name is Naomi. I'm a PhD candidate in quantum machine learning at EDF, Electricité de France, and at the Systems and Signals Laboratory at Centrale Supélec. And hello, I'm Ulysse Raymond, also a PhD at EDF and at Sorbonne University. And the third member who cannot be here today is Léo Montbrousseau, which PhD at Naval Group and Sorbonne University like me. Maybe we can start our presentation without the slides anyway, but it will be less clear, I think. I saw something. Okay, great, thank you. So could we go to the third slide?
Thank you. Yeah, so obviously coming from EDF, we are very concerned with renewable energy, transitioning to more sustainable energy, and it is a big, big field of research at EDF. Now, one of the difficulties with integrating renewable energy into the power grid efficiently is that predicting renewable energy is actually really difficult to do because if you think about it, solar energy or wind energy depends on weather conditions, which are notoriously complex and chaotic. So next slide, please. So as an example, we found that if we underestimate the amount of solar energy that is produced within France by only 1% in 1 hour, and we switch to gas energy to compensate for that missing energy, we might end up producing 8.5 tons of CO2 that could have been prevented with a better forecasting model. Next slide, please. So some of the models that are able to efficiently forecast renewable energy production can be really big, deep learning, deep neural network models. And they consume enormous amounts of energy, and they also require really, really big data sets to be able to be trained efficiently. Next slide, please. So that's why we were looking at using Pascal's neutral atoms to implement something that is known as reservoir computing. So what we do in reservoir computing, this comes from the classical world, but is getting more popular in the quantum world, is we use a physical system that we can control, and we try to replicate the behavior of another physical system that we don't know much about. So in this case, we use Pascal's neutral atoms, and we try to replicate the behavior of the renewable energy source. And so there are three main reasons we were interested in using specifically neutral atoms for this model. So one of the big advantages of using reservoir computing rather than deep learning models is that they are very low in training cost. They are very energy efficient. However, if you implement this on, let's say, a superconducting device, the base energy consumption of a superconducting quantum computer is so high that it might end up overriding that energy advantage. And this is not the case with Pascal's neutral atoms. One other reason is that at its core, reservoir computing was developed to be an analog framework. So this works out perfectly on Pascal's analog machine. And the last reason is that to have a good reservoir, you need to be able to easily adapt the behavior of the dynamics of that reservoir in order to be able to use it for different problems, different forecasting problems. And this is very easy to do with neutral atoms because you can simply change the arrangement of the atoms, you can change the geometry, and that way you completely change the dynamics. Next slide, please. So if you think about it, depending on how the atoms are arranged, the interactions between each other will change, and this will induce different dynamics. So what we did as part of this hackathon was we looked at many different kinds of geometrical layouts, and we actually found that the best performing layouts were grids where atoms are 15 micrometers apart. This seemed to have the best dynamics for the problems that we were looking at. Next slide, please. And so to very quickly go over what we actually did, so as I said, we looked for the perfect atom arrangement to construct a good reservoir, to construct a well-performing reservoir, and we very much restricted ourselves to Pascal's current hardware limitations, so only using global pulses and global measurements, and we encoded the data within the atoms by encoding at the amplitude of the pulse. And that's how we let it evolve. So next slide, please. Thank you, Naomi. So you've seen why we're so interested in predicting time series evolution and how we did it with the algorithm. And now I'm going to show you exactly, can you throw back the slides, please? I'm going to show you exactly how you can test it for yourself, because what we were really interested in during this challenge was making our results reproducible and as available as possible. So we coded it in Python, which is the most common programming language, which means that it can be easily integrated in future projects or even existing frameworks. And also we wanted it to be like ready to go. So we made it into a Python package, which is already documented and which is already downloadable as well with a very easy command. So you can go to the next slide to showcase one
thing you can do with this package, you can easily compare different forecasters, different models like linear regression, classical or quantum reservoirs, and even in the future, the recurrent neural networks that Naomi talked about that are so energy greedy. And you can see that in this example, the quantum reservoir is actually better at training than even the best classical reservoirs, because of the fact that classical reservoirs aren't always able to mimic the more complex series. And this behavior, we expect it to grow. Can you go to the next slide, please? We expect it to grow with the growing complexity of the data set. That is, for the sine function, which is really an easy function, periodical, there is almost no advantage of the quantum method, but we found that with the Markey glass time series, where there is much more complex time correlations, it was already much better, and we expect it to be even better on the real use cases. So if you go to the next slide, for this last plot, I'm going to explain basically what we are seeing is, you can see our method in the yellow and blue lines just show that on the different types of Pascal computers, the CO2 emissions are found to evolve according to the size of the dataset more slowly as compared to the HPC, that is highly parallelized clusters or computers, and the GPU, the graphical processing units, which are two methods of two kinds of computers that use classical machine learning methods. So we expect that at some point, for some size of the dataset, and of course for some assumed complexity of the time series, our model has an energy advantage. That is, it may be slower, but we have maybe worse runtime, but for sure we have a better CO2 emissions compared to those recurrent neural network methods. So in these industrial use cases. So if you go to the next slide, I can talk about the business aspects of our works. So basically, there are already existing startups that do temporal series prediction, like Metron or ODXYAT, and they are using classical methods. We are hoping to provide an alternative using quantum technology to this kind of businesses. And we presented the temporal series prediction for renewable energies, but we can also fine-tune what we did for other use cases, other series prediction. This is why the third member of a group works for Naval Group and not EDF, who does not produce any energy, but are still very interested in this work. And there is also lots of fine-tuning that could be done with regard to the hardware implementation. That is, for instance, depending on how we want to entangle different atoms or measure them, because we kind of went with something that was working at first, but we haven't tested the full capabilities of the different Pascal hardwares. And yeah, this is basically what we had to present. If you have any question, we are happy to answer them. Thank you very much, and awesome work during the hackathon. In the interest of time, I propose that let's move to the next project presentation. For the next one, the team Nutrigen, I think they are supposed to be represented by Manuel Rudolph, who is joining us remotely, who is a PhD candidate at the École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Manuel, are you with us? Hi, yes. Can you hear me? Yes, we can hear you. Amazing. Yeah, sorry that I couldn't join you. It would have been maybe possible with like 2 days straight of travel, but given that last week we had a conference at CERN, this week we have a lot of guests. I'm sorry this couldn't be made possible, but I'm enjoying the stream so far, and I hope that this also works remotely in this way. Amazing, yeah. So we are team Nutrigen. And what we do is we unlock data-driven applications for neutral atom quantum computers. And this was a really fun project that we did together, Maria and Cenk from DESY in Berlin, and Giorgio, one of our master students at EPFL. And of course, me, I'm Manuel. I'm a PhD student at EPFL, working on quantum machine learning algorithms in the group of Professor Zoe Holmes. And yeah, I hope I can share our second place project with you. So again, we unlock data-driven applications for neutral atom quantum computers. And this includes any machine learning application for any task that you might care about, that you might apply machine learning to. And
Because what we would love to do is we would love to use neutral atoms for generative machine learning. So in these kind of applications, we can really leverage this beautiful combination of efficient sampling that quantum computers and quantum calculators provide, and their ability to encode really complicated distributions, complicated states. And starting today, I would claim that this is now possible to do. So we solve two general problems. First, how to arrange the atoms automatically for any incoming data, right, in this quantum device. And then second, how to minimize or even completely remove the need for training on the quantum computer, which saves an immense amount of resources. And to show the power of our approach, we developed a novel application of neutral atoms to optimization problems, which is only possible because we solved those first two problems I just mentioned. And so for optimization problems in particular, our data-driven approach addresses two more shortcomings of today's neutral atom technology. So usually people seem to ignore just how much standard approaches with current neutral atoms limit yourself to a very small class of problems. But using this data-driven approach, we can actually handle arbitrary non-planar problem graphs. And we can handle varying on-site biases with global addressing beams. So these are technicalities, but I hope you trust me in that these were problems. Yeah, so to remind you, again, we solved the problem of automatically adapting the atom layout for any data set. In our specific application, where we provide value, we apply this to one of the crucial optimization problems of our time, which is the optimal placement of windmills to maximize energy efficiency. And as it's commonly done at Pascal, we encode this problem into a so-called QBO problem, which stands for quadratic unconstrained binary optimization. And every constellation of windmills in a plane is represented by a sequence of binary values, where 0 and 1 indicate the absence or the presence of a windmill at a certain location. And optimally solving this problem is known to be very hard, and especially because we have set up this kind of cost function that we're optimizing in a way that even common approaches with neutral atoms would also fail. And yeah, so we unlocked this use case for that technology. The first thing we do is to guess a few random windmill assignments and evaluate their cost function value, right? So like how efficient they are. To be more effective and more efficient, more resource saving in every way, what we could instead do is use previous solutions from conventional optimizers that we want to enhance and not let their work go to waste, right? Because you might not want to get started with a quantum algorithm if you can do it classically. But if you did it classically and it doesn't give you the best answer, well, now you have a reason to use a quantum computer, right? And we want to work off of that and improve the best conventional solution. Right, and so we turn these previous observations and their observed cost, like their observed efficiency, into a data set via the so-called softmax function. And this really gives us an interesting way to turn observations into a data set, which we can now use for data-driven applications. And here comes our solution. So we use techniques from spectral graph theory to automatically place neutral atoms and to leverage the Rydberg blockade phenomenon to naturally suppress low quality solutions. And we can now use standard adiabatic pulse protocols on the atoms that is viable with today's technology. It's all based on the fact that we have already computed the positions of the atoms, considering all the limitations or features of the quantum hardware. And we're now generating a new state from this, and we sample it. We generate new solutions from it. And comparing to the original randomly selected data, we see that we generate substantially better ones, including the optimal one with high frequency, while also significantly outperforming exhaustive search, which we know will take exponential time. But now just imagine how much better this would be working off of the best conventional classical solution. This was, of course, a prototype on a small scale simulation. So it was really hard to set up like the best classical performance and then enhance it. Okay, so this quantum application really leverages neutral atoms to their fullest potential and also benefits from all the resources that one has already spent on that problem.
It can not only be used to tackle many of the important challenges of our time, but it does so in an efficient and very specialized and resource-conscious way. The algorithm, in case you care, is on my GitHub page. Check out this link. So to estimate the energy expenditure, we performed our own Monte Carlo simulation of the very related so-called Ising spin model. And up to 64 qubits, we were able to converge to an approximate optimal solution to a ground state in a matter of seconds. So this just goes to show how high the bar really is, like with good, decent, at least already like classical solvers. So we extrapolated this to 1,000 qubits. And for fairness, we made several adjustments to our estimation in favor of the classical performance, because come on, we are like experts like in the classical methods, right? So our final estimates then come to approximately 250 years for a single GPU and over 4 months on the Joliot-Curie Rome cluster. And the neutral atom quantum computer, on the other hand, should have no problem producing the necessary samples containing high-quality solutions within a day or so. And yeah, so this gives us an estimated improvement of 2 to 3 orders of magnitude, also in CO2 emissions, and paves the way for sustainable future using quantum computers. Great, so our algorithm is ready to scale to any number of qubits today, right? And our code is publicly available on the GitHub repository that I showed you earlier. And what we can do starting today is decide on a concrete application together with scientists at Pascal, iterate on details based on their expertise, right? And then gather evidence that neutral atom quantum computers can provide value today or in the near future. With that, I want to thank you all for listening, and also my team members again, Maria, Cenk, and Giorgio, who made this a very intense and fun experience and rewarding as well, and for the organizers to set up this hackathon for us to participate. Thank you. Thank you very much, Manuela. And now for the third and final pitch from the candidates, I would like to invite Team Molecular Docking, represented by Mathieu Garrigue, machine learning and quantum engineer. Hello, everyone. So, to introduce ourselves, we are a team of 3. We are here today, and we actually meet together for the first time today. So we were united by this hackathon. Sorry, yeah. Yeah, I said we were united by this hackathon, and we were bound together by a will to learn new things. So today, we will present to you molecular docking with neutral atoms, and we'll talk about enhancing the drug discovery pipeline with neutral atoms. So let's start with a few facts. The healthcare industry accounts for around 4.4% of the global emissions. And the pharmaceutical sector alone is 55% more emission intensive than the automotive sector. This serves as a reminder that every field of science and engineering must take its own share of effort in order to tackle the challenges that humanity faces and to have a sustainable industry. And to help in this matter, we propose a tool that will replace a small part of the drug discovery pipeline and that will be less carbon intensive. And this part, you guessed it, is molecular docking. Molecular docking is part of a bigger pipeline, which is virtual screening. The idea here is to filter, next slide please, sorry. Thanks a lot. So we filter through large libraries of molecules. We are talking about millions of molecules there, even billions sometimes. And the idea is to obtain a few dozen candidate molecules that will actually be tested in lab. So of course we need to reduce first because it's very expensive to do so. And so we filter through many things on chemical and physical properties of the molecules. And molecular docking is at the start. So we still have like a few millions molecules to do.
and it will take days or even weeks on traditional supercalculators. So this includes a lot of time, but also a lot of energy consumption and of course carbon emission. Next slide, please. Molecular docking is how a ligand, the small molecule, will bind on a bigger one, the receptor. The difficulty here is that you can have a lot of possibilities. Like the ligands can be everywhere around the receptor and can be in every conformation that you can imagine. Therefore, it's very hard for traditional computers to calculate those. And it's also very important to be precise on the site, on the location that we guess, because it will impact how the receptor will behave, depending on how they bind. It can inhibit the receptor, or it can just modify its behavior. Next slide, please. So a lot of information there, but bear with me, I will try to explain it. This is how we go from the molecular docking and try to make the computation. So we first start with the panel A, where we have a simple molecule, as you all know, and we extract the pharmacophoric points of this molecule, which is a simplified representation of the molecules, while keeping all the important physical, chemical, and structural properties, as we see in C. We then obtain a 3D graph that we have below, with the distances between all the features. We can then apply this, we can then apply this to the ligand and the receptor to obtain all the features, and we will then build the binding interaction graph. This represents all the possible interactions between the ligand and the receptor's features. Basically, two features will interact if they are of the right type, and they attract each other. Think of it a bit like a magnet. And we will try to see, so all the nodes you can see in the graph in D are possible interactions. And we will want to see which of those are mutually possible, meaning that they can happen at the same time. To do this, we will take a pair of features from the ligand and a pair of features from the receptor, and we'll see if the both sets are attracted together and if they are geometrically compatible, meaning that if the distances are too different, they won't be able to connect together at the same time. Once we have this, we will try to seek the maximum click in this graph. The maximum click is an optimization problem which aims to find the biggest group of nodes that are interconnected together. So that's what you see on the bottom right, basically. And physically, this represents the biggest, the strongest interaction that the ligand and the receptor can have. Next slide, please. Now that we have the binding interaction graph, we will use it with the actual quantum algorithm. So this will serve as input in our example, and we then go to step one, which is the mapping to the register. Here, basically, we transform our graph to something the quantum computer will understand. So what's inside the computer is something a bit different in the form, but which has the same behavior than the graph we had before. Okay. Then we go to step 3, which is the adiabatic evolution. Here we apply a specific energy to the system, and this energy will encode the problem we want to solve. The system will then evolve slowly, that's the adiabatic part, on its own, and because that's the magic of neutral atom, it should, with a high probability of success, end up in a state that is an optimal solution to our problem. This final state is the output here, is what we observe once the evolution has stopped. And you can see the same graph as before, but with the red dots, which are now what is estimated to be part of the maximum click, and the gray dot, which are estimated not to be a part of it. And because, as I said, this is all probabilistic, this is quantum after all, we need to run a loop on this, to do this many times in order to have a fairly good certainty
that, that we have the right solution. And when doing this loop, we also do a classical optimization of the different parameters. So that's the variational part. And yeah, and in order to have a better function each time. So next slide, please. Here you see the probability distribution we have after the loop. So each column you have there corresponds to a state which is the red and gray dots you have at the end. So a sample. And you can see that the two green bars, which corresponds in this simple example to the actual maximum click of this example, they are much more probable than the others. And therefore, we can safely assume that they are indeed optimal solutions to our problem. So we then take those and put them back to the binding graph, and then back again to the molecules, where we can finally observe the actual docking there. Next slide, please. Then, as always with quantum, the question is when and who will actually use that? Well, as to the when, this algorithm runs in regard to the current limitation. So it works on current Pascal computers, though it is not yet powerful enough to have reached the next milestone, which will be the carbon advantage or energy advantage. We will have that when we have computers powerful enough so that they will run the algorithm quickly enough for the total emissions of the calculation to be lower than the classical counterparts. And we estimate that this could be available in 4 to 5 years, depending, of course, on the progress made by Pascal, but we are hopeful that it can be done. Next slide, please. Okay. And to the who, well, a lot of actors can be interested in those solutions. As you see, we took the example of AstraZeneca, who aim by 2030 to reduce all of their emissions by 50%. So they could be interested in such a solution, and as well as in the many other applications that neutral atom can bring in the virtual screening pipeline and in drug discovery in general. Next slide, please. To conclude, we think that if the technology follows, and we definitely think it will, we strongly believe that this is a small step, but in the right direction towards a more sustainable industry. Thank you. Thank you very much, Mathieu. So moving on for this next iteration, we will have Claire Vincent and Tania Chaban from the talent acquisition team of Pascal, who would like to say a couple of words, continuing on the zero carbon emission engagement, as well as the sustainability access that was dominantly represented by this hackathon. So Claire, Tania, the floor is yours. Hi, everyone. Hi. We can hear you. To introduce, I'm Claire Vincent. I'm talent acquisition lead at Pascal, and I'm with Tania, who is talent acquisition specialist. So today we're gonna mainly talk about. It's not time yet for the presentation, so you can just go to the one previously. Yeah. So basically, we wanted to talk about the link between durability and sustainability, and also recruitment. So today, we live in a world with extreme complexity, integrating infinitely more parameters, interactions, and also information that was just the case a few years ago. So the challenges that we face today are greater than ever before. And so quantum technology is a decisive factor in energy transition. So we are working currently to achieve a quantum performance advantage, and our technology also enables us
to achieve a quantum energy advantage. So today, the energy cost of quantum is much lower than that of conventional technology. So today, to achieve this goal, we need to strengthen and also expand Pascal's teams. And that's why in less than a year, so this year, Pascal has doubled its workforce, both in France and also worldwide. So we're proud today to say that we have now a little bit more than 210 employees worldwide. So we also have over 35 areas of expertise, so covering like R&D, engineering, finance, and other support functions. So in recruitment, we're not necessarily looking for skills in quantum, but we focus our research a little bit more on our values, on motivations, on personality, and also potential for growth. To find the right candidates for Pascal, we have a process recruitment-wise that is similar to, first an HR interview, then an interview with the manager, a technical use case most of the time according to the position. Then we have feedback with teams. So usually it's a final interview, and then we have an offer. So obviously we try to optimize everyone's time. So our aim is to reduce the process time. So on average, it takes us about 40 days to complete the recruitment process. And also we have to keep in mind that some positions are way more technical than others, so more complicated. And we also have referrals that save us quite some time. So we're thankful for that. And for 2024, so that year is set to be a busy year for recruitment, with over 100 positions that are to be filled for all type of profiles, so support functions, engineering, R&D, etc. And our only technical requirement is actually English fluency, since our company has been going global for some time now. So in order to apply, either there's a position that you apply for specifically, or there is a specific pipe, sorry. So it's the slide before that one. That's called general application for future France opportunities. So that one for France. We also have other ones for other locations. And so you can keep an eye on either specific job openings, or you can spontaneously apply in that pipe. And so according to the openings, we will reach out and begin a recruitment process. So all the recruitments, like I said, are international. So we're present in the Netherlands, Canada, and also in future location in Middle East, North America, and also in the Asian region. So to give you a few numbers, so you can go to the slide with the numbers. Yeah, thank you. So like I said, we're about 210 employees currently, with a lot of nationalities, so 19 nationalities at the moment. We hired more than 100 people this year, both permanent and also temporary jobs. We have more than 35 areas of expertise. And so on average, we receive about 9,000 applications. That's about 61 job application per job. So that's why also it can take us a little bit of time sometime. And usually it takes us about 40 days, like I said, to hire someone. What's also notable is that we are proud today to say that we are trying to attract talent regardless of gender. So we are currently at a ratio of 25% of women and 75% of men at Pascal, as opposed to 18% of women in deep tech in 2022. So thank you so much. So if you have any question about recruitment at Pascal, don't hesitate to ask us.
Thank you very much, Tanya and Claire, for this intervention. Next up, I would like to invite for our virtual stage Catherine Lefebvre, PhD, Vice President of Global Policies and Partnerships at Pascal, as well as Senior Advisor for the Open Quantum Initiative, who will be joining us remotely. Catherine, can you hear us? Are you with us? We cannot hear you yet. Yes, so in the meantime, while we are fixing the sound, maybe if you have a question or two, very briefly. Okay, so now we'll move to the last sequence for this quantum challenge. And looking beyond the hackathon, we launched with Georges this, as you see, a very creative challenge. And now we have to think, as we've seen, quantum is not yet fully industrial in all use cases. It will still have to prove a lot for it to be a real green alternative to computing. And so with the two next speakers, we'll move forward into a roadmap for the future to reach this kind of sustainable quantum advantage. So Catherine will be speaking. Open Quantum Institute is a non-profit initiative to raise some particular use case in the world of sustainable development, push them for quantum, not just finance, also sustainable development. And then we'll have Robert Whitmay, who is an academic, and he launched with Alexia Ofev, a well-known woman in the quantum world. They launched a worldwide initiative which is called Quantum Energy Initiative, wanting with research, with strong research on mathematics, electronics, quantum, etc., to actually prove this kind of quantum energy advantage. So it's an international academic initiative, and he will be saying word. Now, is it okay for Catherine? Fine. Good. Well, thanks. Sorry for the hiccup here, and thanks for your patience. I wish I was with you in person, celebrating this great day, but I'm still remote, sitting in Boston today. And I want to present this activity that we do at the Open Quantum Institute that is very aligned with the hackathon that was led by Pascal. I have the double hat, so I can celebrate both. And then if we go to the next slide, just to give you a history of the Open Quantum Institute, it is very recent, and it started by this initiative by GESDA, which is the Geneva Science Diplomacy Anticipator. It's a private non-profit, independent non-profit foundation in Switzerland that has the mission to anticipate the impact of technology, including quantum, but looking at many other technologies, and looking at the future impact and making sure that we can broaden the circle of beneficiaries and making sure that the technology can benefit for humanity.
So quantum has become one of the focus of GESDA, and seeing already tension, the geopolitical tension around quantum and the potential digital divide that can be enhanced by quantum computing. So how can we look into developing application that will be towards sustainability and ensuring that the global talent is participating. So through this phase of designing it for the past 2 years, and then last year, I mean this year, 2023, we were in the incubation of the Open Quantum Institute. We did the launch of the initiative this October at CERN, and then the next phase, which is the pilot phase for 2024 to 2026, will be hosted at CERN and supported by UBS. And there are many partners in this initiative, and Pascal is one of the spearheading partners. So what do we do? What is Open Quantum Institute? And you see how aligned it is with the next speaker also, and previous use cases that were showcased today. So the Open Quantum Institute is looking at 4 A's. One is accelerating application for humanity. One is access for all. Then third is advancing capacity building, and finally activating multilateral governance of quantum computing for the Sustainable Development Goals, so the SDGs. So it is not a research institute in itself, it's a governance initiative that is, with its core mission is around science diplomacy, really looking at quantum computing for humanity. So if we I'm going to briefly introduce you these 4 pillars. So the first one on the application for humanity. So the goal is to make sure that the Open Quantum Institute is the hub, the go-to place for SDG application of quantum computing, and looking at the limited resource that we have today in terms of, one, expertise to build use cases, but second, the computational resource. So how can we shift a little bit the cursor from only defense and commercial application to application that can also benefit humanity and our planet? So this is the end goal of what will be the change that OQI can provide, and doing it in a responsible way, setting the framework for responsible quantum computing. So we're building a repository of use cases, and we'll publish a few white papers on it, and some of the use cases are, for instance, on carbon reduction, and then what is special with the Open Quantum Institute is we're bringing experts from quantum computing, from the domain experts also, and the UN organization. So we're based in Geneva in this neutral ground, working with policymakers and diplomats, but also working very closely with the United Nations. And so we're bringing in the team to validate the problem statement, and validate also or assess the impact of a quantum solution to this problem. We're bringing UN organization and NGOs to participate, and so that brings a unique expertise and needed expertise. So for a few examples are, as I said, for instance, a carbon reduction use case that we worked with researchers at ETH Zurich and EPFL, and the UN Framework Convention on Climate Change that is, for instance, organizing COP28. And we have another use case on antimicrobial resistance that is done in partnership with the GAIN, the GARPI, the Global Antibiotic Research and Development Partnership that was created by WHO. And this is a quantum machine learning solution that was developed by a team in Copenhagen. And then other use cases on food production, more nutritious food,
produced locally, or on a global supply chain of food. So it's more a combinatorial optimization problem, and so on. So I can go forever on this, but this is very well aligned with use cases that I've been hearing at the hackathon. It's exciting to see that, and it's so exciting that we are also inviting the the use cases that were selected at the hackathon to be part of this repository of the OQI, and then so we can continue the work in partnership. Second, and very aligned with what I've just said, is access to the quantum computers and also simulators. The idea is to work with different partners so that these use cases can be implemented on so we don't stop only at the ideation, but really do the full implementation, and making sure that there's a good representativity of the different geographies, but also of the different modalities. And the main criteria is that these devices are available on the cloud, so that it broadens the access to the devices. So we have MOUs with 8 technology providers. And again, Pascal is one of the spearheading partners here. So how do we scale? We need to bring more talent and invite the participation from at the global level. And we are looking into building capacity and in an inclusive manner. And we have we're looking into 2 education activities to 2 different groups. One is with the researchers and developers from all around the world, and especially in particular for regions that do not have access to training or to quantum computers. And some of the activities that we've run is also a hackathon that was in partnership with NYU Abu Dhabi on quantum computing for social good, and we'll continue to develop this approach. And the other target group is the diplomats, so the diplomats and policymakers, and really providing them tools to understand what quantum computing is, what are the geopolitical implication of quantum computing for the Sustainable Development Goals. And we're working with a group of 21 countries at the moment to look into this. And this year we published our first intelligence report on this, and we'll continue to have this dialogue so that we are prepared for when quantum computing will be at scale. And so the last slide shows who are our current partners on the academic side, on the industry side, the citizen side, and also the NGO side, and of course the different countries. So the list actually of the countries that are involved is incomplete on this slide, but it gives you an overview of what the Open Quantum Institute is, and looking forward to having a broader participation, including all the hackathon winners here. So thank you for your attention. Thank you very much, Catherine. And for the final speaker of this quantum-oriented session, I would like to invite Robert Whitney to the virtual stage once again. Robert is a researcher at CNRS and co-founder of the Quantum Energy Initiative, of which he's going to talk about now. Robert, are you with us? Can you hear us? Can you hear me? Yes, we can hear you. Okay, great. Okay, so so I'm very happy to be here, and I'm very sorry that I didn't get to hear all of the nice talks this afternoon because I was involved in some teaching because I'm working at the university here in Grenoble.
And that also is the reason I couldn't be with you today physically, which is also a shame because it sounds like you've had a wonderful activities, very interesting. I'm going to introduce the Quantum Energy Initiative, and probably you will see there's a huge overlap with the things that you've been doing in this hackathon. The basic object of the Quantum Energy Initiative is a community building exercise. That's its primary goal, to bring together researchers and industrialists interested in the energy and resource costs of quantum technology in general. And it evolved out of a project that we did with a PhD student who, which I might mention a bit later, where we tried to evaluate the energy costs of one type of quantum computer, and we realized how hard it was. And we wanted to even go beyond just evaluating the energy costs, but actually optimizing them. So building a model which was sufficiently subtle that you could optimize them. That was our goal, and we realized that while we think we achieved the goal in a very small problem, it was beyond our research group or even any individual research group to really treat these problems at the right scale of all of the different kinds of quantum technologies that exist. So we felt we had to build a community of many like-minded people who wanted to bring together their knowledge and develop a common language and common tools. And so that's what we're trying to do. So maybe we can go to the next slide now. Great, perfect. So what we argue is that it's all about resources and efficiencies, and that this is a general aspect of machines in general, in all contexts, not just in quantum context, that you have some machine that you want to do something that generates some result that is your target result. And in terms of resources, you have materials that go into the machine and also energy. And often energy is the materials go into building the machine, and often energy is the main thing that goes into running the machine. Sometimes it's also materials, but let's keep things simple. And then you can define an efficiency for these sorts of machines as the ratio between what you get, the benefit you get, and the costs, meaning what you put in. Okay, and this efficiency is well known in thermodynamics. It's the fuel you put in and the power you get out, and these sorts of things. And we think this is the natural way to treat any sort of machine. And of course, then maybe if you show the next slide, then science in this context is about understanding what you can get out of the machine, what you can put in, and what the relationship between the two is in terms of the efficiency. And technology is typically all about then increasing the efficiency, so getting out more for a certain input of resources or reducing the resources for a certain quality. And then, of course, society would like, well, let's say if you increase the efficiency of a machine, society finds more applications for that machine. So we are more at the science and technology level, trying to understand what the efficiencies mean and what the resources are, what the performance is, and then moving towards the technological level of improving the efficiencies. And we think that's, okay, so next slide, please. And so the question that sort of started us off is, will technology, quantum technology, be an energy hog or an energy advantage? And we realized there's not yet a clear answer to this simple question. And there's also a minor problem, which is that there's a lot of hype around quantum technologies, a lot of people saying things, particularly in the media, which maybe they are not sufficiently cautious about where we really are right now compared with where we hope we will be in a few years. And that doesn't always help identify the answers to this question. And we argue that we need to be as good sort of scientists or engineers. We need to develop new methodologies to understand and optimize, to develop objective figures of merits, and to think about how we innovate with finite resources.
So this is the idea that in the past, maybe technologies, you first developed the technology and then you tried to make it energy efficient or resource efficient. Now we think it's better to do the two in parallel. It's better to think about resource consumption and optimizing it while you're also developing the technology. But for that, you really need to build a interdisciplinary community, people from a wide variety of fields. As I guess you've seen in this hackathon, you need to get information from many different communities who speak different languages. And that means developing a common language and common tools. So maybe you can, next slide, please. Yeah. So this is just one example. Probably you've been looking at things like this during this hackathon. This is a picture of what's called the full stack of a quantum computer. So diagrams like this are around in the literature and on the web. Each one slightly different, but the point is that you see in this full stack that there is the quantum physics, the quantum part of it that actually does the job. But to make the quantum part work, you need a whole layers of software. And you also need lots of layers of hardware, including often cryogenics and lasers and microwave controllers and control electronics. And each of these at the moment is a domain of speciality of a different community. And we really need, and often you find that there are subtle interplays between the different layers in this stack. So when you try and improve one layer, it actually maybe impacts what you do in another layer. And so that means we really need to get the communities for each layer talking to each other. So next slide, please. Okay, so then that's the objective of the Quantum Energy Initiative. The principal objective is to get people talking to each other. So we started about a year ago, starting to put it in place and see if people were interested. At the beginning of this year, we created it as a sort of official structure. And the people circled in red here were the co-founders, and then were joined by various people to be in the board to expand our knowledge base. And then in this summer or spring, we started actually doing things in terms of creating a community by creating a YouTube channel, which currently has 2 videos on it. And we had our first workshop last week in Singapore. So, and the videos from the workshop should be appearing online on the YouTube channel in the next couple of weeks. So even if you missed the workshop, you can still see what people were talking about. And in general, I would say that what is promising was that a lot of people were interested in the workshop, but there's also a lot of work to do because as it's the first workshop, each person was talking more or less in the language of their own community. And we had different communities talking, and I think everyone struggled to try and understand what everyone was saying because they were using different languages. And our job now in future workshops is to help people start to speak the same language. But right now, our Quantum Energy Initiative, we've got about 360 participants in 50 different countries with about 29 industrial partners. And I guess if you show the next slide, it's a list of the industrial partners. Yep, okay, perfect. So there's some well-known names here, names that you've already seen many places. So, and maybe you can go to the next slide. So I encourage you, if you're interested, basically we're mostly a mailing list to advertise jobs and interesting activities, plus we're trying to organize interesting activities ourselves. So you see there's the link on the page. So if you want to join, please sign up, and then you'll get a mailing list once every couple of months telling you what's happening about interesting conferences. Or and if you don't want to join up, you can still go and look at the YouTube channel and look at the videos and see what people are talking about. And if you want to send, if you're organizing events and you want to send us information, that's our job, is to try and spread information in the community. And I guess I have one more slide at the end. Okay. Yeah, okay. So this is just a slide we made last week for the workshop, showing a few events that are going on. So the hackathon is listed.
and the workshop in Singapore is listed. There's a workshop next week, I think, the International Conference on Quantum Energetics in Australia. There's a Q for Climate community in North America. And there's this IEEE working group on thinking about standards for quantum computing energy efficiency. But we would really like to use our contacts with people to fill up this map even more, to list many other activities which we don't yet know about, but maybe you know about in the domain of looking at resource costs of quantum technologies. And so if you're welcome to send us information that we can then distribute to our community, or join the community, or join the IEEE working group if that interests you, thinking about this, about standards and how to define good standards. And I guess as a final message, maybe I just say that I think at a general level, when developing a technology, it's extremely important to work hard on maximizing the benefits of that technology. But it's also important to have a community of people who look at minimizing the costs of that technology without impacting the benefits, right? Or at least looking at the interplay between costs and benefits. And so we felt that the benefits of quantum technology, there were many, many people looking at it, but that there was a slight lack maybe of people also looking at first evaluating the costs and secondly minimizing the costs. But then when we talk to industry, they immediately see the importance of that. Whereas in academia, maybe we were a bit naive about this. We thought that maybe no one would care. But when you talk to an industrial person, immediately you say, what would you do with a quantum computer if it was extremely expensive, if it took a couple of nuclear reactors to run it, for example? And they mostly say probably nothing, right? If, on the other hand, a quantum computer can be run at a relatively small energy cost, and right now energy cost is more or less aligned with financial cost, then the cheaper it is, the more possible applications it can have. And that's particularly the case because, of course, as you've no doubt been discussing in the last couple of days, there's traditional computing is extremely good and extremely energy efficient. So for a quantum computer to do better than traditional computing is a real challenge. And if it can't do better in terms of solving the same problem in a cheaper way and consuming less resources, or maybe in a faster way, then it is not going to have the general uptake of the community that we would hope for. So it's really important to reduce the costs. And maybe that means that one of the long-term applications of quantum technologies will not necessarily to be things that we cannot do with traditional technologies, but maybe just things that we can do consuming less energy using the quantum technology than if we did the same thing with the classical technology. And I think that opens a broad domain of applications, sort of use cases that could be interesting. But it all relies on making sure the technology is as energy efficient as possible. Okay, so thank you very much. Thank you very much, Robert. So we see that beyond this challenge we launched with Georges, there's a whole roadmap to put the best of the young brains to think about this energy optimization issue in IT, and to what extent quantum could be one of the solutions. Now we'll come back to that issue, sustainable development, IT, AI, and quantum in the roundtable later on. So maybe we can take just one question to finish this quantum challenge session. If there is one question online or here, one question. L'expérience qu'on a avec des machines quantiques, c'est souvent on a des soucis de reproductibilité
des résultats. J'imagine que le jury a fait des tests de reproductibilité. Là, vous travaillez avec des atomes neutres qui sont très bons pour leur longue cohérence dans le temps et aussi la possibilité de passer à l'échelle. Voilà, qu'est-ce qui a été fait pour tester la reproductibilité des travaux qui vous ont été soumis? C'est moi qui prends la question. Qui l'a posée que je... Oui, merci. Qu'est-ce que vous entendez par reproductibilité? C'est ça la question. Souvent, les gens l'utilisent au fait que le résultat est aléatoire, puisque la physique quantique est aléatoire. David Hill, professeur en informatique à l'Université de Clermont-Ferrand, et je prends le sens des définitions ACM 2020 qui ont été changées dernièrement. On a des machines quantiques, donc les résultats statistiquement doivent être les mêmes, la conclusion scientifique doit être la même. On n'attend pas les résultats exacts, on est sur des machines stochastiques. Donc, je vais répondre. Une première réponse qui va être très pragmatique, c'est que le hackathon, il s'est fait sur ce qu'on appelle un émulateur, donc un logiciel classique qui émule l'ordinateur quantique. Donc de ce point de vue-là, oui, c'était reproductible, il n'y a pas de souci. Il faut savoir que des vrais cas implémentés dans la vraie vie sur des vrais ordinateurs, il y en a très peu. Et Pascal est parmi ces entreprises-là. Et ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est que c'est reproductible. C'est-à-dire que la solution qu'on trouve au problème, c'est bien la bonne. Et on peut la comparer à ce qui est trouvé classiquement. Et on trouve qu'on est aussi bien que ce qui est fait en classique. On en est là. Après, c'est une communauté qui va, qui va grandir et qui va maturer. Et je pense que d'ici quelques années, on aura des réponses sans doute plus mathématiques sur les questions de reproductibilité. Aujourd'hui, on en est là. Merci Georges. Alors comme on est un petit peu en retard sur le programme, on va directement passer à la session suivante. Et je vais accueillir Hélène Zeytoun. Alors, on ne s'est pas présenté au début, on va dire un mot. Moi-même, mathématicien, ancien, j'étais patron de la recherche à EDF, puis vice-doyen de la recherche à Centrale. Le jour où je me suis rendu compte que mes meilleurs chercheurs, ils avaient monté des entreprises, certaines étaient même cotées en bourse, je me suis dit, moi aussi, je vais devenir entrepreneur. J'ai été dans une trentaine d'aventures entrepreneuriales, toutes algorithmiques. Je vous en raconterai quelques-unes tout à l'heure, beaucoup d'échecs, comme Pascal d'ailleurs, qui lui aussi s'est planté, comme tout entrepreneur. Mais il y en a certaines qui sont des succès. Et maintenant, depuis quelques années, avec ce cabinet de senior advisor, je pense que vous comprendrez assez vite pendant la plénière pourquoi ça s'appelle Blaise Pascal Advisors, avec notamment Hélène. Voilà, notre sujet, c'est de dire finalement les entreprises durablement leaders en matière de technologie, ce sont des entreprises qui vont aligner la technologie, le business et le sens. Car si je veux durablement lever le matin et que je donne le meilleur de moi-même, alors la question du sens pour maîtriser ces technologies devient importante. Peut-être Hélène, un mot sur ce que tu fais aussi, outre Blaise Pascal Advisor. Merci. Outre Blaise Pascal Advisor, mais complètement en synergie avec Blaise Pascal Advisor, moi j'ai travaillé pendant des années l'intégration de l'IA dans des grandes organisations et l'intégration de la data science dans des grandes organisations, notamment dans le domaine des études et des sondages, comme directrice générale au sein de groupes comme GFK ou comme Ipsos. Et donc la logique a toujours été de combattre les peurs, la logique a toujours été d'essayer d'avoir un objectif final et pas juste un objectif intermédiaire de productivité. La logique a toujours été d'être à l'aise avec ce qu'on développe et d'embarquer les gens. Et donc là-dessus, on s'est complètement aligné avec Étienne. Et quand j'ai découvert Blaise Pascal, je me suis dit que ça ancrait vraiment tout le travail et la quête des managers dans les organisations. Donc quelque chose qui me parle beaucoup et donc on est complémentaires de ce point de vue-là. On va tout de suite démarrer les slides. Et voilà, nous arrivons là dans cette session, maintenant qu'on a vu quelques tentatives, ce pari qu'on a fait avec Georges Pascal de dire tiens, on va lancer un challenge dans le quantique pour essayer de montrer des exemples de recherche du sens qui amènent des énergies créatrices du monde entier pour construire des belles technologies sensées. Maintenant qu'on a parlé des exemples, on va prendre le sujet un peu à bras-le-corps et on va le prendre avec Blaise Pascal par les siècles. Blaise, j'espère que tu seras avec nous. Toi, dont la lucidité a été si terrible sur ce qui se cache dans le cœur humain, comment peux-tu nous aider à lever les pièges qui se cachent derrière la quête de sens? Et
la première chose, on va rester sur cette slide-là. Le début de cette aventure, c'est quand même un peu un mystère. Si on regarde l'histoire de Pascal dans ces derniers mois, il n'a plus que quelques heures de conscience, il est extrêmement malade. Et voilà que Pascal va mettre l'essentiel de son temps et la quasi-totalité de sa fortune dans une aventure entrepreneuriale qu'on appellerait aujourd'hui une start-up ou une scale-up, le carrosse à 5 sols. Voilà que Pascal va tout donner là-dedans. Mais Pascal, pourquoi a-t-il fait ça ? Je vais même paraphraser Molière et Cyrano de Bergerac, tous les deux contemporains de Pascal. Que diable allait-il faire dans cette galère ? Que diable allait-il faire dans cette galère ? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà été devant un tribunal du commerce, redressement, liquidation judiciaire ? Il y en a dans la salle ? Voilà, moi j'y suis allé 2 fois. Je ne suggère à personne de vivre cette expérience. Vous avez construit une entreprise, vous avez sué sang et eau, vous avez mis votre cœur, vous avez réuni une équipe, vous avez fait une belle technologie, et voilà que tout ça va s'effondrer, l'entreprise fait faillite, j'ai tout perdu. Que diable allait-il faire dans cette galère ? C'est ça le premier mystère qu'on va essayer de résoudre. Quand vous êtes Pascal, à la fin de votre vie, vous n'avez pas fini les pensées, vous êtes un immense mathématicien et vous allez tout mettre dans l'aventure entrepreneuriale technologique. Et derrière ce premier mystère, en fait, il y en a un deuxième. Nous voyons, nous ici, en 2023, et nous avons devant nous l'intelligence artificielle, cette technologie qui menace pour certains de prendre notre emploi. Nous avons le calcul quantique qui, parmi ses avantages sympathiques, risque de mettre en défaut tous les systèmes de cryptographie et donc de bloquer tous les paiements mondialement à partir du moment où je saurais calculer la factorisation des nombres premiers. Et voilà qu'en même temps, le climat flambe. Qu'allons-nous faire ? Que diable allons-nous faire dans cette galère ? Que diable allons-nous faire dans cette galère ? Donc voilà que nous aussi, nous sommes devant cette grande question. Quel est le sens de cette aventure technologique et pourquoi faudrait-il parier et rentrer dans le jeu de l'entreprise technologique ? Pourquoi faudrait-il même d'ailleurs faire comme Pascal et se dire finalement, si je devais mourir ce soir, la question de Marc Aurèle, que ferais-je de ma vie ? Et comme Pascal, je réponds, je vais monter, développer une start-up technologique. Donc voilà, le sujet aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre ces deux choses-là, se dire quel est ce mystère derrière ce qu'a fait Pascal et comment est-ce que ça peut nous aider. Si la Pascal l'a fait, qui sommes-nous pour ne pas tenter nous aussi notre chance dans cette aventure technologique en essayant de construire des entreprises sensées ? Et je pense que se poser cette question du sens, essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il faut le rentrer dans le pari, c'est l'une des questions les plus importantes si je veux survivre à ces technologies qui chaque jour transforment le monde. Et pour avancer sur cette quête de sens, prochaine slide, je vais commencer par vous poser une question. Quelle est votre quête ? Pourquoi vous levez-vous le matin ? Pourquoi vous levez-vous le matin dans la tech ? Quelle est votre vraie quête dans la tech ? On va lancer la question dans la salle et peut-être tu vas toi aussi lancer un sondage, Hélène. Alors, est-ce qu'il y a des réponses ? Pourquoi est-ce que je me lève le matin ? Ceux qui sont dans la tech. Pourquoi est-ce que j'ai monté une entreprise ? Pourquoi est-ce que j'ai rejoint Pascal ? Pourquoi ? Des idées. Quelle est votre quête, au fond ? Voilà, on a discuté avec Georges, on en a parlé tout à l'heure. Voilà, il y a se dire, après tout, est-ce que je pourrais, grâce au quantique, faire des progrès dans l'énergie ? Est-ce que je pourrais avoir un impact ? C'est une première possibilité. D'autres idées, les jeunes qui ont participé au concours. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce concours ? Qu'est-ce qui vous a vraiment fait risquer du temps, de l'énergie ? Une réponse. Merci, oui. Pourquoi je me lève le matin ? À titre personnel, c'est simplement que l'informatique, c'est actuellement un outil qui permet de faire des choses formidables et d'avancer loin et qui est vraiment un tournant, on va dire, technologique dans l'histoire de l'humanité. Et l'informatique quantique a fait partie de cette avancée-là. Donc, à titre personnel, je travaille dans le domaine de l'informatique quantique. Donc, oui, c'est pour ça que je me lève le matin, pour faire partie de cette aventure et avancer dans ce domaine.
Merci beaucoup. Voilà une première quête assez courante chez les ingénieurs et les entrepreneurs, la passion de l'aventure technique. D'ailleurs, ça a été la quête de Pascal aussi quand il a construit sa Pascaline. On le verra tout à l'heure parce qu'on va discuter avec lui par intelligence artificielle. Et on vous va avez voir vu- que c'est une de ses quêtes premières, c'est je me lève parce que j'ai un objet technique magnifique. Et vous avez vu en parallèle le petit sondage qui disait, parce qu'on a posé la question aux gens qui sont en ligne, est-ce que vous avez une quête, vous? Et la réponse est à 100% oui. J'ai une quête personnelle. Voilà, apporter en France des innovations médicales dont bénéficient sauver des vies. Sauver des vies, voilà une quête magnifique. Hein, qui suis-je pour ne pas tenter, pour ne pas rentrer dans le pari de la technologie si ce pari pourrait m'aider à sauver des vies? Voilà une quête magnifique. Alors, retour. D'autres quêtes, d'autres retours. En anglais, understand and transmit the scientific foundation of my job. Voilà, alors l'enseignement, le partage de la connaissance, voilà, bien sûr, évidemment une motivation très importante pour l'activité scientifique. On se pose d'ailleurs parfois la question aujourd'hui, hein, que d'une certaine manière, parfois la technologie prend la place de la science et je construis des outils magnifiques, mais que je ne comprends pas, là où historiquement la grande quête de la science était une quête de connaissance, de vérité. C'est absolument ça, c'est une des réponses d'ailleurs. Développer la connaissance de l'univers entre deux infinis. C'est une belle réponse. Voilà, donc voilà une première série de réponses et il faut vraiment garder ça en tête parce qu'on verra tout à l'heure. Hein, c'est vraiment très important de savoir finalement, quand j'ai commencé cette aventure, quand je me suis mis en chemin sur cette carrière, quelle était finalement ma soif réelle. On va voir que c'est quelque chose de très important si je veux garder ensuite le cap du sens. Et maintenant, je vais passer à la slide suivante et je vais vous poser une deuxième question. Quelle est votre peur la plus grande face à ces technologies? Quelle est votre peur? La deuxième slide, s'il vous plaît. Quelle est votre peur? Qu'est-ce que vous craignez le plus dans la tech? Et on va lancer en parallèle le sondage en ligne. Des réponses. Ce que je crains le plus, c'est la dépendance. C'est que chaque progrès, en fait, génère une possibilité de panne supplémentaire. Et il arrivera un moment où, avec une panne de courant, le monde entier s'arrêtera. C'est le prix à payer. Je sais qu'il faut le payer, mais cette dépendance, oui, elle me fait peur. Voilà une première peur légitime. Est-ce que nous allons devenir maîtres, perdre la maîtrise de ces machines, s'asservir les machines et finalement ne plus pouvoir en maîtriser les conséquences? Pour ma part, je dirais que ma peur, ce serait que la technologie devienne une fin en soi et du coup une espèce d'idole derrière laquelle on va courir sans trop savoir pourquoi. Alors, je vais me retrouver à courir le lièvre, hein, ce fameux lièvre de Pascal. Hein, on a tous besoin d'un lièvre. Ce lièvre dont on ne voudrait pas s'il nous était amené à tuer. Mais voilà, que cette technologie devienne simplement un lièvre que je cours. Et où est-ce que je vais? Je vais nulle part. Je vais nulle part. Peut-être une réaction en ligne? D'autres peurs? Alors oui, en ligne, on nous donne 4 choses de manière à peu près équivalente. Tous les billets de traitement, j'ai peur des billets de traitement et des injustices. J'ai peur du danger quant à la vérité. Y a-t-il encore une vérité? Negative carbon impact, donc tout l'impact au niveau carbone. Et le dernier élément qui est cité et qui est également à 25%, c'est la perte de contact personnel. Voilà, donc toute une série de peurs, en fait, tout à fait légitimes, hein, si on regarde les choses de près, tout à fait légitimes, qu'il va falloir garder en tête en cherchant le sens. Encore un commentaire? Oui, ce n'est pas forcément ma peur à moi, mais c'est une peur que j'ai souvent entendue. C'est la peur de voir la démission de l'homme par rapport à la machine. C'est-à-dire que si la machine simule la pensée ou pense pour nous, à quoi bon penser? Et on risque d'avoir une véritable démission dans les réflexions de l'humanité.
Voilà. Et le mot démission est fort là, parce que ça veut dire qu'on avait une intention, mais qu'on fait un retrait en arrière. Autre chose, d'autres personnes veulent partager? Voilà, sous l'empire de la paresse, sinon du divertissement, que je laisse finalement les machines penser à ma place. Je dirais moi des machines puissantes, mais qui permettent à des manipulateurs d'être vraiment de vrais manipulateurs. Donc derrière, il y a la liberté. Voilà. Quel prétexte magnifique que de dire que l'intelligence artificielle va prendre notre contrôle. Quel prétexte magnifique pour tous les dictateurs pour nous contrôler à notre insu. Voilà que je vais mettre ça sur le dos de l'IA et je vais pouvoir avoir une structure de contrôle avec une puissance infinie. Donc voilà toutes sortes de craintes et on va venir maintenant à la troisième slide, maintenant qu'on a en tête notre quête et nos peurs. Évidemment, tout ça est très important parce que depuis toujours, depuis le début de l'histoire de l'humanité et encore aujourd'hui avec ces technologies fantastiques, il y a d'une certaine manière deux pièges majeurs avec les technologies. Alors le premier piège, c'est la slide de gauche. La slide de gauche, c'est une représentation de la révolte des ludites. Et voilà qu'on a inventé le métier à tisser. Et voilà que je suis tisserand et je me dis, mais quel va être mon travail? Ces machines sont diaboliques. Elles vont supprimer mon identité professionnelle, qu'est-ce que je vais devenir? Et voilà que je vais me mettre à casser ces machines. Et l'histoire est terrible. L'histoire montre que ceux qui ont perdu leur travail, c'est ceux qui travaillaient dans les entreprises qui ont refusé l'innovation. Ceux-là, elles ont fait faillite, ils ont perdu leur travail. Là où il y a un livre remarquable que je vous conseille, Alfred Sauvy, qui a été écrit il y a 40 ans, qui s'appelle « L'homme, la machine, le chômage » et qui va parler de ces cycles économiques où on voit à chaque choc d'automatisation cette crainte, les gens qui disent « Oulala, c'est le diable, je m'en sers pas », ils perdent leur travail, et ceux qui sont les premiers à se dire bah, « Tiens, comment est-ce que je vais pouvoir travailler différemment ?» Ils vont non seulement garder un travail, mais même grandir, créer de l'emploi, etc. Donc ça, c'est le premier piège, c'est celui du déni. Celui du déni, non, cette intelligence artificielle, c'est bien gentil, ça ne changera pas ma façon de travailler. Non, ce quantique, ça c'est un truc de physicien, ça ne changera rien à ma vie. Ça, c'est le premier piège. Et le deuxième piège que j'ai mis sur la droite, ce magnifique mythe de la tour de Babel, et voilà que les hommes se réunissent, ils prennent des pierres et ils vont les cimenter ensemble et on va construire une tour et une deuxième tour et un troisième étage et un quatrième étage et je rajoute un nouveau réseau de neurones et puis mon deep learning maintenant il a 1000 paramètres, 10 000, 100 000, 1 million, 1 milliard, 1000 milliards de planètes. Vous voyez cette tour qui se construit, si je regarde même le texte, je vois que les étages de la tour tiennent grâce à du bitume, hydrocarbures non renouvelables. Donc voilà que je construis cette tour qui va où? Qui va et tout. Cette tour va nulle part. Et d'ailleurs, cette tour va s'effondrer. Donc la tech pour la tech, cette construction de cet objet technique dans lequel je perds les finalités, termine, selon le mythe, sur un désastre, alors même que les gens qui ont voulu se construire cette tour ont voulu le faire pour réunir l'humanité autour d'un seul langage, ce qui nous rappelle aujourd'hui, avec les fabuleux progrès du NLP et l'invasion de l'IA générative, qui est un traducteur universel, et d'ailleurs dont nous servons actuellement, je le dis, première mondiale en direct pour vous. Eh bien voilà cette volonté de dominer avec une seule langue unique, de devenir des dieux. Et voilà que le mythe de la tour de Babel dit que cette quête insensée ne va nulle part. Donc voilà deux grands pièges dans la technologie, le déni et la tech pour la tech. Et il va falloir se défaire de ces deux pièges si je veux essayer de donner du sens à l'aventure technologique. Et il va falloir d'autant plus s'en défaire que, comme l'a très bien compris Pascal il y a 4 siècles, ce qui règne sur le monde, c'est la rhétorique. Et voilà que cette merveille de marketing scientifique a été inventée il y a 40 ans, enfin un peu plus, l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, cet oxymore très pascalien où je vais mettre ensemble des choses qui sont a priori tout à fait orthogonales et qui me laissent croire que ces machines vont devenir intelligentes et qu'elles vont me dominer. Donc là, on rentre dans le piège de la rhétorique. Et voilà, il va falloir se défaire de sa piège de la rhétorique sans pour autant d'être dans le déni, pour essayer d'y voir clair sur l'utilisation de la technologie. Et je vais passer à la slide suivante. Et pour commencer à se défaire du déni, il faut quand même, certains d'entre vous connaissent tout ça très bien, mais je vais quand même en redire un mot, il faut quand même essayer de comprendre pourquoi est-ce que ces technologies algorithmiques nous ont envahis. Pourquoi? C'est très simple. Un jour, quelqu'un a compris qu'il y avait un problème, une douleur marché. Les gens n'arrivent pas à réserver
leur médecin en ligne. Les gens rentrent chez eux avec la voiture tout seuls. Les gens ont leur logement qui est inoccupé les 3/4 de l'année. Et voilà qu'il y a des entrepreneurs qui me disent « Mais tiens, non, je vais mettre des données, je vais regarder ce qui se passe. Et quand j'ai des données, je vais faire des modèles. Et à partir des modèles, je vais être capable de prévoir ce dont les gens ont besoin. Et je vais même automatiser la façon de répondre. Et voilà Doctolib, voilà Blablacar, voilà toutes ces entreprises qui se sont construites sur toujours le même schéma, ce schéma d'automatisation radicale à partir d'une compréhension fine des besoins. Et à partir du moment où je fais ça, je suis capable, comme a voulu le faire Jeff Bezos, quasiment de construire, c'était son objet, c'était sa quête à lui, construire une entreprise mondiale qui devienne le libraire personnel de chacune des personnes, sans aucune personne, arriver à une automatisation totale. Et l'expérience montre qu'effectivement, ces machines algorithmiques permettent d'automatiser énormément de choses. Et à partir du moment où j'automatise, je peux aussi personnaliser d'une manière radicale. Et si je personnalise, qui suis-je comme libraire pour essayer de faire concurrence à Amazon, qui est capable pour n'importe qui de lui donner exactement ce dont il a besoin en un jour? Je construis des marges croissantes. Et voilà le phénomène de scalabilité qui font que nous rentrons dans le monde algorithmique, dans des entreprises oligopolistiques, sinon monopolistiques, parce que les premiers qui ont compris, qui ont su dompter l'automate, vont prendre des gains d'efficacité absolument radicaux et vont avec ça construire une position dominante. Et si vous écoutez ce que j'ai dit, j'ai jamais parlé d'intelligence. Le sujet, c'est pas de savoir si ces automates sont intelligents. Le sujet, c'est de savoir si ces automates sont efficaces et scalables. C'est tout ce qu'on leur demande. Et l'intelligence, d'une certaine manière, c'est la rhétorique. L'intelligence, c'est la rhétorique. Et je peux vous dire que cette expérience-là, ce n'est pas uniquement les multinationales. Moi, je l'ai vécu dans 2 entreprises que j'ai contribué à monter. Une qui vient du métier du bâtiment, qui est totalement non digitalisée, qui fait des trous dans le sol pour savoir s'il faut mettre des fondations. Et à partir de là, on s'est rendu compte, ça fait 50 ans qu'on a fait des trous partout en France. Et si on mettait ça en base de données, peut-être qu'on n'aurait pas besoin de faire des trous. Parce que peut-être qu'on saurait ce qui se passe dans le sol sans même avoir besoin de faire de trous, en tout cas beaucoup moins. À partir de ça, nous avons construit un score en ligne. Nous avons 2-3 fois plus de marge que les concurrents. Et nous sommes capables donc d'avoir plus de marché, conquérir plus de données et à terme de prendre l'essentiel du contrôle de ce marché. Soit dit en passant, en faisant ça, je réduis aussi l'impact carbone. Puisque si je fais moins de trous, avec ces machines de forage qui sont très lourdes, qui consomment beaucoup d'énergie, j'ai moins de carbone. Donc voilà que j'ai réussi à prendre une position de marché et en même temps à réduire l'impact sur le carbone. Donc ça, cette histoire d'automatisation, je peux vous le dire personnellement, une bonne partie de mes aventures entrepreneuriales qui ont réussi est basée sur ce modèle-là. Donc voilà ce qu'il ne faut pas dénier dans l'efficacité de ces algorithmes. Alors maintenant, on va en passer au deuxième sujet, le sujet de la tour de Babel et des peurs. Slide suivante. Parce que la contrepartie de ces automates, qui n'ont d'ailleurs pas besoin d'être intelligents, quelle est la slide suivante, 2 slides plus loin. Quelle est la contrepartie de ces automates? C'est évidemment beaucoup de propriétés sur lesquelles je vais commencer à me poser des questions. Et après tout, si Amazon a automatisé pratiquement toutes les fonctions de l'entreprise, depuis la vente, en passant par la supply chain, l'organisation des usines, qui est-ce qui contrôle la machine? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la machine est fiable? Est-ce que l'automate a suffisamment de données pour effectivement être robuste? Ou est-ce qu'il va commencer, suivant le terme de l'intelligence artificielle générative, à halluciner? Et puis qui comprend cette machine? Qui comprend ces modèles qui construisent sur 1000 milliards de paramètres? Qui continue à les comprendre? Si vous faites un peu... Moi, j'ai enseigné longtemps les mathématiques probabilistes, un espace à 100 dimensions, on ne comprend rien. On dit des contresens en permanence. Alors qu'est-ce que c'est qu'un espace à 1000 milliards de dimensions? C'est un espace d'une complexité abyssale. Donc il y a tout le sujet de l'explicabilité des algorithmes. Et derrière l'explicabilité, il y a la responsabilité. Qui est responsable de cette gigantesque machine ou qui est capable de manière incroyablement scalable et personnelle de penser avant même que vous en ayez besoin, ce dont vous allez avoir besoin? Qui est responsable? C'est le développeur du logiciel, c'est celui qui a fabriqué, celui qui utilise. Toutes ces questions-là sont évidemment très importantes. Il y a la question des biais. Alors, soyons clairs, derrière le biais, la question, c'est celle de la justice. Est-ce que l'algorithme va effectivement proposer à l'une et aux autres des personnes sans avoir de préférences cachées? Et d'ailleurs, qui choisit les préférences? C'est Sam Altman qui décide que moi, je vais avoir droit à ça et je ne vais pas avoir droit à ça. Et si je fais du crédit scoring, si j'alloue, j'ai été dans une aventure qui faisait du crédit spécialisé pour permettre aux agriculteurs de passer en transition écologique et ça pose des conditions redoutables.
À qui est-ce qu'il faut que je donne l'argent? Suivant quels critères? Est-ce que la personne doit connaître le score? Il y a toutes sortes de critères d'équité. Voilà, toutes sortes de choses dont on a parlé tout à l'heure, l'abrutissement, l'asservissement, la pollution. Voilà, toutes sortes de griefs légitimes par rapport à ces automates. Allons bon, grandeur et misère des algorithmes. On va passer à la slide suivante. Alors, quelle est la réaction face à ces peurs? Quelle est la réaction face à ces peurs? Nous sommes en Europe, nous croyons à la régulation. Alors est en train de se préparer un énorme appareil législatif qui s'appelle l'Act AI, le règlement européen sur l'intelligence artificielle. Et si vous regardez, slide suivante, si vous regardez la promesse de ce règlement, c'est de faire en sorte que ces systèmes d'intelligence artificielle vont être sûrs, transparents, traçables, non discriminants, responsables, non polluants. Voilà, toutes nos peurs, c'est ça la promesse du règlement européen sur l'IA. Il n'y a pas de problème. Enfin, c'est les IA qui sont développées en Europe ou celles qui sont utilisées en Europe, puis ceux qui ne sont pas en Europe. Si je m'en sers, je ne suis pas en Europe. Déjà une première question, l'Europe n'étant pas quand même le centre de gravité aujourd'hui des algorithmes. Mais il y a une deuxième question qui est plus redoutable. Je reviens à ce pourquoi je me lève le matin. Et moi, comme entrepreneur, j'ai recruté pas mal de data scientists, qui sont ces espèces d'ouvriers spécialisés qui vont manipuler les algorithmes, qui sont très difficiles à faire venir. C'est des véritables danseuses. Alors, si je recrute un data scientist, est-ce qu'il va être absolument passionné par remplir le fichier du règlement européen sur l'IA, remplir toutes les cases? Je dis oui, la conformité, ça me passionne, c'est pour ça que je viens. C'est pour faire de l'éthique de conformité. Vous voyez dans ma question que je suis un petit peu sceptique. Je l'ai vu, hélas, le grand piège de l'éthique de conformité, c'est que ça ne fait pas se lever le matin. Et c'est qu'en général, l'entreprise ne va pas mettre les meilleures ressources dessus. Et c'est qu'en général, au bout d'un certain temps, je vais commencer à me dire, écoutez, c'est bien gentil, mais mon algo de deep learning, il marchait à 99% avant le règlement européen sur l'IA. Maintenant, avec toutes ces histoires de conformité, je descends à 97%. Donc moi, je ne suis pas content, je me lève le matin pour faire le meilleur algorithme. Et donc, je vais avoir la tentation de contourner. Et cette tentation, on l'a vu avec le RGPD. Derrière l'éthique de conformité, j'ai finalement la possibilité d'une hypocrisie. Allons bon. Et quand dit Pascal, ça, de l'éthique de conformité, on va aller sur la slide suivante. Quand dit Pascal, voilà ce qu'en dit Pascal. Ne pouvant faire que ce qui fut juste fut fort, on n'a fait que ce qui fort fut juste. Nous sommes dans la faculté de droit, je sens les murs qui tremblent. La parole de Pascal est en train de remettre en question toute la philosophie du droit. Je ne peux pas faire confiance aux lois et règlements. Pascal est un conservateur sceptique. Il nous dit que si les lois et règlements étaient parfaitement justes et si les lois et règlements étaient ce qui remplit le cœur de l'homme, ça se saurait. Et donc, hélas, il ne va pas falloir tout à fait s'arrêter là. Hélas, simplement remplir les cases du AI Act, je dis ça, bien sûr qu'il va falloir remplir le AI Act, bien sûr. Mais on voit que ce n'est pas forcément ça qui va faire se lever le matin les meilleurs mathématiciens, les meilleurs entrepreneurs, qu'il va falloir chercher un peu plus loin si je veux construire une stratégie du sens. Slide suivante. Et on n'est pas rendu, parce qu'en réalité, si je continue à lire Pascal, Pascal va me dire, mais en fait, les lois et règlements sont arbitraires. Vérité de l'autre côté du Pyrénées, mensonge ici. Pascal a cette vision que le monde est absolument contingent, le monde est incertain. Si le nez de Cléopâtre, enfin de Liz Taylor, eût été plus court, la face du monde en aurait été changée. Je pourrais dire la même chose sur la taille du virus du Covid. S'il avait été un peu plus petit, peut-être qu'il n'aurait pas passé autant et peut-être qu'il n'aurait pas mis à plat tout le monde, toute l'économie mondiale. Non, Pascal nous dit qu'en fait, le monde tout entier est sous le registre de la contingence, sous le registre de l'incertitude. Et ce qui est quand même très stimulant, c'est de voir que 4 siècles de physique, et en particulier la physique du XXe siècle, n'a pas tout à fait
infirmer l'intuition fulgurante de Pascal, puisque si je regarde quand même le principe d'intermédiation d'Heisenberg, ce principe même qui permet aux machines quantiques de Pascal, dont on a parlé tout à l'heure, de fonctionner, alors, même si je mettais l'énergie infinie, je n'arriverai jamais à isoler au même moment deux propriétés d'une particule élémentaire comme la position et la vitesse d'un électron. Et là, il y a une limite fondamentale. C'est comme si le réel échappait à la science. Alors, s'il échappe à la physique théorique, il va échapper aussi à l'intelligence artificielle. Et on pourrait dire la même chose du théorème de Gödel, hein, la non-complétude de la raison mathématique. La non-complétude, si j'ai un système logique qui inclut l'arithmétique, alors il est incomplet. Alors là encore, c'est comme si, dans cette prétention logique du meilleur ennemi de Pascal, Descartes, une deuxième claque à Descartes, écoute, bon, c'est bien de vouloir tout modéliser, mais de toute façon, la raison mathématique est incomplète. Et puis, je pourrais rajouter Lorentz, même avec un système déterministe. On a vu dans les années 60 qu'on avait du chaos, hein, et qu'au bout d'un certain nombre d'itérations, on avait quand même des difficultés à prévoir ce qui se passe. Et je pourrais rajouter Nassim Taleb, très connu dans le monde de la finance et de l'entrepreneuriat, le Black Swan, qui va vous expliquer que l'essentiel des crises financières viennent de choses qui sont totalement contingentes. Et donc, voilà Pascal qui nous dit... L'intelligence artificielle qui fait peur à tout le monde parce qu'elle va tout prédire, qu'elle va tout contrôler, et c'est le déluge de la raison scientifique, eh bien, il y a quelque chose qui lui échappe. Et d'une certaine manière, c'est une bonne nouvelle parce que c'est là que réside la possibilité d'entreprendre. Et les théoriciens de l'entrepreneuriat, d'abord Richard Cantillon, qui est le premier au XVIIIe à parler du mot d'entrepreneur, puis ensuite Frank Lloyd Wright, grand économiste, qui va théoriser et qui va dire qu'en réalité, le salaire de l'entrepreneur, c'est l'incertitude. S'il n'y a pas d'incertitude, il n'y a pas d'entrepreneur. On pourrait dire les choses différemment. S'il n'y avait pas d'indétermination, il n'y aurait pas de possibilité du libre arbitre. Alors, je ne vais pas aller trop loin sur la discussion du libre arbitre qui est compliquée, mais enfin, il y a cette idée-là quand même, c'est de dire, je ouvre les yeux sur le fait que la raison technologique est limitée, qu'il y a des choses qui lui échappent, et à partir de là, je me dis, tiens donc, il faut donc que je fasse bon usage de ma liberté. J'ai de la place. L'intelligence artificielle ne va pas tout prédire. J'ai de la place. Et slide suivante. Pascal va même nous dire, non seulement tu as de la place, mais tu dois avancer. Quand on travaille pour demain et pour l'incertain, on agit avec raison. Quand on travaille pour demain et pour l'incertain, on agit par la raison, par la règle des parties qui est démontrée. Qu'est-ce que c'est que la règle des parties ? Qu'est-ce que c'est que la règle des parties ? On va le voir. C'est l'invention de l'espérance mathématique, c'est-à-dire ce qui est au cœur de l'intelligence artificielle. Ça veut dire que Pascal nous dit oui, le monde est totalement contingent. Et pourtant, il faut entreprendre. Vous êtes libre, allez-y, foncez. Et slide suivante. Pascal nous dit, de toute façon, vous êtes déjà embarqué, vous êtes dedans. L'aventure technologique, elle est là, vous ne pouvez pas en sortir. Vous êtes embarqué, vous êtes obligé de parier. Et même si vous ne faites rien, ça veut dire que vous pariez contre, en fait. Donc vous devez parier. Et Pascal nous dit, qu'est-ce que vous allez prendre comme pari ? Et dans ce même texte des pensées, il pose la première base, ce n'est pas lui qui a théorisé, mais c'est lui qui pose la première base de la théorie de l'espérance mathématique, même de la théorie économique de l'utilité espérée, cette même théorie qui fonde aujourd'hui une bonne partie du succès de l'intelligence artificielle dans sa forme actuelle, car l'intelligence actuelle dans sa forme actuelle, c'est le match de la probabilité contre des systèmes où j'ai cherché pendant des années à modéliser le langage, à essayer de comprendre, mais quand j'ai telle phrase, j'ai essayé de comprendre la syntaxe, de construire voilà, tout un modèle, toute une ontologie du langage, et ça a été totalement détruit par des machines bêtes et méchantes, qui sont des machines probabilistes avec une taille immense. Merci Pascal. Merci Pascal. Voilà, si je reviens, l'optimisation de l'espérance, qui est dans le texte des pensées, c'est en fait ce que fait n'importe quel data scientist, et ce que fait Sam Altman quand il vous prédit, et comme nos amis TW3 avec sa traduction simultanée, ils font la même chose. Ils vont prendre une succession d'informations et là-dessus, hein, dans des grands vecteurs X et Y de taille immense, ils vont dire alors quel est le mot suivant ou quelle est la chaîne de caractères suivante ou quelle est la chaîne de mots, quel est le contenu suivant qui a le plus de chances de satisfaire la personne qui est en train de l'utiliser. Et donc ils vont effectivement
optimiser une espérance. Alors c'est un peu plus compliqué que ça. On rajoute dans l'IA générative de la température qui donne un peu de chance à des choses qui ne sont pas forcément tout à fait les plus probables. Mais enfin, essentiellement, la construction est là. Face à l'incertitude, il faut parier. Pour parier, il faut que je parie suivant l'espérance maximale. Et il y a quelque chose de très important maintenant, d'essentiel pour l'entrepreneur. Je reviens toujours sur la même formule. Dans cette formule-là, il y a des préférences. Il y a des préférences cachées. Sam Altman a choisi à votre place dans ChatGPT des préférences. Il a choisi d'abord sur quelles données j'allais entraîner. Il a choisi, il a fait une sélection. Il a dit, il y a des choses qui ne sont pas la vérité. Il y a des choses auxquelles je ne crois pas, je les enlève. Hein, qu'est-ce que fait l'algorithme probabiliste? Il va détecter des régularités, alors des régularités savantes, récurrentes, mais il va détecter des régularités dans les choses qu'on lui a données. Donc il y a une première préférence derrière, c'est qu'est-ce que je lui donne comme données d'apprentissage. Et il y a une deuxième préférence, c'est que dans la fonction dont je cherche l'espérance maximale, la fonction de coût, hein, ce qu'on appelle loss function dans l'intelligence artificielle, ce qu'on appellerait en théorie économique the expected utility, je vais aussi mettre des coefficients. Je vais dire qu'est-ce qui est le plus grave, quelles sont les conditions pour lesquelles la personne va effectivement accepter de continuer à acheter sur Amazon ou me servir de ça. Je vais avoir des préférences, je vais avoir des coefficients là-dedans. Et donc là, on a une question décisionnelle qui est importante si je suis un entrepreneur. C'est est-ce qu'effectivement j'ai construit, on a parlé tout à l'heure de la quête, je construis une entreprise et je suis une quête. Est-ce qu'effectivement l'outil technologique, l'intelligence artificielle, est au service de ma quête? Est-ce que les préférences qu'il y a dans la fonction coût respectent ma vision du monde? Et si ce n'est pas le cas, réveille. Qui est Salman Pa pour décider à votre place? Si vous êtes entrepreneur, c'est vous qui créez, c'est vous qui insufflez. Et c'est vrai aussi pour d'autres, pour des dirigeants, etc. Voilà, donc ça, c'est un point essentiel. Ouvrir les yeux sur ces machines de façon à choisir soi-même, dans la mesure du possible, des préférences, ce qu'on appellerait avec Hélène, My AI Act. Ça n'est ni à Sam Altman, ni forcément à la Commission européenne de décider à votre place avec des critères éthiques qui sont les leurs, plus ou moins arbitraires. Quelles sont les préférences? C'est peut-être plutôt à vous, en fonction de la raison d'être de votre entreprise, de les choisir. Et j'en arrive à la slide suivante sur, finalement, la réponse que je propose pour construire une stratégie de chance, c'est d'abandonner l'éthique de conformité et de réfléchir à la quête. Pourquoi est-ce que vous donnez votre vie pour construire des entreprises? Pourquoi est-ce que vous préférez rejoindre cette entreprise plutôt que quelle autre? Et si je définis ma quête, si je définis ma raison d'être, alors le réglage des algorithmes ne devient plus une question de conformité pour répondre à un questionnaire. Ça devient la proposition de valeur, ça devient la raison pour laquelle les gens vont faire confiance, ça devient ce à quoi je rêve. Et donc, je passe d'une charge mentale, d'une obligation que je vais assez vite contourner, à une tour à prendre, mais cette fois une tour que j'ai choisie. Et donc voilà la proposition. Je dois être clair sur la raison d'être de l'entreprise, sur ma quête. Et à partir de là, qu'ai-je à perdre, si je reprends une autre variante du pari de Pascal, on va plutôt regarder ce que je risque de perdre plutôt que ce que je risque de gagner, qui est infini, mais quand même très incertain. Qu'ai-je à perdre à ne pas parier ma vraie quête? Qu'ai-je à perdre à ne pas parier ma vraie quête? Slide suivante. Et voilà le premier critère que je propose pour l'entreprise technologique sensée. Premier critère pour l'entreprise technologique sensée, la qualité, qu'on pourrait dire, d'utilité des productions. Est-ce que, au-delà de la conformité légale, au-delà de la fascination de l'objet technique, qui est magnifique, pour lequel je vais me passionner, est-ce qu'au fond, je suis vraiment fier, en vérité, de ce que je sais grâce à la technologie? Est-ce que j'en suis fier? Est-ce que j'en suis suffisamment fier pour aller voir ma fille qui a 7 ans et lui dire sans mensonge, sans détourner les yeux, voilà ce que j'ai fait, voilà pourquoi je me lève le matin, est-ce que je suis fier de ça? Évidemment, cette question, je la pose, pour prendre le registre de Pascal, je la pose au cœur. Le cœur a ses raisons que la raison ne peut connaître. Le cœur chez Pascal, ça n'est pas une espèce d'émotivité totalement décérébrée et qui va dépendre des émotions. C'est cette dimension de la conviction intime, cette dimension de chaque personne humaine, à la différence d'une machine d'ailleurs,
au fond de moi, je sais que ça c'est juste, je sais que ça c'est vrai. Donc discernant sur le cœur, effectivement, est-ce que je suis fier? Est-ce que je suis fier de ce que j'ai fait? Et à ce point-là, d'où la question. On va donc reposer une nouvelle question au public à la fois dans la salle et en ligne. Voilà. Mais en s'adressant également à vos cœurs, dans le sens de vos convictions, quand vous réfléchissez vraiment à la raison d'être de tout ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses dans vos aventures technologiques dont vous êtes vraiment fiers? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez raconter à vos enfants ou vos petits-enfants de 7 ans? La parole est à vous et ensuite on lira ce qu'on nous dit online. C'est plus dur que les peurs. Quelqu'un? La question, faut-il s'affranchir des règles pour avancer? C'est ça en fait. Faut-il s'affranchir des règles pour avancer? Alors, donc là, on a une question. Je vous propose de prendre cette question tout à l'heure. On va d'abord faire un peu le tour des quêtes, enfin, pour être plus précis, des fiertés. Vous voulez intervenir? Et on ne parle pas forcément de choses énormes. You want to answer the question? Ah pardon. Alors, c'est pas vraiment personnel, voilà, c'est plus à titre d'équipe. Mais le hackathon, par exemple, ou sinon, plus généralement, le fait de participer à cette aventure qu'est l'informatique quantique, qui commence vraiment depuis quelques années, on va dire, à s'ouvrir sur le monde. Merci. Alors, bon, les candidats, on leur avait déjà posé la question. Hein. Pendant le jury, avec Florent Ménégon, on leur avait posé la question. On leur avait dit « What are you the proudest of ?» hein, donc, ils ont la chance d'avoir déjà réfléchi à cette question-là. D'autres réponses, d'autres fiertés? Ah, là-bas, là-haut. Attends, j'y vais. Alors, ce serait peut-être une petite fierté, mais le fait d'apprendre un domaine en partant de zéro, c'est quelque chose que j'aimerais bien raconter peut-être plus tard. Pas encore à vos petits-enfants, mais... Superbe. Autre réflexion, sentiment, cœur ouvert? Alors, il y avait déjà une première personne derrière, pardon. Oui, dans une vie antérieure, j'ai participé à une grande aventure qui était l'aventure Vulcania, qui est un lieu bien connu en Auvergne. Et malgré tous les défauts que pouvait avoir cette structure, malgré tout ce qu'on y a vécu, j'ai une certaine fierté d'avoir participé à rendre le monde plus beau pour les gens qui venaient. Parce qu'il y a eu du temps où j'ai travaillé plusieurs millions de personnes qui sont venues. Et suivant les sondages qui n'étaient pas faits par la maison, mais par des instituts de sondage, entre 90 et 95% des gens avaient passé une bonne journée. Donc, ils avaient passé une journée, ils avaient oublié leurs petits problèmes et ils avaient rêvé devant la beauté du monde. Merci. Moi, je voudrais passer un petit message à une de vos collègues de chez Quantum qui s'appelle Barbara Bonneau, centralienne Paris, avec laquelle j'ai fait des études, bref, pas mal d'activités. Et c'est elle qui m'a sensibilisé au fait d'avoir ce regard quantique et autres. Alors, je maîtrisais bien les maths. D'ailleurs, j'ai posé une question, j'ai peu de réponses sur une intégrale pure sur une surface versus les intégrales dérivées, Fourier, Shannon, bref. Mais bon, ça c'est un point particulier. Et moi, je voudrais dire, je voudrais qu'on reconnaisse, et c'est le but d'être ici, je pense, faire le lien entre 400 ans d'histoire, malgré les turpitudes et autres, le côté social, entrepreneur de Pascal, le carrosse à 5 sols et autres, sous l'égide de Louis XIV, pas simple, et dire on apporte de la valeur. Et quand on a 30 000 euros de pénurie, 30 000 ingénieurs par an de pénurie,
Faites des maths. Alors, justement, très bonne transition. Il y a une personne qui doit absolument répondre à nos questions, c'est Blaise Pascal. Et on a fait une expérience avec des gens qui sont très bons en IA générative, qui vont vous présenter en direct. Et on va poser la question à Blaise Pascal. On a pris un algorithme que beaucoup d'entre vous ont déjà utilisé, un ChatGPT 3.5, j'en ai parlé, Sam Altman, qui a quitté puis est revenu au board. Voilà. Donc on va poser, grâce à GPT 3.5, la question à Pascal. Et on va poser la première question à Blaise Pascal et on va lui dire, est-ce que tu es vraiment, quelle était ta quête dans l'aventure technologique? Est-ce qu'on peut poser cette question-là et la montrer à l'écran? Voilà. Alors, on garde ça à l'écran, on ne change pas là, on reste sur l'écran. Voilà. Donc là, à gauche, vous avez la réponse de GPT 3.5 et puis on a fait un petit exercice. On a dit, tiens, on va entraîner maintenant, suivant nos préférences à nous. On a donné les œuvres complètes de Pascal à un grand modèle de langage, on l'a entraîné dessus, on l'a recalibré dessus et on va poser la même question maintenant au modèle de LLM qui a été entraîné sur les œuvres complètes de Blaise Pascal, sur la droite. Voilà. Alors, je ne vais pas lire exactement tout ce qu'il a dit, mais si vous regardez un peu, vous voyez que 3.5 va nous dire, après tout, moi, j'étais passionné par la science et quand même, j'ai voulu explorer des choses. Voilà, finalement, d'une certaine manière, j'avais une quête intellectuelle. Alors, le bas de la question est un peu... Et à droite, on a une deuxième chose. Alors, c'est surprenant, c'est pas du tout... Entre-temps, vous avez changé les réglages de l'algorithme parce que c'est pas du tout la réponse qu'on avait tout à l'heure. Vous voyez que les modèles probabilistes sont pas toujours stables. Voilà. Et on a une deuxième possibilité qui est donnée par l'algo qui est entraîné, c'est que finalement, on a peut-être une chose qui est une quête de maîtrise de la connaissance. Alors, tout à l'heure, on a eu une autre réponse quand on a testé avant la conférence. Pascal nous disait, en fait, pourquoi est-ce que j'ai été le plus fier de mon aventure, c'est qu'elle a réduit les labeurs des gens de mon époque. Il y avait cette finalité dans ce que nous a dit Pascal en ligne, c'était de dire que derrière le carrosse à Saint-Saul, au-delà de l'opération commerciale, en fait, on avait cette finalité sur la résolution de problèmes de transport. On ne le revoit pas là, mais on l'avait vu tout à l'heure. Plus accessible et plus utile. On sent la notion d'utilité finale pour les citoyens. Donc c'était un petit jeu aussi pour montrer que voilà, les LLM sont pas tout à fait stables. Vous voyez que le jeu des préférences change quand même beaucoup de choses. Vous voyez dans le modèle qui était entraîné sur les œuvres complètes de Pascal, déjà le français se rapproche plus du français de l'époque et la façon dont il répond est assez différente, ce qui est une illustration de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Est-ce qu'il y a eu des choses en ligne sur les fiertés? Oui, il y a eu des choses en ligne sur les fiertés. Les fiertés ont trait à garder la pensée critique. Donc j'ai su garder ma pensée critique dans l'avancement d'algorithmes. Il y a un autre type de fierté dans les éléments qui ont été cités sur l'éducation, le fait d'avoir expliqué les nouvelles technologies, le fait d'être vraiment dans l'éducation. On en parlait tout à l'heure avec le président de l'académie ici. Et puis, oui, ce sont essentiellement les deux thèmes, vraiment de posture personnelle, de pensée critique et d'éducation des autres. Et moi, j'avoue que personnellement, comme manager d'entreprise, l'éducation a toujours été un élément hyper important. En fait, si tu m'avais posé la question de la fierté, en fait, c'est pouvoir éduquer pas seulement les managers des entreprises, mais toutes les personnes. De même que Pascal a cette volonté d'accessibilité à tous les gens. Je pense que cette utilité finale, c'est une grande fierté. Alors, on va terminer l'exposé parce qu'on arrive proche de la fin. Donc, on va revenir sur les slides, s'il vous plaît. Donc, voilà. Maintenant, moi, j'ai eu quelques fiertés que j'aurais pu vous partager. Je vais peut-être juste en parler d'une. On pense souvent à la technologie qui est quand même le fait de pays développés. Et moi, j'ai eu l'expérience. Je suis allé au Burkina Faso avec un de mes clients qui était un équipementier qui fabriquait des pompes à motricité humaine, des pompes qui vous permettent d'avoir de l'eau toute l'année à 40 mètres de fond en vous servant du pied dans le Sahel. Et
avec un problème terrible, c'est que ces équipements sont payés par la dette publique et on ne sait pas bien s'ils fonctionnent au bout de quelques années. En général, ils ne fonctionnent plus et donc on n'a plus d'eau. Et voilà qu'on a mis en place un boîtier connecté, en plus dans un domaine où il n'y avait pas de réseau, avec toute une infrastructure technologique. Et à partir de là, on a réussi à savoir à quel moment les pompes fonctionnaient. Et connaissant à quel moment les pompes fonctionnaient, on était capable de détecter pourquoi est-ce qu'elles se mettaient à défaillir. Donc de mettre en place ce qu'on appelle la maintenance prédictive. Et j'ai vu sous mes yeux des villages du Burkina Faso s'approprier, y compris avec des téléphones, même si c'était des personnes illettrées, finalement la maîtrise de cet outil technique de base qui est celui de l'eau potable, et avec aussi un autre versant business absolument incroyable, c'est que mon client, fabricant d'équipementiers, se retrouve mis en concurrence par du low cost, mais à partir du moment où vous avez les données et que vous avez l'usage, eh bien, vous êtes capable de rentrer dans un modèle en fait de concession. Et donc, on a été voir le gouvernement de Burkina Faso, on a dit on n'a plus besoin d'argent pour les pompes, on a juste besoin d'avoir pendant 30 ans l'exploitation exclusive des villages, on donne un prix maximum à l'eau et vous nous laissez faire, on s'occupe de tout. Et voilà donc que je suis capable là, à la fois d'apporter l'eau dans le Sahel et en même temps de construire un business model rentable grâce à la technologie. Ça a été pour moi une très grande fierté. C'est le modèle d'innovation Donc, de demain. Alors, j'avance ensuite. Évidemment, une fois qu'on a, merci Next Slide, une fois qu'on a réfléchi à sa raison d'être, la question c'est finalement comment ne pas trahir cette raison d'être, comment ne pas trahir. Et je vais passer 2 slides plus loin. Et pour ça, évidemment, je vais retrouver l'usage de l'éthique. Tout à l'heure, j'étais un peu sévère, mais on avance. Voilà, on reste là. Tout à l'heure, j'étais un peu sévère avec l'éthique. Mais l'éthique, à partir du moment où j'ai défini la raison d'être de l'entreprise, l'éthique, ça va être un formidable outil de discipline pour vérifier effectivement que la technologie sert sans asservir. Et je vais vous donner 3 règles que j'ai expérimentées pendant de nombreuses années avec des entrepreneurs et des tendencies que je mets sous le chapeau du piège d'Eichmann, un chapeau un peu terrible, procès d'Eichmann, Hannah Arendt, qui voit ce criminel nazi qui dit « mais moi, mon métier, c'était que l'efficacité thermodynamique du four marchait bien. C'était ça mon job, c'était ça pourquoi je me levais le matin. » Et donc la perte totale des finalités, on arrive évidemment dans le non-sens totalitaire. Et donc la première chose à faire, c'est finalement, as-tu été sur le terrain pour vivre la finalité? Monsieur Data Scientist, monsieur développeur, sors de ton bureau, va aller voir ce que les clients finaux font vraiment de ce que tu fais. Et va voir ton IA, finalement, comment les gens s'en servent. Et Dieu sait qu'il peut y avoir beaucoup de couches d'intermédiation entre le travail d'un développeur, d'un data scientist et l'utilisateur final. Et de plus en plus de couches, de plus en plus l'industrie se complexifie. Donc voilà un premier réflexe essentiel. Allez vivre la finalité sur le terrain, regardez les yeux dans les yeux. Et à partir de là, je vais ouvrir les yeux sur la nécessité peut-être d'ajuster ma technologie. Et la deuxième question, très importante, j'ai enseigné pendant très longtemps les mathématiques. Si vous ne comprenez pas où un modèle se trompe, vous n'avez pas compris le modèle. Le plus important n'est pas l'efficacité du modèle, ce n'est pas les 99% de performance du deep learning, c'est le 1%. Où est-ce qu'il se trompe? Es-tu bien sûr que là où il se trompe, c'est là où je peux me tromper? Es-tu bien sûr que là où je me trompe, ce n'est pas en fait la trahison ultime du service pour le client? Donc voilà, ouvrir les yeux de manière très détaillée sur là où le modèle se trompe et vérifier si là, il n'y a pas une trahison de la raison d'être. Et un troisième critère, merci de rester sur la slide. Il ne faut pas avancer, on reste sur la slide d'avant. Voilà. Troisième critère, maintenant le client, c'est ta fille, ou ton oncle, ou ton cousin. Est-ce que tu serais toujours prêt à lui servir? Est-ce qu'avec quelqu'un que tu aimes, tu serais vraiment prêt à ce qu'il utilise la technologie de la façon dont tu l'as développée? Et si ce n'est pas le cas, qui es-tu pour le proposer à des clients? Si la personne que tu aimes, tu ne lui confierais pas. Donc voilà un troisième sanity check essentiel qui est de dire, mets-toi dans une situation de quelqu'un d'extrêmement proche. Et là, est-ce que tu es toujours clair sur l'alignement? Slide suivante. Donc voilà, tout ça, c'est un processus très important. On ne va pas avoir le temps de poser cette question-là, qui est une question essentielle, qui est de se questionner entre nous, est-ce que, en regardant les yeux dans les yeux, il y a des choses que je vois nécessaires à réaligner?
réaligner par rapport à ce pourquoi j'ai construit cette entreprise, ce pourquoi je fais ce travail, et finalement la façon dont le modèle fonctionne. Est-ce qu'il y a des choses à réaligner? Je passe à la slide suivante. On a quand même des réponses online juste pour nourrir ça, parce que c'est intéressant. Je pose 10 secondes. On a 2 notions très intéressantes pour réaligner, où on est honnête avec nous-mêmes que ce serait bien de réaligner. On a la notion de « je suis un ingénieur qui développe des technologies, mais je ne suis pas l'utilisateur de ces technologies et je ne suis pas très aligné avec moi-même de ne pas être moi-même suffisamment l'utilisateur ». Je trouve que c'est une notion extrêmement intéressante. Et une autre notion qui me paraît extrêmement intéressante, parce qu'il y a beaucoup de buzz autour de ça, c'est la notion de tech for good. On utilise ce mot un petit peu trop aujourd'hui, probablement, et peut-être que ce serait bien de prononcer ce mot à l'aune de tout ce que tu as dit sur Blaise Pascal, avec une notion de sens plus ancrée. En tout cas, ne pas utiliser le mot et peser ces mots. Voilà. On va passer à la slide suivante. Donc, on est sur un sujet de réalignement, en fait. Voilà, un sujet de réalignement. Et on a ici, finalement, dans l'entreprise, ces 3 dimensions. La dimension du business, la dimension de la tech et la dimension du sens. Et le sujet, c'est d'être au centre. Voilà, et moi, j'ai vécu dans mes aventures entrepreneuriales, j'ai vécu les 3 cases. J'ai vécu la case mercenaire. On avait une tech magnifique, on avait un business extrêmement scalable. À la première tempête, les gens sont partis. Ils étaient là pour l'argent, uniquement pour l'argent. Et le jour où un concurrent est venu en leur payant plus cher, ils sont partis. Moi, j'ai vécu ce piège du mercenaire. J'ai aussi vécu le piège de l'amateurisme. Une entreprise magnifique avec une raison d'être incroyable et un business apparemment florissant. Et des gens qui étaient dans le déni, j'ai pas besoin des automates, j'ai pas besoin de l'intelligence artificielle, je suis assis sur une rente. Et voilà qu'aujourd'hui, cette entreprise, rapidement, va avoir des concurrents qui vont faire 100 fois plus efficace qu'elle. Donc ça, c'est un amateur. Et il y a enfin, bien sûr, l'impasse. Si j'ai de la tech, du sens, mais j'ai pas d'argent, je vais jamais développer une entreprise. Donc c'est pas possible de dire que donner du sens évite de gagner de l'argent. Et je vais terminer avec ma slide de conclusion. Les 3 critères que je propose pour la quête d'une entreprise sensée. Le premier critère, on l'a déjà vu, c'est la fierté par le cœur de ce que je livre, ce que je produis. Je suis sincèrement fier. Et la deuxième critère que je mettrai, je prends évidemment les 3 dimensions de Pascal, le cœur, la raison et le corps. La raison, est-ce qu'effectivement je suis dans une qualité d'économie libre? Est-ce que ce que je produis est tellement utile que les clients vont être prêts à le payer suffisamment cher pour pouvoir payer tout le monde, pouvoir même investir? Et si ce n'est pas le cas, je fais un truc qui n'est pas assez utile. Donc voilà un deuxième critère essentiel, et avec le piège derrière de la subvention, et avec le piège des surcapitalisations. Et combien de startups dont j'ai participé qui ont levé énormément d'argent, mais en fait, il n'y a pas de modèle économique. Donc voilà un deuxième critère essentiel, la qualité d'économie libre. Les gens, en âme et conscience, préfèrent tellement mes services qu'ils sont prêts à payer suffisamment cher pour pouvoir tout financer. La troisième qualité, c'est évidemment à quoi ça servirait d'avoir une machine à cash qui fait des choses dont je suis très fier, mais dans lequel les gens sont traités comme des esclaves ou qui polluent la planète. Et donc le troisième critère d'une entreprise sensée, c'est la qualité de relation aux parties prenantes. On pourrait dire que c'est la RSE, mais la RSE sans hypocrisie, la RSE sans hypocrisie. Et voilà ce que nous a livré Pascal avec le carrosse à 5 sols. Avec le carrosse à 5 sols, il nous a livré l'invention du Blablacar du 17e, l'invention du système de cocarrossage qui a rendu un vrai service dont les gens étaient fiers, qui avait une économie tellement incroyable qu'il a inventé le système de la plateforme dans lequel il a fait investir les fournisseurs à sa place. Il s'est développé en 6 mois, il est devenu une scale-up. Et évidemment, les gens étaient tellement fascinés par le carrosse à Saint-Sol qu'elle était débordée de candidatures de carrossiers qui ont voulu venir travailler avec lui. Et Pascal rajoute évidemment une dimension incroyable qui est celle de la charité. Dans les dernières heures de sa vie, il va léguer le profit et le capital de son entreprise aux œuvres. Il a gagné tellement d'argent et il en avait besoin. Et in fine, c'est pour ça qu'il a monté Carrosse à Saint-Sol. C'est qu'il voulait absolument donner le plus d'argent possible aux pauvres. Voilà, je vous remercie. Merci Étienne. Merci Étienne pour cet exposé très brillant.
que vous allez avoir la possibilité d'approfondir avec la lecture du livre de Étienne de Roquigny à la sortie, comme vous le savez, il vous sera remis. Et Étienne vous les dédicacera, donc vous aurez tout le loisir d'approfondir tous ces concepts. Peut-être pas la méthode, le discours de la méthode qui est donné à la fin, mais je n'en dis pas plus long pour le moment. Voilà, comme la pause doit être maintenant et que malheureusement le timing est très serré, on redémarre à 16 heures. On va vous inviter à vous déplacer si vous avez besoin de le faire pendant quelques minutes. On redémarre à 16 heures. Et par contre, ceux qui ne veulent pas se déplacer mais qui veulent se rafraîchir, on va circuler avec des bouteilles d'eau et on va vous permettre de boire un verre d'eau sans avoir à tous vous déplacer. Sinon, il faudra que vous reveniez tous et malheureusement, on perdra trop de temps. À tout de suite.
Guillaume and Neil? Can we start? Bonjour Guillaume et Neil, est-ce que vous nous entendez? Oui, très bien. Vous m'entendez? Je vous entends également. Merci beaucoup. So I will switch to English now for this roundtable, the tech panel. So we're here to discuss about the Pascaline, the new Pascaline AI and quantum facing the third millennium challenges. And particularly, we all know that today is the start of COP28, right? This big conference with all the leaders from all around the world gathering to discuss sustainable development. And we wanted to have a contribution here. So the question for this tech panel is, can AI and quantum genuinely serve sustainable development? Genuinely serve. So we hear not about greenwashing, right? We're here to have a close scrutiny, and we're also here to speak about a strategic and industrial asset, of course. Is it just something of a pipe dream, or can this become an asset for industry and an asset for a country or for a continent, France or Europe, amid the intense competition in AI and quantum? So I'll introduce first the panelists. Yves Cazot, so Chief Data and Information Officer of the Michelin Group, and also a member of the Académie des Technologies, and also used to be one of the first researchers in AI quite some time ago. And then we'll have Georges Raymond, CEO of Pascal, and he's also a physicist, of course, as many people in Pascal, PhD in physics. And he's among the 4 co-founders of Pascal, among which we have also Alain Aspect, my former professor at École Polytechnique, Prix Nobel. And then we will have Guillaume Avrin, online, coordinateur de la stratégie d'IA auprès de la Direction générale des entreprises du ministère des Finances. And he's also Centralien. I'm so proud. I was Deputy Dean of Central, and he also is PhD in robotics, if I'm right. Yeah, totally. Thank you. Hi, everyone. And then we'll have Neil Abrouk, also online. He's also about coordinating the national strategy by the Direction générale des entreprises, Ministère des Finances, but now for quantum computing. And he was also an engineer in SA and a PhD in applied math. Is that correct? Yes. So, yeah, we will try here to have a sort of a honest discussion between scientists, industrialists, and of course talk about strategy. So the first question I will ask to Yves Cazot is about use cases, right? And, you know, what would be those use cases where those Pascalines, AR or quantum, would contribute really the most to sustainable development? And we all know that there's a trap in that question, because we all know that there is the rebound effect. If you have something which is more efficient, you will use it more. So at the end of the day, you use more energy. So there's that question here. And I'm very interested in the answer of Yves Cazot, because he's also a specialist in system science. So thank you for the question. I will give you 3 examples, I think. I will start with the future of tire, and you probably guessed that at Michelin we are really excited about sustainable mobility.
A tire has two functions from a physics perspective. It sticks to the ground and it holds weight. So the part that holds weight in an ideal tire that is, has zero impact is fully recycled. The part that creates the friction has to get used, so it cannot be fully recycled. It has to be totally biodegradable and made from either recycled or biosourced material. So that's the challenge. That's our goal. Why do we need AI for that? We need to invent new materials and new tire architecture. So we need all kinds of actually of AI. Mostly what we do today is combine machine learning with regular simulation, finite elements. And that's a big stretch. So we also need, that's a great place for quantum computing. You probably have heard the DeepMind claim that they can use machine learning to do much better and much faster than physics model for weather forecast. Our idea is to combine both. We use machine learning, which is fast, to combine with the more traditional element because we need both. So that's first example. Second example is once you know what to do, you have to manufacture it. And when you manufacture in the world of the future, where everything comes either from recycled material or biosourced material, the viability of your input material is much bigger. When you buy what you need from the petrochemistry, it's bad for the planet, but they give you extremely consistent and stable products. If you have to adapt, you need to change your algorithm, your parameter, the way you cook your tire, the way you think of it as a cake. And we know from experience that when you use deep learning applies to adaptive process control, you get better performance. So we know that in order to achieve the same level of consistency that you expect as a driver, because you want your tire it's a safety element of your car, you cannot afford to fail, we need new technology. So those are two very non-greenwashing examples where we know that we need to push the science boundary to create the tire of the future, and that requires AI. But to go further on circular economy only works if there is trust. Because if I tell you that your tire is made from natural rubber that comes from a well-managed forest, the question is, am I lying to you or can I prove that? To prove, you have to use digital certificates. You need trust at scale, you need digital. You need hyperledger blockchains, not the bad kind, but the good kind. You need technology, you need platforms. And I don't want to spend too much time, but as soon as you have platforms, you do AI and you're back to what AI can bring to a truly greener world. Quantum is needed on that journey, so because those are really big challenges, the challenges of simulating either chemistry or physics. But also, if you want to invent new digital mobility system, you need to do large-scale simulations. So I'll come back on that, and I'll stop there for a first answer. Yeah, so that's very interesting because, of course, I talked before about the company, a meaningful company. You're not, when you're Michelin, you're not going to degrade the real service that the people trust you for. So you want to have the same or even a better tire quality, and at the same time, you want it to be really completely circular or completely green. And it's very fascinating here. If you want to match both the customer satisfaction and also sustainable development, you need AI, you need those Pascaline. That's quite stimulating. Yeah, doing a zero carbon impact tire, it's a huge scientific challenge, but we see this as a huge opportunity. Michelin spends twice more on R&D for the last decades than our competitors. So it's a hard challenge. We don't know how to solve it today, but we have the deep belief that if someone can solve it, it's Michelin. So I would like to turn now to Guillaume Avrin. You know, we have this use case brought forward by a big a French industrialist. And now if we look a bit wider into the national French AI strategy, and we know that this national AI strategy takes the
place at the same time where the government is also pushing forward things about sustainable development, and after the last COP in Paris. So how would you say, from the use case perspective, is there something to do, a discussion between the national AI strategy and those sustainable use case? Are you looking for examples there? Yeah, thank you very much for the question. Very happy to be here with you today, and it's also a very good opportunity to have the opportunity to identify the best synergy between the quantum strategy of my colleague Neil and the national strategy for AI. So very happy of this table, and thank you for the invitation. Regarding the question, I would say so in the national strategy for AI, what we call frugal AI is one of the main pillars of this national strategy. So it's not really, you were talking about the use cases. This part, I mean, the main aspect related to this frugal AI axis of the national strategy for AI is really about the technology, right? We are trying to make sure regarding the objective of the COP28 that you were mentioning, regarding the national strategy that is called France Nation Verte, France Green Nation, also with the 22 thematics that have been identified regarding the ecological planning for France. We are making sure that the AI system we are designing are sustainable. I mean, the objective is really to find a way to disseminate as much as possible AI in our companies, in our society. But if we want this commercialization to be a success, it has to be sustainable, right? And so looking for a frugal aspect of AI, but also trying to identify the best use cases, as you were saying, where we can use AI for the ecological transition. And so we have a call for project that has been launched within the National Strategy for AI that is called DIAT. It's about in the regional area collectivities, making sure that we have the right tools to accelerate the implementation of frugal AI system for the ecological transition of our territories. So, for example, you have the Bordeaux Metropole that is using this kind of AI system in order to optimize the design of new public buildings, new infrastructure in the city. So using AI to optimize the different parameters associated with this design. You also have the EGN, that is a public body that is analyzing the images and trying to use AI in order to automatically recognize the part of the cities that are with buildings, the part of the cities that are with forests, in order to be able to optimize the way cities are designing their different areas, are designing their roads, their green areas, and so on. So, and you have many other applications of frugal AI for the ecological transition of our cities. You have also the use of AI for water management, for the management of the energy consumption of our public buildings, and so on. So many different use cases in application areas of frugal AI that you could use in order to accelerate this transition towards a more sustainable environment for the general public, for our public administration, and so on. So, but what is very important, I think, to have in mind is that facilitating the implementation and the design and the commercialization of frugal AI is, in fact, also a very good way to be competitive. Because if the AI systems that are designed in France, in Europe, with our international partners are frugal, it means that they are consuming less energy for the training, for the inference. So it means they are more competitive, right? So it's, in fact, the economical aspect and the ecological aspect associated with frugal AI are getting together and align regarding the French national strategy for AI that we are trying to implementing. So yeah, in the end, and with the other
France strategy for the digital war. So the one from Neil and the one from cybersecurity, the one about 5G, the one about cloud and so on. We are trying to make sure all together that the digital technology we are deploying are frugal and are going in the direction of the ecological transition. Thank you. I think I want to challenge you a bit now, because, you know, okay, that's great, that's fantastic. We're into frugal AI, and now I understand that if I buy a Michelin tire, not only it's going to be the best tire in the world, but it's also going to be zero carbon. That's amazing. Okay, thanks to AI. Now I want to challenge a bit back to this rebound effect, right? Because we're very much here about optimizing systems, right? We optimize energy, and it's okay, we're gonna produce as much energy with less carbon. We're gonna produce as much transport with less resources. Yeah, and then come the rebound effect. When it's more efficient transport, we'll go into more transport. We're going to more energy use. And at the end of the day, what do we have? So do you have something to say, particularly in the area of mobility, which is somehow the sector of Michelin? No, I don't have much to say in the sense that you have a large number of stakeholders, and it's a very complicated system. So many things can happen. There is a possibility of a world where the progress that we make in terms of carbon impact are blown away by a rebound effect. It's not the most likely, though. But for many other feedback loops that are outside I mean, I would need 2 hours to tell you why I think that although in theory it's possible that the rebound effect would sort of take away our efforts, I think it will not. But it's not in our hands. So short answer for Michelin is that what you do with your car is your decision, and Michelin has nothing to do with it. Of course, it's a very difficult question. One of the things maybe you didn't say is that for this kind of issue, AI is also useful, and complex system modeling is also interesting to actually simulate this kind of scenario and look which are those variables which are the most important to avoid the rebound effect. So there's also a promise of tech on that difficult question, and I know that you've been publishing things on that. Okay, so now maybe we'll go into the second chapter of our discussion. We've been talking about use case, and now Guillaume told us that there's a big priority about frugal AI. And so maybe now I look a bit back onto quantum, and we talk about with this hackathon about the promise of quantum, you know, dividing by several orders of magnitude the amount of energy which is consumed in the IT, which is a big question because we know the IT consumption, those servers, everything is building up so exponentially on the carbon emission. So maybe I'll talk to Georges as a physicist. Can you tell me a bit more about hardware? Why is there that potential for a quantum energy advantage? Is it about the laser versus the silicon we have on traditional computer? So again, I'm a very practical guy, pragmatic. So, and just to prepare my answer. So we are talking about computing, but just to set the scene, I don't know who ever visited a data center today. A data center, okay, some of you. So a data center, it's a building probably as large as the one we are in, full of processors, of GPUs and hard drives. And there is a second building next to it, which is the plant, the power plant, because you need to power all these CPUs. We are talking here about tens of megawatts of electrical power. So this is something huge, and today I think that the digital sector overpassed the production of dioxide carbon, or overpassed the air traffic sector. So this is an issue which is really pressing. So that being said, when I created Pascal 4 years ago, I was aware that the processor by itself was very low energy intensive. We are talking about a couple of kilowatts. You can plug it in your kitchen if you want to. It's the equivalent of 4 hair dryers, just by measuring it without any effort. So that's my pragmatic answer.
And I think why it is so energy not intensive is, I think that quantum computing is highly efficient. That's the heart of the of a computer, and also because the manufacturing of a processor by itself is also has a low footprint. Basically, our processor is built out of bare metals, glass, and electronics. You know, there is no heavy industrial process involved in the manufacturing. So when you put everything together, yes, the impact is very low. So that was the initial thought. And you know, in my journey as an entrepreneur, I realized that it was not enough. It was a good start, but then on my way, I realized that, okay, we are building a new tool. It's low energy intensive, which is a good thing. We will be able to speed up high performance computing without increasing the need of energy. But what about the applications? We can also have an impact with the applications. Of course, I do not pretend that we will develop all the applications and that we will, let's say, handle this, but we need to take our part. And it was at the core of this initiative, of this hackathon, to promote the use of this new tool for good. Thank you very much, George. Actually, we worked a bit together and we opened up the machine and we tried to undertake this kind of life cycle analysis and to count the amount of metal, what kind of chemical elements you need to build this computer. And quite quickly, we came up with the issue, which is the issue of the supply chain and which is the issue of the enabling technology. If you want to build energy efficient or low carbon industrial asset, you need to have suppliers. And the question was, hey, laser guys, what is your carbon emission? And that's one of the questions I would like maybe to ask to Naya Brook. If we go a bit wider, not just in the example of Pascal, if you look more into the quantum sector in France, which is a sort of a supply chain with a different quantum providers and different quantum software developers, is there a sort of, you know, the potential for an energy initiative, you know, suppliers working with end users to make sure that all along maybe the quantum chain, people would work together? Is there something maybe now or maybe tomorrow in the quantum strategy to address this issue more on a, you know, a national perspective, not just at Pascal scale? Do you read us, Neil? Oh, I think we lost him. Okay, so maybe George will start answering. Yeah, I can give the point of view of Pascal on that. For me, it's too early. I mean, trying to optimize the supply chain, for me, it's too early. We are still in the first phase of building the new tool, of building the quantum computer. Let's make it work. Let's live up to the expectation of having something which has a low carbon footprint. And believe me, this is already a challenge. And as we saw during the hackathon, I mean, the results are very optimistic. I mean, we have indeed an impact. And I think then in the second step, when the technology, when the business will be more mature, then again, yes, we will be able to optimize. But as of now, I mean, we did absolutely nothing on optimizing the processor. We did the math, and we saw that it's good. So let's keep up with that, and we will improve later on. Do we? Yeah. So it's a technology in its infancy, and it's not yet a supply chain planning, multilateral social chain mapping. Is Neil with us? Can he answer on the yes, view? I have been disconnected just before the talking. Okay, so yeah, do you have a word on the French strategy regarding those energy issue or carbon emission issue? Yes. So when we talk about quantum computing, we're talking about reversible computing. That means that its energy consumption is zero.
the computation itself. The only consumption comes from the enabling technology. The only consumption came from making cold from the fridges or lasers, depending on the technology, and from making vacuum. And that's why in the French quantum strategy, we have a dedicated pillar to this enabling technology. From one side, from security procurement, but also because of this energy impact of quantum computing. And if we take two examples, we have two dedicated programs to develop the next generation of lasers that have been that will be done by Institut d'Optique, the same lab from where came the company Pascal, and also a dedicated program with TNRS on next generation fridges, because if we would like to scale up the number of qubits in the technologies that are based on dilution fridges like silicon or superconducting qubits, we need to take in account the energy efficiency of these machines. So you cannot make 1,000, 10,000 qubits without taking into account the energy consumption of cables, of electronics, of the qubits themselves in a whole and systematic approach. And that's the aim of this CryoNext program. And what I would like also to highlight, so on the top of these government-funded programs, there is an ecosystem initiative that is called the Quantum Energy Initiative, led by Alexia Ofev, on the study of the physics and the thermodynamics of the energy of quantum computing. It's really important to address these topics because quantum computers, we hope that they would have a computational advantage, so making things that are not feasible by classical computers. But maybe before that, we can have an energy advantage, computing the same things like high-performance computers, but with less energy consumption. Very much, Neil. Actually, we had a talk with Robert Whitmay, who opened up the academic view on modeling this kind of efficiency issues on the energy scale up. So maybe, now we'll come up. We've been discussing about the use case. We've been discussing about the hardware, but in between the hardware and the use case, we have those algorithms, right? And there's a lot to do there, actually, when you look at what's happening with the large language models we've been talking about previously. There's an enormous algorithm which takes so many, thousands of billions of parameters. And it's a bit like when we looked at from the view of 30 years before, when we started to work with Eve. And at that time, mathematical statistics, which I learned and which then I taught, what about 100 parameters? It was already quite a lot of things. And now we have the feeling that we're in a sort of incredible race for complexity of algorithm. And then the question, of course, we have many questions with the complexity of algorithm. There is a question of explainability, for instance. But there is also, to some extent, the question about energy, because at each new layer of deep learning, if you don't care about it, it's additional energy which is needed. So maybe a question to Yves Cazot would be, you're heading vast and talented IT and AI teams. You have incredible developers, incredible data scientists. And we all know when you've managed this kind of geeks that they love to produce something ever more complex. And so how do you actually handle this? And is things like green by design or explainable by design or parsimonious by design, could those things become the new attractor for those talents?
So it starts with awareness, and before you move to the solution, you have to understand that it's a very fair question. You need to know when you're developing a solution, what are you trying to achieve, and what is your CO2 impact? And thanks to my colleagues, we've made progress here. And we want to develop frugality, which is not to say we won't use IT software, machine learning, because it's bad for the planet, but we are going to say, whenever we do something that has a negative impact, we know the positive impact, and we make sure that the positive is much more than the negative. And when you're there, you can start talking about green by design or frugality. And I'm going to give a very practical example. Data centers, their electric consumption over the years have been rather stable, contrary to what we read everywhere. So the number of servers has grown very, very fast, 200 terawatt hours in 2000, 2010, 2020, more or less, give or take 10%. It's starting to grow a little bit because of AI and more GPUs, but still, it's less than 1% and it's rather stable. However, next to it, there's blockchain. Blockchain a couple of years ago was invisible. 2020, it was 100 terawatt hours. So blockchain, Bitcoin, the Bitcoin mining was half of everything else we do with IT, YouTube included, and so on. So that's for me the awareness. That is, when you start going to put something on blockchain, do you need the beauty of the Byzantine in general distributed trust or not? And in 99% you don't. If you use an equivalent blockchain like Hyperledger, it's invisible. It's so small, the consumption, we would know. So that to me is important, being aware, understanding. And I say, understand your negative impact because there is positive impact. Pierre-Martin Huet, who is in charge of supply chain at Michelin, tells me if we improve the way we pack trucks, the benefit is more than the total CO2 impact of IT, digital and IT at Michelin. So we have challenges for which we are very right to use AI and machine learning. We have also services that maybe are not that necessary. So it's all a matter of balance. And I'll stop there. Awareness is critical, especially because you cannot believe what you read. I'm very surprised at how much there are actually few people in the research science world that are studying this seriously. So, like, if you look at the ADEME report and you find that they work with think tank, and then you have a large number of people who have opinions. But you look at published, peer-reviewed science. It's a handful of papers, and we need more. So I'll stop there, but it's very important for the planet that we understand what we do, but it's also important that we have the facts. Yeah, so there's a big issue about, awareness and public and scientific reference and, a serious taking on this issue. Maybe I'll come up now to Georges for the second question. Your community is more physicists than computer scientists, at least at the beginning of the story of quantum. Now, could physicists be more passionate about energy saving and parsimony than the computer scientists that find some difficulty to motivate themselves with this issue? Do you think it's more manageable to have physicists really, get motivated to tackle those energy issues? The obvious answer is that they are all motivated. They are all concerned by this issue. Believe me, I mean, the physicist, the data scientist, the support functions, every employee inside the company is concerned by that. And my first answer was, okay, it's a question of generation, because I mean the average age of the employee is around 30 at Pascal. But actually, it was my first answer, but I think I was wrong, because I mean, obviously we are part of the same generation and we are concerned by this issue. When I met Christelle Michelsen for the first time, so Christelle Michelsen is leading the Jülich data center in Germany, and she was also part of a jury. When I met her, it was back in 2019, just after the creation of Pascal. I was pitching her my company, my product, supercomputer, high-performance computing. I mean, you will see what you will get, blah, blah, blah. And she told me, oh, George, calm down. I mean, if you do everything
like we are doing now with classical computers. Same level of performance, same computing time, but using 10 times less energy, you get something. And it was a shock for me to say, okay, this is true. And I changed my mind, and I realized that, okay, we need to take our part in this story. Building a device which is low energy intensive is not enough. And again, we are building a tool, but we cannot control everything that will be done with this tool. But organize a hackathon like this, building a community around the product, and to use it for good things, I think it's part of a way of asking the question: why do we build this new tool? Well, I actually, one of the co-organizers of this event today is GENSI, this national organization in France, which has, those big machines. And Stéphane Requena told me, at the end of the day, energy is our biggest budget. Energy is our biggest budget. So we have a solution that consumes 10 times less energy. Now that's top of my agenda. And first for economic reasons, before sustainable development. And I think myself, I've been working in some kind of sustainable ventures for some years. And when you miss this kind of alignment between economics and sustainable development, you do not go very far. Whereas when you're able to align things and say, come on, man, if you take 10 times less energy, it's going to take 10 times less budget, then that's great. That's great. That's a great motivation. And just to build on that, I can also give a point of view of the final end users. Because here we are talking about the, let's say, the owner of the operators of a supercomputer. But let me tell you this story. I mean, I was pitching a potential customer for the future, so presenting the company, the quantum solution we could offer them. And, the discussion was like this. And suddenly, I mentioned the fact that the quantum computer was very low energy intensive, needed only 5 kilowatt of power. And suddenly, I mean, there were 4 of them, they got excited. They were moving on the chairs. What? Okay, I can quantify all my algorithm and change my data center. I can save electricity because my boss is asking me to reduce the electricity bill at the end of the month. The regulations are asking me to reduce my carbon footprint. And then we had something. So I think we are all impacted and all concerned. So we'll move now maybe to the last chapter of our roundtable and move into strategy, right? How can what we've been talking about become a real strategic asset, Is it just, a nice discussion for the 400th anniversary of Blaise Pascal? Or do we have something that could constitute an asset in a worldwide competition, which is quite intense on AI quantum? So much money poured by everyone, and maybe much, much more in the United States and China than here. So do we have a kind of strategic advantage here, or not yet? So I will maybe start with Guillaume Avrin. Have your point of view. You've been talking about frugal AI as part of the national strategy. Now, is this part of the strategic advantage France wants to build? And Yeah, thank you for this question. So I think France indeed and Europe most probably, but I will focus on France. Indeed a competitive advantage regarding frugal AI or the deployment of AI system in a sustainable way in our society and our companies. The first reason for that is the infrastructure we have to train the model, like the supercomputing facilities. If you look at Janzé in the Plateau de Saclay and Adastra in the south of France, both of them are supercomputing facilities that are in the top 500 and recognized as a competitive supercomputing facilities in a performance point of view, but also regarding their efficiency. And in fact, the way, I'm not an expert on supercomputing, but the way the cooling of the GPUs and CPUs is done, and the way the network is built in order to reuse
the heat that is produced by the supercomputing facilities is very, very optimized. So the infrastructure that are used to train the model are frugal themselves and very competitive with this regard. You were talking about large language model. I will do a small remark about that at the end of this intervention. But if we look at the large language model we are producing in France, for example, the one that are produced by Mistral, the 7 billion parameters model that have been released, the last one. We can say it's frugal when we look at the other large language models that are on the market. 7 billion parameter is not, it's not a lot. It's not a big LLM systems, but the performances of this Mistral 7B models were better than all the other 7 billion parameters LLM on the market, and it was the same level as approximately the same level of performance as Llama V2, that is a 13 billion parameters size LLM that is produced by the Meta group. So for a specific number of parameters, the model we are developing are very competitive. So there is also this interest of being able to reach a certain level of performance without having very, very, very big models. That's the second point. Another very important point, of course, as you know, is that the carbon intensity of our electrical grid is very low. We have nuclear energy. It's a decarbonized energy. So we should definitely capitalize on the work that have been done in the past decennies regarding the development of nuclear energy in France in order to having AI systems that are trained or used in an efficient point of view regarding the sustainability of the deployment of these systems. And the last point, I think, and the reason why Europe is competitive regarding frugal AI is because there is a link between frugal AI and embedded AI. If you want to be able to have AI systems that are working locally for your company because you want to avoid your data to be sent somewhere and to not control what is done with your data, then you will need to have models that are able to work in your plant, in your company, in your home, maybe for personal agent systems. And so in order to have these systems that are working locally, you have to have systems that are not very, very big and that are very efficient. So it's another point. And so there is embedded because working locally, or it could be also because you want it to work on your smartphone, you want it to work on your autonomous car or car in general. And so you need to be able to embed these AI technologies that has to be very efficient for an energy consumption point of view and for the computing time that you need in order to use the model. So we know that the industrial grid is very dense in Europe. There is a huge opportunity in Europe for the B2B AI, the use cases of AI that are for companies and not for the general public. We know that in the US and in Asia, the AI system they are developing is more B2C than B2B. So it's also a very, very important opportunity that we have to take right now at the European level. That means, so I think we have everything to be competitive regarding frugality for AI. I wanted just to say one remark regarding large language model, because you spoke about that at the introduction of this last session of the roundtable. We are not sure for the moment that the impact of generative AI or a large language model more specifically on the environment is bad in comparison with the way we were developing and deploying AI system before the ChatGPT buzz and the large deployment of generative AI in our society in general. And the reason for that is that it's true that these models are very big, and the training of this model is very the energy consumption for the training of this model is very big.
But what is interesting with foundation models, these models are called foundation models because you can fine-tuning them in order to apply them to specific application areas. And what is interesting with this concept of foundation model is that once you have trained the system, you do not have to retrain it like 1,000 times in order to apply it to many different application areas. And the way we were doing AI before is really, very specific, narrow AI system that were dedicated to a very specific application in a very specific area, such as healthcare or I don't know, transportation and so on. Whereas we are going toward a transition in the value chain of AI with foundation models that can be trained once and then reused for many different application areas. So maybe the impact of the training of AI is the transition from a lot of small models towards few big models is not that bad for the environment. I think we do not have the answer yet. It's a small announcement, but still it's something. We are launching at the beginning of 2024 a working group that will be dedicated to this question, trying to have a very scientific and approach towards this question, the development of metrics, evaluation protocols, ways to characterize the environmental impact of this AI technology end-to-end, right? Regarding all the aspects, all the technological bricks, technological components of the value chain of generative AI. So we don't have the answer yet, but maybe the answer is not that simple of just saying, okay, the model are bigger, so the energy impact is worse than what we were doing before. Yeah, so there's a nice life cycle analysis and system science and rebound effect analysis to be done on your promise is, okay, I train a very big model, but it's been used so many times that, believe me, it's going to be less. Okay, so we understand you will be working there. See you next year to see the result of that study. So we'll come to the end of the roundtable, maybe ask for a last word on the quantum side. We know on the quantum side there's so much money. You told me competitors that drive so much thing. And amid all that, is this quantum energy thing a real asset or is it just a byproduct for you? Well, I mean, first of all, compared to AI, there is very few money injected in quantum technology, believe me. We are still one order of magnitude below AI in terms of investment. But again, I think we are competitive in Europe, especially in France, regarding this aspect. I think it was one of your points of the topic. At Pascal, we succeeded raising more than 140 million euros in total since the beginning. And we are at the right level to compete against the other continents. And indeed, I think we have an edge with this energy consumption because, the holy grail in quantum is to reach the so-called quantum advantage, the point where a quantum computer will beat classical technologies. So it means maybe better performances, better accuracy in predicting something. It could be reduced computing time, but it can also be same thing than before, using less energy. And I think this point has been already reached by Pascal because we implemented a use case with Crédit Agricole, and a real one, using their real data set. We were able to benchmark against their solution in production, and we were on par with their results. But instead of using a supercomputer, we were using a quantum computer. So it could be a way of putting these devices on the market earlier than the others. So I think it's an advantage indeed. So it's very exciting. I want also to meet again in 1 year, maybe with some of you, Georges, to see what road he will have made forward on that issue. And maybe the last word for this session to Yves Cazot. Michelin is a world company and also, I imagine, a very competitive sector. So what we're talking about, sustainable computing, is it like a pipe dream or could be attractive enough and competitive enough to be a true part of your commercial operations? So I'm going to pivot. And to answer a strategic question about why is AI absolutely critical to solve the global warming mitigation problem, which I think is a big
big issue for everybody, but especially for us. I'll start with the cost of carbon. So you may have heard of the term social cost of carbon. So the question is, what are the bases to set up the carbon tax, the price per ton of carbon? It's a hot debated topic. There are 2 papers in Nature last year, including one signed by 2 Nobel Prizes, and that says very simply, the price that we've used, proposed by the economists for the last 10 years is much too low. That's the one that US agencies are using. That's the one that company was using. And it's a key, it's very practical because it decides your investment. You will say, I will invest in that new technology. If the price of carbon is high, if it's lower, business as usual. You could say, okay, but what does the GIEC say? So IPCC in English. You look at the report, you will find it doesn't say much. That is, on impacts, it's the work group 3. There are pages, there are very detailed pages about all the bad things that will happen with dots, double dots, 4 dots, but no numbers. And we all know that nature abhors vacuum. So if there are no numbers there, it's invented by other people, and which is why we have this debate. Surprisingly, I'm back to what I was saying. I think the government and governments in the world should invest into more science in terms of impact. It's not a surprise, it's hard. It's hard. If you look at the paper I was quoting from Nature, they are using a Berkeley model called GIVE. It's amazingly simple. It's very naive. So we need, and we're back to what you were saying earlier, we need to use advanced simulation, game theory. I can tell you why. There was a paper in The Guardian a week ago about the countries that produce fossil oil said, we're very happy, lots of demand, we have the fossil oil, our outcome, our forecast for 2030 is we're going to grow more coal, more gas, more. So lots of outcry, how come they're saying this? And it's a game theory problem. That is, if in Europe we decide to do everything well, but in other parts of the world people don't care and they keep going for the growth, what do we do? So there is a solution for this called the CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism. So it's a big joke, this thing. It's a lot. And we need simulation tools. So back to what you were saying. We need much more advanced simulation tools. Remember what DeepMind is doing? DeepMind is doing a very advanced simulation with agent models. And I'll stop there. The point I just want to make, and by the way, when you want to run those models, we are going to be very happy if we have quantum computers to do that, because otherwise it's years of computing. But if we don't, I can tell you, we will use very stupid Excel-based model, data-driven model. If you try to foresee what will happen in 2050 with +2 degrees based on your statistics from agriculture for the last decades, you're going the wrong direction. So that's for me is why AI is so important for our global warming crisis. Yeah, that's fascinating. We need Pascaline to face those sustainability challenges, not just in use cases, not just in optimizing the IT consumption, but also to drive governance and to look into scenarios, simulation, and fight all together. That's very fascinating. Thank you very much. We're a bit short of time. I don't know if we dare to have just one question. No, we don't have time for one question. Sorry. Next year.
We're very honored now to welcome our last roundtable. And this last roundtable will be in French. Now, I told you that today was a world premiere because we tuned into this LLM, this large language model, with online semi-real-time translation. And those guys, those computer scientists, they work very strongly the last 2 weeks. And when we test the system last week, it was not very stable. So at that moment, I said to Aurélien and Florent Ménégo, well, I'm not sure whether we'll use the system but I think that we've used it today and it looks like it works. So I would suggest that maybe we keep the online translation for our debate in French. And I hope there will not be hallucination at the translation. Our debate will be okay. So far, it looked like it was nice translation. Alors, à partir de maintenant, je vais donc passer en français et on va faire confiance à la traduction en ligne en espérant qu'il n'y aura pas trop... Il faut le temps. Il faut le temps c'est un modèle récurrent. Donc, nous sommes très honorés d'accueillir Florent Ménégo. Je n'ose pas présenter Florent Ménégo dans cette ville de Clermont-Ferrand. Bonsoir. Merci beaucoup. Qui nous a fait l'immense honneur d'abord de présider cette aventure un peu improbable du concours international quantique dont nous avons parlé pendant cette journée et également de venir présider la clôture de ce débat d'abord et ensuite la remise des prix tout à l'heure. Un immense merci. Et c'est une grande joie également d'accueillir Stanislas Desjoncker qui est également auvergnat, pas comme moi, même si en réalité nous sommes cousins. Nos deux grands-pères étaient associés dans l'industrie du verre, dans une aventure entrepreneuriale incroyable à travers 2 guerres mondiales. Et je suis extrêmement heureux de le retrouver. Il a été également président d'une société biotechnologie, puis président de l'APM, Association en promotion du management, qui travaille beaucoup sur le sens. Et aujourd'hui, Next Biome Therapeutics, qui je crois est à Clermont, si j'ai bien compris, un incubateur de start-up biotech. Et donc, le thème du débat de ce soir... Le thème du débat de ce soir, c'est évidemment le sujet du sens de la technologie, mais maintenant, vu du point de vue de personnes qui sont en charge de faire se lever le matin 120 000 personnes dans le monde entier, et dans des aventures incroyables de biotechnologie. Donc on va aussi poser cette question que j'ai déjà posée plusieurs fois dans la journée. Pourquoi se lève-t-on le matin? Pourquoi donne-t-on du sens? Et est-ce que ça peut permettre de réussir l'aventure entrepreneuriale? On va parler de ça. On va avoir 3 chapitres. D'abord, le sens. Ensuite, on va parler de la distance aux machines, car voilà, nous avons ces machines et nous devons trouver du sens par rapport aux machines. Alors, quelle va être la juste distance? Avec toute l'expérience notamment de Michelin, qui, je pense, fait de l'automatisation depuis probablement 100 ans ou 80, je ne sais pas. Depuis longtemps, oui. Et nous terminerons avec un grand thème pascalien, mais qui est également très actuel, celui de l'incertitude. Comment diriger face à l'incertitude radicale? Voilà. Donc, pour le premier thème, je ne résiste pas à vous poser la question, Florent Ménégo, que nous avons posée à tant de personnes aujourd'hui et à tous les candidats du concours. Pourquoi vous levez-vous le matin? Et surtout, comment réussissez-vous à faire se lever le matin 120 000 personnes à travers le monde entier et s'engager dans l'aventure Michelin? Alors, en fait, c'est une alchimie très particulière, mais qui, en fait, est aussi construite. C'est-à-dire que quand vous êtes dans la direction d'entreprise, Michelin est présent dans 175 pays dans le monde, avec chaque pays a sa culture, son histoire,
Chaque personne dans l'entreprise est aussi un univers, a sa propre culture, ses propres envies, ses propres rêves. Et puis, nous avons aussi des enjeux business, et puis nous sommes confrontés à tout notre environnement qui change en permanence. Et donc, dans tout cela, finalement, il faut revenir à l'essentiel. Comment on passe des enjeux à l'action, et en fait, et comment on repasse de l'action aux enjeux. Et donc, pour ça, vous avez une matrice de passage, en gros, sur laquelle Michelin travaille depuis très longtemps, mais que nous avons mieux explicité. Il vous faut d'abord comprendre pourquoi on est ensemble. C'est la raison d'être, qui était incarnée pendant tant d'années par la famille Michelin, et puis que nous avons réexprimé il y a maintenant 10 ans, pour dire que la raison d'être de Michelin, c'est offrir à chacun une meilleure façon d'avancer. Mais en réalité, quand vous dites ça, vous n'avez fait que le début, parce qu'après, il faut traduire pourquoi on a le plaisir à être ensemble, et qu'est-ce qu'on fait ensemble, quelle est l'activité de Michelin. Et donc, pour aider à faire ça, nous avons consulté l'ensemble du personnel de l'entreprise. Donc, il y a eu plus de 80 000 personnes qui ont travaillé pour définir quel serait notre rêve collectif à 2050. Et cette contribution de plus de 80 000 collaborateurs nous a permis de définir le rêve de Michelin à 2050. Et ensuite, il vous faut jalonner votre matrice de passage d'aujourd'hui à 2050, en disant, voilà, finalement, à 2030, on devrait être à peu près là, 2040 à peu près là, et puis 2050, ça serait notre rêve. Et puis après, il vous faut une stratégie. Mais tout ça ne peut fonctionner que si les personnes veulent le faire. Et donc, il vous faut aussi un système de valeurs très solide. Et les valeurs de Michelin, elles sont inscrites, et nous les faisons vivre depuis 130 ans. Il y a 5 valeurs de respect. Le respect des personnes, le respect des faits, le respect du client, le respect de l'environnement et le respect des actionnaires. Et avec ce système de valeurs dans lequel tout le monde se retrouve, ça permet aux personnes d'être nourries sur dans quelle entreprise je travaille. Et ensuite, il vous faut un modèle de développement personnel qu'on appelle iCare chez nous, et qui permet à chacun de se retrouver. Donc, c'est tous ces ingrédients qui permettent à l'ensemble des personnes, quelle que soit leur culture, leur langue, leur activité, il y a plus de 500 métiers chez Michelin, de s'y retrouver. Parce qu'on est sur la nature humaine profonde. Qu'est-ce qui motive un être humain? Alors, c'est fascinant d'entendre ces résonances pascaliennes. Alors d'ailleurs, Pascal a été très fort, je le dis, parce que si vous regardez la raison d'être des carrosses à 5 sols, c'est afin que de partout, on puisse aller partout. Donc Pascal, en fait, a imité 400 ans d'avance, la raison d'être de Michelin, qui dit, en fait, on va fournir à chacun un meilleur moyen. Donc Pascal a eu cette intuition, il a pensé avant Michelin au choix que Michelin allait faire de la raison d'être. Michelin a utilisé toute l'expertise de Pascal, parce que Pascal était là bien avant Michelin. Alors, j'ai envie de poser la question aussi à Stanislas, qui a quand même un petit peu aussi travaillé sur la question du sens. Tu as fait même un certain nombre de vidéos en disant « oulala, la hiérarchie et le sens, c'est pas tout à fait toujours la même chose ». Qu'est-ce que tu peux nous dire d'abord, pourquoi toi tu te lèves le matin et comment est-ce que tu fais se lever les matins? On a vu que Michelin a organisé ça de manière très industrielle. Toi, comment tu fais? Aussi de manière très industrielle, en fait. Un petit point très rapide, parce que tout le monde connaît Michelin, mais tout le monde ne connaît pas NextBiome. Et je voudrais très rapidement, parce que ça éclairera mon propos, sur la tentation justement de la technologie versus le sens. Nous sommes un incubateur de biotech, ça veut dire que notre job, c'est de prendre des idées qui sont très précoces, très early stage, comme on dit, chez des académiques, et d'en faire des produits, et d'en faire des médicaments. Et on fait ça dans un domaine particulier qui est le microbiote. Et le microbiote, ce sont toutes les bactéries qui nous composent et qui nous prédisposent à la santé ou à la maladie. Et notre job, c'est d'aller screener ce microbiote, d'aller chercher dans cet infiniment petit et de trouver des substances partant du principe que le corps humain est finalement son propre réservoir thérapeutique, puisqu'il fonctionne très bien à l'état naturel. Voilà, donc on est dans un domaine qui est très technique, justement. On pourrait se dire que le sens, c'est la fascination technique, parce que tous les académiques avec lesquels on travaille sont là-dedans. C'est quand même assez excitant de se dire qu'on a un univers qui est de l'ordre de l'infiniment petit, et qu'il faut comprendre exactement, qu'on essaie de comprendre le méta-univers, en fait.
C'est également fascinant de se dire qu'on est utile parce qu'on veut soigner des personnes. Mais pour enchaîner et approfondir sur ce qui a été dit, nous avons nous aussi une raison d'être qu'on appelle nous une ADN qui est très fouillée avec toutes les composantes que vous avez citées. Et je crois que, en fait, le sens, c'est de se dire en tant qu'entrepreneur, quelles sont les raisons humanistes indépendamment de la technique. C'est-à-dire que toute la technique la technique n'explique pas tout, et nous ne nous levons pas le matin que pour être utile au monde. On doit être utile au monde. Je pense que c'est vraiment la finalité d'une entreprise. Il faut délivrer. Et pour moi, mon credo, c'est vraiment de dire comment on aligne le sens, les compétences et les appétences. Et très rapidement, l'idée, c'est que l'entreprise est une occasion de donner des tâches aux personnes pour qu'elles se révèlent. C'est tout le sens qu'on a déjà défini. Mais le sujet, c'est que si on fait ce pour quoi on est naturel bon, ce qu'on sait faire, si on fait ce qu'on aime faire et qu'on le croise avec ce qui a du sens, alors je pense qu'on devient ce qu'on est, parce que nous sommes des êtres de sagesse en devenir. Et alors, je pense qu'on peut prétendre à une forme de bonheur au travail. Et notre job, in fine, c'est de fournir aux occasions des personnes d'être. En marge de la techno, attention, hein, ce n'est pas que de l'humanisme, mais c'est de dire que, in fine, pour moi, si tu me poses la question, je suis fier que des personnes puissent devenir ce qu'elles sont en travaillant dans des choses qui ont du sens. Voilà. Je vais rebondir là-dessus parce que on est tout à fait en phase là-dessus. En fait, Michelin, vous pensez que c'est un manufacturier de pneus, mais en fait, nous sommes d'abord une plateforme de développement de personnes qui fabrique des pneus pour développer des personnes. Mais nous sommes d'abord une plateforme de développement humain. Alors, je vais vous challenger un petit peu sur la question. Maintenant, je vais prendre le sujet du recrutement des ingénieurs et des scientifiques. La plupart des entrepreneurs aujourd'hui technologiques font face à la difficulté de recruter des ingénieurs, des scientifiques, parce que c'est difficile, la science, la technologie, l'ingénierie, c'est difficile. On se trompe souvent, on se trompe la plupart du temps. Il faut s'être beaucoup trompé avant de trouver. C'est un métier extrêmement aride et c'est une ressource rare. Et en plus, on est dans un monde où aujourd'hui, la tentation de fuir la science est absolument incroyable. Et on rentre, et ça aurait été le cauchemar de Pascal, on rentre dans une défiance absolue de la raison. Et alors, moi j'ai cette question-là. À Michelin, j'imagine que recruter des ingénieurs et scientifiques est un sujet pour vous. Comment est-ce que vous faites pour les séduire? Comment est-ce que vous leur promettez d'être heureux au travail? Ces personnes-là en particulier, on a compris qu'il y a toute une infrastructure du sens, mais ces gens-là en particulier, quelle va être leur quête que vous allez alimenter? Alors, mais c'est très similaire à ce que vous avez dit précédemment, c'est-à-dire que la quête de sens, elle va aussi en profondeur, c'est-à-dire que derrière, c'est pas uniquement qui suis-je, où est la mort, comment je suis vivant, mais c'est aussi dans le sens du travail que je fais au quotidien. Et comprendre, il se trouve que dans le pneu, on ne comprend pas tout. Et pourtant, ça fait 130 ans qu'on travaille dessus. Et ce qui est magique avec le caoutchouc naturel, avec tous les ingrédients qu'on utilise, c'est qu'on trouve en permanence des choses nouvelles. Et on rentre de plus en plus en profondeur dans la science de la matière. Et plus on rentre dans la science de la matière, plus on découvre des choses incroyables. Et donc, derrière, ça, c'est un univers passionnant. Et donc, les personnes qui rejoignent Michelin, les ingénieurs, les scientifiques, et je ne veux pas faire je pense qu'on a un raccourci trop rapide en réservant la science aux ingénieurs. Il n'y a pas que les ingénieurs. La science, c'est pour tout le monde. Moi, je ne suis pas ingénieur, j'adore la science. Et après, il y a différentes formes de science. Et d'ailleurs, Pascal, c'est un scientifique, mais c'est aussi un philosophe. Puis c'est surtout quelqu'un qui aime son temps, qui aime comprendre et découvrir. Et donc, quand nous, ce que Michelin propose, c'est de se révéler à travers ses découvertes et de se développer à travers toutes ces découvertes. Et la science, ça n'est qu'un langage de passage. C'est qu'une explication du mystère du monde. C'est qu'un bout d'explication. Il y a plein de choses. La nature humaine, c'est incroyable. Et donc, face à l'interrogation de pourquoi l'homme est là, qu'est-ce qui fait qu'il est là, comment c'est possible, comment il peut agir sur tel ou tel. Qu'est-ce qui se passe dans l'univers? Qu'est-ce qui se passe sur Terre? Quels sont les phénomènes scientifiques? Comprendre le caoutchouc naturel en profondeur. On ne sait pas aujourd'hui reproduire ce que fait l'arbre, l'EVA. On ne sait pas aujourd'hui scientifiquement arriver à faire tout ce que fait un arbre.
Et donc on se dit, d'ailleurs c'est un champ de développement incroyable. Donc c'est comme ça qu'on arrive à attirer des ingénieurs. Après, moi je passe à un autre message. Je pense que la science, on doit l'enseigner au plus jeune âge. Et que, notamment en France, on fait une erreur grave en spécialisant, en ultra spécialisant. On a des mathématiciens absolument remarquables, on a des scientifiques remarquables, et puis il y a un trou béant, parce que derrière, on a oublié qu'il fallait faire plaisir dans l'apprentissage. Il fallait que chaque personne comprenne que les mathématiques, c'est simplement une matrice de passage, un élément de compréhension. Il ne s'agit pas de répéter des formules bêtement, mais il s'agit de comprendre ce qu'il y a derrière. Que la physique, c'est passionnant. La chimie, c'est incroyable. On est tous faits de molécules. On est un amas de molécules avec un truc en plus. Et ce truc en plus, c'est quoi? À quoi ça sert? Et puis notre amas de molécules, comment il tient ensemble? C'est incroyable. Et donc, dans tout le cheminement de l'être humain sur Terre et dans l'activité professionnelle, si vous vous intéressez à ça, en fait, c'est passionnant. Et donc, une vie professionnelle n'est pas suffisante. C'est pour ça que Michelin fait ça depuis 130 ans. Et puis, j'espère bien que ça va durer encore pendant au moins un siècle. Au moins. Alors, on a très envie de... C'est un peu le thème du jour, de faire des parallèles pascaliens. Alors, Pascal a eu cette expérience pédagogique absolument incroyable. Il n'a jamais été à l'école, jamais été à l'université, ce qui lui donne une liberté absolue. Il va voir Descartes, il lui dit « t'as tort ». Descartes lui dit « mais quel est ce morveux qui a 16 ans ?» Et en plus, il a raison, il dit que j'ai tort. Donc Pascal, c'est vrai on a peut-être du mal à imaginer de reproduire le modèle d'éducation qu'a suivi Pascal pour un pays ou un monde entier, mais il a eu cet accès absolument incroyable à la connaissance qui fait que dans la famille Pascal, on faisait des choses à la main, on n'a jamais été dans des cases d'un système éducatif, et dès le plus jeune âge, à 14 ou 15 ans, il va discuter avec les grands scientifiques de l'époque. Ça, évidemment, il a eu beaucoup de chance. Et donc, il a cette liberté créatrice, effectivement, dès le plus jeune âge, absolument incroyable. Et pour moi, c'est pas simplement un cerveau incroyable, Pascal, c'est aussi une chance pédagogique incroyable qui lui a donné envie, effectivement, comme vous le dites, dès le plus jeune âge, d'avancer et sans respect pour autre autorité que celle de sa conscience, en fait. Et le vide, etc. C'est cette espèce de fougue créatrice qu'on aimerait effectivement peut-être passionner des gens à comprendre sans aucun préjugé qu'est-ce qui se passe dans le caoutchouc. Alors, je ne risque pas à passer à Stanislas parce qu'on a parlé ensemble du microbiote. Alors, Stanislas m'a dit non, mais tu sais, le microbiote, il n'y a aucun problème. Si je comprends ce qui se passe dans ton estomac, je sais tout ce qui va t'arriver. Je peux déjà savoir toutes les maladies que tu vas avoir. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de l'incertitude, de la contingence, tout ça. Et lui dit non. Et d'ailleurs, ce qui passionne les biotech, c'est les gens qui vont tout comprendre, qui vont tout résoudre. Oui, exactement. Alors, je pense qu'on n'a pas encore la combinaison de l'auto, du PMU encore dans le microbiote, mais on y travaille, on te fait signe. En fait, je pense que il ne faut pas sous-estimer pour les nouvelles générations, pour attirer ces talents, l'utilité et l'excitation scientifique. Voilà, il y a les deux. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de... C'est un juste équilibre qu'il faut trouver, ne pas diaboliser la techno et se dire en fait que ces nouvelles générations veulent être utiles au monde et elles veulent une distribution de la valeur qui soit juste. Elles veulent que les techniques se répartissent. Nous, aujourd'hui, on a dans l'incubateur, on a aujourd'hui, je pense, 2 à 3 licornes dans notre portefeuille. Licornes, c'est des boîtes qui valent plein d'argent. Mais justement, c'est des boîtes qui ont des produits qui sont des produits de rupture. Et notre projet, c'est de devenir une biopharma, c'est-à-dire comment les distribuer au plus grand nombre avec un juste partage de la valeur. Aujourd'hui, 70% du marché pharmaceutique mondial est concentré sur 10% de la population. Autrement dit, si vous êtes né en France ou dans les 5 grands pays européens, ou au Japon, aux États-Unis, ça va à peu près. Le reste, ne tombez pas malade. C'est ça, hein, la réalité. Et nous, on veut changer ça. Et je pense en fait que la notion de justice sociale, la notion de challenge scientifique, parce que c'est quand même sacrément intéressant de se dire qu'on peut explorer cette galaxie intérieure qu'est le microbiote, couplé à la notion de développement personnel, c'est ce tiercé gagnant qui fait qu'on arrive à attirer des personnes, même si, in fine, voilà, la notoriété n'est plus tellement le sujet en fait pour ces générations-là, c'est vraiment ça. Voilà. Parce que nous, personne ne nous connaît. Hein. Voilà. Enfin, on bosse, mais voilà, on est moins connus que Michelin, mais personne ne nous connaît. Oui, bah oui, ça nous fait des vacances, je suis d'accord. Ouais. Alors, peut-être
Passer à... Vous voulez réagir? Passer peut-être au deuxième chapitre de notre débat et en venir à la question maintenant de la distance par rapport à ces machines. On a compris que ces machines peuvent être effectivement dans la quête de sens par toute l'exploration qu'elles vont permettre de faire et peut-être la résolution de problèmes comme la santé ou autres. Mais maintenant, quelle est la juste distance à ces machines qui sont tellement impressionnantes qu'on en vient à craindre d'en être asservi? Et d'ailleurs, parfois sous l'empire de la paresse, après tout, j'ai quelque chose qui me donne des choses qui me ressemblent. Pourquoi est-ce que je continuerai à réfléchir? Je fais confiance à la machine. Et ce qui pose évidemment tout de suite toutes sortes de questions. Si notamment je suis un industriel, j'ai travaillé autrefois sur le risque nucléaire, et si je fais tellement confiance sous l'empire de la paresse à la machine qui pense à ma place, est-ce que je vais continuer à comprendre la machine? Alors ça, c'est une question pour Michelin. Vous qui automatisez beaucoup, énormément, est-ce que vous automatisez tout? Et comment vous faites en sorte que les jeunes ingénieurs, les jeunes techniciens, les jeunes opérateurs continuent à comprendre la machine? Alors, oui, donc ça c'est un enjeu permanent de mettre la machine au service des personnes. C'est pour ça qu'il faut revenir à l'essentiel. Si vous mettez les personnes au service de la machine, en fait le taylorisme c'est ça. C'est vous mettez les individus, toute l'intelligence humaine au service d'un processus. Ça ne marche pas. Vous arrivez assez vite à la limite, c'est que la personne finalement va exécuter mécaniquement des tâches, mais ne va plus exercer son intelligence. Et aujourd'hui, on a ce paradoxe où on a des technologies absolument fabuleuses et le niveau d'intelligence mesuré baisse. Pourquoi? Parce qu'on a développé des machines qui nous rendent paresseux. Et le cerveau, en fait, il a besoin d'être entraîné, il a besoin d'être excité, il a besoin d'être challengé pour pouvoir se développer. Et donc derrière, chez nous, nous faisons extrêmement attention à nous assurer que toutes les machines, quelles que soient les technologies, elles sont au service des individus, de leur développement. Mais derrière, il y a une révolution majeure qui est, il faut absolument repenser tous nos systèmes d'évaluation, d'accompagnement et de développement des compétences. Ce sont des compétences différentes maintenant. Il ne s'agit plus d'inventer les machines, il s'agit de savoir comment réagir par rapport à la machine, comment interagir avec la machine, comment éviter que la machine prenne le dessus. Donc, que toutes les technologies, intelligence artificielle, automatisation, robotisation, cobotisation, enfin toutes ces technologies, il faut préparer les individus à les aborder en étant en maîtrise. Et donc aujourd'hui, la grande question, c'est est-ce que les individus ont le recul nécessaire pour se poser eux-mêmes les bonnes questions? Et on revient à des choses beaucoup plus fondamentales sur l'être humain. Comment on bâtit des individus qui ont confiance en eux et qui vont être capables de distinguer ce que dit la machine de ce que pense, de ce que eux en pensent. Et ça, c'est absolument fondamental, de faire comprendre que derrière toutes les programmations d'intelligence dite intelligence artificielle, en réalité, il y a des individus qui ont défini des paramètres, qui ont défini des bornes et qui ont défini la manière dont ces technologies vont vous raconter le monde. Mais l'individu, il faut absolument qu'il soit capable de se dire « Non mais moi, le monde tel que je le vois, c'est ça ». Et donc, nous sommes en train de repenser intégralement tous les modules de suivi et d'accompagnement des personnes. Et de complètement changer, il fallait passer par des processus qui permettent d'être efficaces, mais de surtout libérer les individus par rapport à ces processus-là. Et une machine, ça n'est qu'un processus. Une technologie, ça n'est qu'un processus plus sophistiqué, plus puissant. Donc, il y a énormément de choses, mais qui nous ramènent à l'humain, le rapport de l'humain à la machine. Et donc, il faut garder de la distance. Le drame des réseaux sociaux, c'est qu'on dit n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Il y a de la vérité, et puis il y a un fatras de non-sens. Si vous n'éduquez pas les personnes, dès le plus jeune âge, à avoir les questions par rapport à ça, à développer leur propre opinion et avoir suffisamment confiance en eux pour être capable de faire ça, ça ne peut pas marcher. Alors, je vais vous raconter une anecdote. À un moment, on s'était dit, tiens, on a des processus de fabrication assez complexes et donc on mesure le stress des opérateurs derrière la machine et qui se disent à tout moment, devant un process de fabrication très complexe, s'il y a une anomalie à un moment, est-ce que je vais la détecter?
et est-ce que je vais être capable de comprendre où c'est? Donc on avait développé des outils d'intelligence artificielle avec des algorithmes et des montres connectées qui permettent aux individus d'avoir automatiquement, là où ça se produit, là où l'anomalie de fabrication peut se produire, là où intervenir et comment intervenir. Et on a tout retiré. On a mis ça et on s'est rendu compte que le niveau de stress avait augmenté au lieu de diminuer. Et pourquoi il augmentait? Parce que les personnes commençaient à se demander, mais est-ce que la machine, est-ce que la montre me dit, aurait dû sonner, elle ne l'a pas sonné, et pourquoi et donc le niveau de stress, au lieu de baisser, avait monté. Et donc on s'est dit, ça ne sert à rien d'augmenter le niveau de stress. Des individus qui commencent à se dire, mais j'ai un problème avec ma montre. Non, il n'y a pas de problème avec la montre, c'est simplement qu'il n'y a pas de problème. Et donc, du coup, n'allez pas vous poser. Mais les personnes commençaient à raisonner autrement. Donc, on s'est dit, en fait, il faut complètement qu'on change d'approche. La montre connectée, c'était un outil bien pensé qui était censé aider, mais finalement, aboutissait à l'inverse. Donc, on a complètement enlevé ça et maintenant, on met tous nos processus au service et on mesure si ça bénéficie à l'intelligence humaine ou pas. Et à la fin, un monde avec des machines, que pour des machines, ça ne sert à rien pour l'être humain. S'il n'y a que des machines qui parlent aux machines, pour nous, êtres humains, quelle est l'utilité? Donc, les machines, ça doit nous aider à rêver, à exercer notre humanité plus profondément. Et donc, chez Michelin, aujourd'hui, tout ce qu'on fait en technologie, c'est de manière à permettre à l'humain d'être encore plus humain. Cette discussion, pour moi, est fascinante parce que, effectivement, je reprends l'exemple du risque nucléaire. Je pense que énormément de choses se jouent sur la représentation que la personne humaine va se faire du fonctionnement de la machine. Et on sait que si on regarde les grands accidents comme 3 Mile Island, etc., c'est une disreprésentation par les opérateurs humains de ce qui était en train de se passer dans la machine avec un niveau de stress extrêmement élevé qui les a fait finalement aggraver l'accident. Et on en finit par dire « Ah, mais c'est le facteur humain, c'est le facteur humain, il faudrait plus qu'il y ait de personnes ». Non, en réalité, le problème, c'est l'interaction homme-machine. Comment est-ce que dans l'interaction homme-machine, je vais effectivement avoir le meilleur des deux? Comment est-ce que je vais permettre à la personne d'être encore plus maître parce qu'elle, effectivement, elle comprend comment fonctionne la machine? Alors, j'ai envie de te poser la question dans la médecine, parce que quand même maintenant, dans la médecine, l'IA détecte mieux que les chirurgiens ou que les radiologues le cancer du sein. J'ai un copain de promo qui a monté une boîte cotée en bourse, qui a montré ça. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Le médecin, il devient un opérateur d'algorithme? Oui, alors je vais donner quelques exemples sur la médecine telle qu'on le voit. Réinsister d'abord sur le fait que, par rapport à la question de la juste distance à la techno, de l'utilité fondamentale de la techno. Je reprends un ou deux exemples dans le microbiote. L'espérance du microbiote, en fait, c'est qu'encore une fois, les bactéries qui nous composent nous prédisposent à la santé ou à la maladie. Et quand on est prédisposé à la maladie, on a dans le corps humain de quoi nous soigner. Et c'est quand même très excitant de se dire qu'à horizon 20 ans, on peut imaginer que le microbiote étant stabilisé à l'âge de 3 ans, on pourra dire d'un tel qu'elle sera arthrosique, diabétique, qu'elle fera un infarctus, etc. Et qu'on peut corriger ça. Il est évident que si on n'a pas des algorithmes qui permettent de décoder, parce qu'il pourrait y avoir des débats, je ne sais pas, pour l'analyse d'un grain de beauté pour un dermato, encore ça, on peut le voir, mais ça, c'est à l'intérieur de nous, on ne le voit pas. Donc sans IA, on est impuissant. Donc on a besoin de ça, et encore une fois, c'est très excitant. Maintenant, quand on regarde un peu le débat que ça produit dans la médecine, la première chose, en fait, c'est plutôt le risque de ce que tu appelais la paresse, la fuite de la compétence. C'est-à-dire que finalement, et c'est très intéressant de voir que les concours de médecine ont changé il y a 4 ou 5 ans, on ne demande plus à des médecins d'être des techniciens, parce qu'on part du principe que l'IA règle tout ça, mais d'être des annonceurs de mauvaises nouvelles. Alors, annoncer une bonne nouvelle, c'est facile. Annoncer une mauvaise nouvelle, tu as un cancer, voilà. Et dans les concours de médecine, il y a à l'oral des tests d'empathie, la capacité à comprendre ce que l'autre ressent. Et ça, c'est un marqueur profond de cette évolution-là. Alors, c'est pas mal que les médecins soient plus empathiques, parce qu'on connaît des chirurgiens qui pourraient progresser dans ce domaine, quelques-uns. Mais en fait, ça veut dire aussi, attention, dans quelle mesure le médecin n'est plus justement que le récipiendaire d'un diagnostic automatique qu'il doit psychologiquement, dans le domaine des émotions, diffuser. Ça, c'est le premier exemple. La deuxième chose, alors là, moi, je suis ravi d'apprendre aujourd'hui qu'on n'a toujours pas percé tous les mystères du caoutchouc et de la façon, parce qu'imaginez la complexité d'un corps humain, elle est 1000 fois supplémentaire à celle du végétal, on le sait.
Et je crois en fait que il y a un double biais en fait dans le monde tel que on le vit. Le premier biais en fait, c'est de penser, c'est un réductionnisme scientifique, c'est-à-dire de penser que je vais pouvoir réduire le vivant à une équation. Or ça c'est faux. C'est-à-dire que même si on explique parfaitement un mécanisme d'action, parce que Dieu sait qu'on cherche les enchaînements de causes pour comprendre la maladie et l'intercepter le plus tôt possible, mais on ne peut jamais tout expliquer par une seule chose. Et le paradigme de ça dans l'industrie de la santé, c'est les effets secondaires. J'ai trouvé un truc, je bloque une voie anti-inflammatoire et patatras, je crée, parce que j'ai pas une vision holistique, un déséquilibre de l'autre côté. Donc ça, c'est la première chose, c'est l'illusion de penser qu'on peut appréhender le réel dans sa totalité parce que nous avons la science, ce qui est faux. On va pouvoir avoir une espèce de carotte beaucoup plus profonde, mais on n'aura jamais la vision totale. C'est impossible. Il y a une espèce de mystère du vivant, et le vivant ne se résout pas à l'équation, même le vivant matériel. Voilà, il y a toujours quelque chose. Et la deuxième chose, en fait, c'est le réductionnisme scientifique plus général qui consiste à dire que tout est équation. Parce que je n'aurai jamais une équation complète, mais de l'autre côté, je ne résume pas le vivant à une équation. C'est-à-dire que même si j'avais l'équation complète de l'enchaînement des causes et des effets, je ne peux pas expliquer le vivant par ça. Et en fait, on revient simplement à la question que le drame de nos sociétés, c'est de tout penser par la science, de tout penser par l'enchaînement cause, et d'oublier deux disciplines majeures que sont l'anthropologie, ce qu'est l'être humain, et l'éthique, ce que fait l'être humain. Et si on ne couple pas l'anthropologie, l'éthique et la science, bah alors on est mort. Voilà. Et ça veut dire que un médecin, quand il annonce quelque chose, qu'est-ce qu'il fait de la personne humaine qu'il a devant lui ou devant elle. Voilà. Et je pense que la médecine est très intéressante pour ça, parce qu'elle est très paradigmatique, je trouve, de ces risques de déviance. Tout à fait d'accord avec ça. Au fond, c'est pour ça que Pascal l'avait compris dès le départ, il était aussi philosophe. Parce que le philosophe, c'est les grandes questions. Des questions assez fondamentales sur lesquelles on n'a pas de réponse toute faite. Et puis, sur la science, on progresse, mais on fait qu'un tout petit bout du chemin. Il y a cette intuition fulgurante de Pascal, un des plus grands scientifiques de l'histoire, et qui, bon, je l'ai déjà dit tout à l'heure, le cœur a ses raisons que la raison ne peut connaître, l'intuition de Pascal qui est de dire, malgré toute la science à laquelle j'ai donné une partie de ma vie, Pascal, je reconnais qu'il y a l'accès à la vérité et à la justice qui est une autre capacité de l'être humain et qui échappe à la raison discursive. Et alors, pour moi, ça a aussi une application, enfin c'est une interrogation, l'application concrète de ce qu'a dit Pascal, le cœur a ses raisons que la raison ne peut connaître, c'est finalement de dire, est-ce qu'on ne va pas un peu vite en besogne quand on dit qu'une IA va toujours faire un meilleur diagnostic? Et est-ce qu'il n'y a pas quand même aussi, finalement, dans cette capacité de conviction intime de l'être humain, une opportunité de faire le meilleur des diagnostics, en mettant la raison à sa place par l'IA et en apprenant des gens à développer leurs convictions intimes et finalement, ce qu'on demande à un grand expert, c'est plus de raisonner, c'est d'avoir le sentiment du vrai. Et notamment la question du doute. Qui peut programmer le doute dans l'IA? Or, le doute fait partie de la nature humaine, c'est pour ça qu'on progresse. C'est à un moment se poser une question en se disant, mais finalement, et de développer un raisonnement à partir d'un doute. Et donc, dans un diagnostic, qui a programmé le doute dans l'intelligence artificielle? Comment on fait ça? La nature humaine, elle le fait tout le temps. Hein. Nous, on passe notre temps à faire ça. Et pour compléter là-dessus, quand on veut développer son entreprise en tant qu'entrepreneur, on cherche à faire venir les talents et on se demande mais quel est le potentiel? C'est quoi un bon potentiel? Et les techniciens, il y en a partout, et le problème, c'est qu'ils peuvent être justement concurrencés par des algorithmes. Je viens de donner l'exemple du décryptage d'un microbiote où là, il n'y a juste pas photo, enfin, on est battu d'avance. Et je pense que les bons potentiels sont les gens qui savent bien poser les problèmes. Résoudre le problème n'est plus un sujet aujourd'hui. Poser le problème est un sujet. Et c'est la dimension spirituelle de l'être humain qui le rend capable de poser le bon problème. Et les collaborateurs, on attend qu'ils posent le problème. Or, on parlait du système scolaire français. Les brillants cerveaux ont été sélectionnés sur la capacité à répondre à un problème qui est préposé. Mais dans la vie, en fait, le sujet, c'est comment on problématise sa vie, son entreprise, etc. Et ça, l'IA ne peut pas nous remplacer. Ça, je pense que c'est fondamental. Et le doute, évidemment, hein, c'est une évidence. Tout à fait d'accord sur tous ces points-là. C'est pour ça que le rapport à la technologie, qui est la question initiale, finalement,
il nous ramène à l'humanité plus profonde. Alors, je voudrais continuer à être encore plus précis sur le sujet de la formation et notamment dans les usines. Comment est-ce que, et j'imagine que vous avez beaucoup réfléchi au sujet à Michelin, comment est-ce que je continue à former des personnes qui vont être capables de sentir quand les choses ne vont pas? Est-ce que ces personnes-là ont suffisamment senti l'odeur de la graisse, suffisamment mis les mains dans les machines, suffisamment, je ne sais pas, touché les pneus pour, au-delà de leur formation rationnelle, développer toutes ces capacités de jugement qui passent aussi par les sens, qui passent par l'éducation des sens, par l'expérience? Comment vous faites pour programmer ceux qui, demain, comprendront vraiment ce qui se passe dans les usines? Alors, on parlait de confiance en soi. Aujourd'hui, un opérateur de production peut arrêter une usine. S'il détecte à un moment quelque chose qui lui paraît suspect, il peut décider d'arrêter et en cascade d'arrêter toute l'usine. Et alors, par exemple, on découvre des choses, un agent de production, avec son expérience, tout d'un coup, la gomme, elle sent. Et il a une odeur différente. Et tout d'un coup, il dit, non mais ça, c'est pas normal. Et il peut appuyer sur un bouton et arrêter toute l'usine. Parce qu'il a senti quelque chose qui était différent de habituellement. Et la plupart du temps, d'ailleurs, quand ça se passe, ça se produit, on découvre qu'il avait raison. C'est-à-dire que, oui, il s'est passé quelque chose d'anormal. Et donc après, on utilise des tas de modèles prédictifs pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans la chaîne. Mais lui, avec son expérience, il a dit ça c'est du domaine du normal, ça c'est du domaine de l'anormal, et il peut le faire. Donc tout le sujet, c'est de donner à tous les opérateurs, quel que soit leur niveau, la responsabilité et donc aussi la protection et la permission. La permission de faire, d'exercer leur talent et la protection de se tromper. Si jamais ils se sont trompés, jamais on ne va sanctionner un agent de production qui, dans le doute, aura, parce qu'il doit protéger le client, on revient sur les valeurs, le respect du client, il a un doute, il arrête, il a raison d'arrêter. Même si, au fond, il n'y avait rien. Donc on fait ça. Alors maintenant, dans les compétences, dans l'apprentissage, dans l'accompagnement, dans le développement des personnes, c'est de dire à chacun, tout le monde a du talent. Le talent, il n'est pas réservé à certaines personnes. Le talent, il est partout. Et donc, ce qu'on donne, le message qu'on envoie à tout le monde, c'est pour ça qu'on crée une manufacture des talents, en envoyant le signal en disant, vous êtes un être en développement tout au long de votre vie. Ça dépend de vous. C'est vous, et on va vous aider à développer tous les talents jusqu'à la profondeur que vous souhaitez. Et donc, nous, on met à disposition des tas de modules de formation. Michelin a 62 000 modules de formation. Tous les modules de formation sont à la disposition de chacun, s'il le souhaite, pour qu'il puisse exercer ses talents. Et donc, tout l'enjeu, c'est de permettre à chacun de devenir, et là on revient sur votre phrase qui était utilisée par François Michelin à l'époque, c'est « deviens ce que tu es ». Mais en fait, aussi, deviens ce que tu veux devenir. Et en fait, on a aussi beaucoup d'exemples d'agents de production qui réussissent très bien dans l'entreprise, qui arrivent au niveau directeur industriel. J'étais en Chine la semaine dernière et j'ai vu des agents de production qui se sont développés, qui sont devenus chefs d'équipe, chefs d'atelier, et qui sont promis à devenir chefs d'usine assez rapidement. Parce qu'ils ont eu envie, et nous, on aime bien les gens qui ont des envies. C'est plus facile à gérer que de pousser des gens qui n'ont pas envie. La quête dont on a parlé tout à l'heure, quelle est ta quête? Est-ce que tu veux réagir, Stanislas? Oui, mais toujours aucun point de désaccord. Voilà. Donc je vais essayer de compléter en précisant ce qu'on fait. Donc je souscris à 1000% à tout ce qui a été dit. Je pense que dans la formation, il ne faut pas restreindre le sujet au bagage scolaire ou au bagage étudiant. En fait, le sujet, c'est en quoi on forme nos collaborateurs quand ils intègrent l'entreprise. Et nous, on travaille beaucoup sur les règles de coopération. Alors, on fait une petite nuance entre les valeurs et les principes d'action. On a les deux. Les valeurs sont des normes comportementales pour nous que toute personne est censée appliquer. Voilà, si on a une valeur d'honnêteté ou de respect, on attend que tout le monde, en toute situation, se comporte avec honnêteté et respect. Et par rapport à notre modèle économique, on parle de principes d'action qui vont réguler la coopération. Par exemple, si j'étais un commerçant,
je sais pas, la hantise d'un commerçant normalement constitué, c'est le client attend et les 3 personnes devant nous qui sont censées nous servir papotent et rigolent entre elles en nous tournant le dos. Bon, un principe de coopération pourrait être de dire, chez nous, le client n'attend pas. On sourit au client, on dit bonjour au client, etc. Et je pense en fait que, encore une fois, tout n'est pas technique. Et le fait d'affirmer des principes de coopération, c'est-à-dire comment devons-nous agir pour atteindre et réaliser notre modèle économique, fait partie de la formation. Donc la réponse, après, on pourrait beaucoup développer, mais c'est la formation, c'est aussi donner les règles claires de la coopération. Et la formation commence aussi quand on intègre cet écosystème qu'est l'entreprise, qui est une communauté politique, qui a son bien commun. Et bon, c'est un peu philo, hein, mais le sujet, en fait, c'est de se dire que justement, tout n'est pas IA. Et c'est de dire comment j'accueille cette personne en lui donnant les règles du bien commun. Voilà. Et ça, souvent, ça s'appelle l'intégration des personnes, mais en philosophie, c'est vraiment l'accueil dans la communauté politique. Alors, dernier point sur lequel je voulais vous défier un petit peu sur le rapport à la machine. Alors, si vous lisez un livre standard, il va vous dire l'IA, elle est faite pour automatiser les tâches répétitives. L'IA est faite pour automatiser, ou les automates sont faits pour automatiser les tâches répétitives. Et si vous allez voir un maître spirituel, qu'il soit zen, bouddhiste ou bénédictin, il va vous dire le travail répétitif, c'est comme ça que je me libère. Le travail répétitif, c'est comme ça que je me libère. Si je suis dans un monastère zen, je vais tirer 1000 fois avec une flèche dans une botte de foin et je cherche pas la performance, je répète. Si je suis dans un monastère bénédictin, je vais écosser les haricots pour devenir libre. Allons bon, y aurait-il un problème entre est-ce que je vais continuer à devenir libre si toutes les tâches répétitives sont passées à des machines? Comment vous réagissez à ça? Alors, on est loin de l'IA, moi j'adore, hein, mais on est d'accord on verse dans la philosophie du travail ici. Moi je suis complètement d'accord avec ça, c'est-à-dire que, comment le dire, le travail qui a été un peu diabolisé sociologiquement avec les 35 heures, etc., est le moyen par lequel nous devenons ce que nous sommes. Moi, très rapidement, en philosophie du travail, le travail, à quelles conditions, ta question, c'est à quelles conditions pour moi, à quelles conditions le travail est un facteur d'épanouissement. Dans le travail, il y a 4 moments qu'on distingue dans l'analyse. Le premier, c'est que je me fixe un objectif, l'œuvre, parce que le but du travail, c'est l'œuvre. Qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Le deuxième, c'est que je choisis a priori les moyens. Puisque j'ai décidé de faire ça, je vais le faire avec tel moyen, etc. Le troisième, c'est la mise en œuvre des moyens. Et très souvent, c'est le drame du terrorisme qu'on évoquait rapidement tout à l'heure, c'est qu'on résume le travail à la mise en œuvre des moyens, alors que non, c'est le troisième moment de l'acte du travail. Et le quatrième moment de l'acte du travail, c'est la contemplation de l'œuvre. Qui, quand il n'a pas tondu son gazon ou peint ses volets, les 2 mains sur les hanches, ne contemple pas son œuvre en disant « c'est moi ou c'est pas moi ». Voilà. Et ça, c'est les 4 moments du travail. Quand, dans l'acte de travail, les 4 moments sont réunis, on respecte pleinement la dignité de la personne, et alors on devient libre. Quand on commence à restreindre le travail à écoute, tu fais ce qu'on te dit, et puis tu ne sais pas si tu construis une route, un pont, une cathédrale, etc., alors, et c'est d'ailleurs, c'est l'immense imposture historique de Arbeitsmarktfrei dans les camps nazis, oui, le travail en ligne, mais évidemment dans certaines conditions qui, pour moi, ces 4 points cardinaux sont absolument fondamentaux. Donc, la question, c'est comment, dans nos organisations, nous veillons à ce que chacun, dans son périmètre, ait au moins les 4 moments du travail. C'est tout l'enjeu des organisations d'aujourd'hui, pour moi, puisque le terrorisme est mort, hein, c'est officiel. Oui, peut-être la manière d'aborder ce sujet, c'est de se dire, vous avez aussi, quand vous répétez un geste, le geste bien fait de l'artisan, par exemple, qui est arrivé à un niveau d'excellence, c'est aussi une manière de s'affirmer soi. Et donc, il y a aussi de la noblesse dans bien exécuter un geste. Je trouve, par exemple, l'idée que l'IA va remplacer les artistes, parce qu'ils sont capables de faire des œuvres, des toiles, en comprenant les sensibilités des individus, et donc derrière, vont faire des algorithmes qui vont dessiner des toiles bien mieux qu'un artiste. Oui, mais il va manquer la personnalité de l'artiste. Alors on dit on peut programmer la personnalité de l'IA, mais à la fin, derrière l'artiste, c'est l'accomplissement d'une personne qui tout d'un coup découvre à travers son œuvre
arrive à se connecter à d'autres personnes. Et donc, l'IA va se connecter à qui? Quand elle fait une belle œuvre, une belle toile, ça sert à qui? Ça va provoquer de l'émotion chez l'autre, mais il n'y aura pas la connexion. Ce qui est intéressant dans les artistes qui montrent leurs œuvres, c'est l'interaction qu'ils veulent avoir avec les personnes. C'est de recevoir le feedback, l'enrichissement du retour, de la satisfaction et de dire, voilà, j'ai su provoquer de l'émotion. C'est ce qu'un auteur, quand il écrit un livre, ce qu'il va rechercher, c'est une forme de reconnaissance de son excellence. Donc si on fait, ChatGPT va pouvoir rédiger un bouquin sur beaucoup de sujets, très bien. Ça va servir à quoi dans la relation humaine? À pas grand-chose. Donc l'idée, c'est de dire, il y a certaines tâches qui sont avilissantes et qui en fait déshumanisent. Donc celle-là, c'est utile de le faire. Les tâches qui sont profondément humaines, l'intérêt de les automatiser n'est pas forcément très utile pour l'homme. Encore une fois, là, on va revenir. Si on mécanise à outrance, et puis que les personnes, on s'en est aperçu dans le Covid, au bout d'un moment, quand on est confronté à soi-même dans un univers clos, ça devient stressant. Parce qu'on n'est plus humain. On n'est plus en train de se déplacer, de découvrir, de rentrer en relation, de faire toutes ces choses-là. Donc derrière, dans l'idée d'un monde totalement mécanisé, qui aura remplacé même des gestes qui permettent à certaines personnes, à travers ce geste, de se développer, bah c'est dommage. Et pour moi, ça n'a en fait aucun intérêt. Aucun sens. Aucun sens. Alors, nous allons venir à notre troisième chapitre. Maintenant, on redevient pascalien et on se dit, bon, ces histoires du microbiote où tout est écrit à l'avance, c'est peut-être un peu de la rhétorique de labos de biotech qui sont en train de lever 100 millions et qui disent à leurs investisseurs, t'inquiète pas, on va tout résoudre. Je sais pas, enfin, je veux pas spoiler ta levée de fonds qui doit bien se passer. 100 millions quand même. Bon, alors, donc nous revenons, nous savons que ce monde est quand même incertain et c'est difficile de dire le contraire aujourd'hui, hélas, avec ce qui se passe au plan géopolitique d'abord, et puis quand on regarde les années passées, cette irruption folle du Covid, hein, qui est une sorte de néo-Cléopâtre, je disais tout à l'heure, qui tout d'un coup va changer la face du monde. Alors, voilà, comment diriger par rapport à l'incertitude radicale? On sait que normalement, on l'a dit tout à l'heure, c'est le rôle de l'entrepreneur que d'avancer dans l'incertitude, de donner un cap dans l'incertitude. C'est d'ailleurs, on l'a dit tout à l'heure, s'il n'y a pas d'incertitude, il n'y a pas d'entrepreneur. Donc c'est quand même la fonction numéro 1 ontologique du dirigeant et de l'entrepreneur de donner le cap. Mais là, maintenant, on est quand même face à des incertitudes qui sont quand même très importantes. Et beaucoup de gens, et dans ce contexte-là, j'ai donc cette question-là, quand vous avez 120 000 personnes à diriger face à l'incertitude, comment vous faites? On revient à notre discussion. Au fond, c'est d'être explicite en disant, par exemple, c'est pas la bonne décision, c'est ma décision. Et dans ma décision, il y a une part humaine, de doute, d'incertitude et d'acceptation du fait que ça va pas forcément se passer comme prévu. Donc, le point dans l'incertitude, c'est d'être clair sur qu'est-ce qu'on cherche. Faire participer beaucoup de personnes dans la décision. Donc, une décision qui est unilatérale, finalement brutale et qui n'est pas partagée, elle a peu de chances de trouver son adhésion. Par contre, si vous faites participer beaucoup de monde autour d'une décision, en ne cherchant pas le consensus, en faisant participer, laisser s'exprimer différentes personnes sur une question avant de dire, ben voilà, moi je vais choisir ça. Et dans le choix, c'est une expression de préférence. Et la préférence, ça n'est pas la science, c'est un choix. Et dans un choix, il y a une partie de renoncement, et puis il y a une partie... et là, on parle toujours de « faut-il prendre la bonne décision ?» Moi, j'ai banni ça chez Michelin. J'ai dit « je veux plus qu'on mette du stress dans les équipes en leur disant, aux managers, en leur disant « prends la bonne décision ». On verra. On leur demande de dire « consultez largement, faites vos choix en âme et conscience, après avoir consulté différentes personnes, et puis après, acceptez les renoncements et acceptez que dans votre décision, il y ait des choses qui ne marchent pas.
Et bien sûr, on espère que ça va marcher. Et donc, si la personne a consulté largement, a eu un rationnel logique pour prendre une décision, ben, c'est tant mieux. C'est très bien. Et ça marchera ou ça marchera. On verra ça après. Donc, c'est rassurer les gens sur le fait de dire, quand on vous met en position de décider, vous allez faire un choix. Et quand vous faites un choix, tout n'est pas strictement rationnel. Et il y a une part de déterminisme dans le choix. Et donc, ce qu'il faut, c'est aider les gens à avoir confiance en eux. Donc, dans l'incertitude, moi, je partage mes doutes. Je leur dis, écoutez, voilà, j'ai bien écouté, il y a une chose qui est facile et une chose qui n'est pas facile. Donc, je vais prendre l'exemple du Covid. Au moment du Covid, je suis amené un jour à prendre la décision d'arrêter toutes les usines en Europe du jour au lendemain, avec toutes les conséquences que ça implique. Et en fait, je reçois un coup de téléphone un dimanche matin du directeur industriel de Michelin qui me dit « Florent, je ne suis plus en mesure d'assurer la sécurité des salariés dans les usines. » Et il me dit « Qu'est-ce qu'on fait ?» Donc là, à ce moment-là, je lui dis « Écoute, d'abord, qu'est-ce que tu en penses, toi ?» Et puis, après, je lui dis « Écoute, laisse-moi 2-3 heures, le temps que je consulte un certain nombre de personnes pour avoir leur opinion. » Et puis, à la fin, je fais le tour de la question, d'abord vis-à-vis de moi-même, en disant qu'est-ce que ça veut dire ? Quelles pourraient être les conséquences ? Et je sais que c'est grave. Quand j'arrête toutes les usines de production, j'arrête aussi de fait tous les constructeurs automobiles, les constructeurs de camions, j'arrête la distribution, il faut que je continue à payer les salaires, il faut que le chiffre d'affaires de Michelin sur 2 mois pendant le premier Covid s'est effondré de 75%. Donc, je sais ça. Et en fait, après, je suis amené à me dire, au fond, donc je consulte largement, j'ai différentes opinions, mais après, je reviens à l'essentiel. Je dis, si il s'agit de produire au détriment de l'intégrité physique des personnes qui sont dans l'usine, ça n'a plus aucun sens. Et donc, il faut que j'arrête. Et je dis, et après, on va se mettre en ordre de bataille pour dire, OK, comment on fait pour reprendre la production ? C'est-à-dire d'avoir mis en place les process qui vont mettre en sécurité les individus quand ils viendront sur le lieu de travail. Mais là, quand on fait cette décision-là, quand on prend cette décision-là, on est tout seul. Face à soi-même, sur des questions essentielles qui touchent, au fond, aux choses fondamentales humaines, en disant comment je vais continuer à me regarder dans la glace si je dis on va continuer à produire alors que je sais que les personnes ne sont plus en sécurité. C'est pas possible. Et donc là, je me dis, il faut que tous les matins, que je puisse me regarder dans la glace en me rasant. Et donc, je vais à un moment, et là, il faut que je sois en harmonie avec les valeurs profondes, sinon ça ne marche pas. Et donc, dans l'incertitude, à certains moments, on est amené à faire un choix et j'en accepte les conséquences. Et après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai protégé tout le monde. J'ai dit, c'est ma décision, avec tout le caractère rationnel et irrationnel de cette décision. Mais j'en assume les conséquences. Donc, derrière, dans l'incertitude, il faut aussi donner le confort. Mais j'ai eu des retours incroyables. Les agents de production, quand ils ont senti ça, qu'ils ont dit « Ok, on veut nous mettre en sécurité », on est un process de transformation de la matière continue en usine, et donc on savait qu'on aurait dû avoir une perte matière considérable, parce que tout le process, au moment de la fermeture, on perd tout l'encours de production. On n'a jamais été aussi performant dans la gestion d'une fermeture qu'à ce moment-là. Parce que les agents de production, on n'a rien eu à leur dire. Ils ont dit, à partir du moment où on prend la décision pour me protéger, moi, je vais protéger l'entreprise. Et donc, ils ont fait des choses absolument incroyables dans ce processus pour arrêter la production en minimisant au maximum les pertes. C'était absolument incroyable. Et puis, pendant toute la période du Covid, après, on a eu des choses incroyables qui sont passées dans l'entreprise, avec des initiatives, parce que les gens ont été rassurés sur le fond. On s'occupait réellement d'eux et on était alignés entre ce qu'on dit, on respecte les personnes, et ce qu'on fait. Avec une part de justice et d'injustice. Aujourd'hui, Michelin a annoncé
malheureusement la fermeture de 3 usines en Allemagne, c'est une décision extrêmement difficile à prendre. Mais je le fais avec la conscience que c'est injuste vis-à-vis des personnes qui vont être directement concernées par la fermeture, et donc il faut qu'on s'occupe, mais en étant juste par rapport à l'intérêt global de l'entreprise. Et donc derrière, ce sont des choses. Et il faut donc développer, aider toutes les personnes qui sont amenées à prendre des décisions, alors peut-être pas aussi graves que celles que j'ai à prendre, mais chacun est confronté à ce type de dilemme. Et donc, dans l'incertitude, il faut revenir à des choses fondamentales. Où on va, qu'est-ce qu'on construit ensemble, pourquoi on est ensemble, qu'est-ce qu'on veut faire ensemble, et qu'est-ce qui nous unit, notre système de valeurs, et qu'est-ce que, au fond, revenir à ces choses essentielles. Et donc, même la plus petite décision, finalement, nous ramène à ces questions-là. Et donc, on passe beaucoup de temps à rassurer les gens aussi, en protégeant tous les individus sur ces questions-là. Le cœur et la raison, le cœur et la raison, disait Pascal, face à l'incertitude, le cœur et la raison. Écoute, moi je voudrais approfondir un angle différent, tout en souscrivant encore une fois à 1000% à ce qui a été dit, sur le rôle peut-être du leader et de l'entrepreneur dans l'incertitude. En fait, le sujet, si on revient à ce sujet de Pascal, le cœur a la raison que la raison que ne connaît point, c'est est-ce qu'on peut sécuriser par l'IA finalement nos décisions? En fait, dit trivialement, s'il suffisait de faire une étude de marché pour réussir un lancement, ça se saurait depuis longtemps et il n'y aurait jamais d'échec. Or, on voit bien qu'encore une fois, le vivant nous échappe, il y a une partie de mystère, et que la plupart des grandes réussites entrepreneuriales et même des grandes trouvailles dans l'industrie de la santé, quand on regarde son histoire, c'est un immense coup de bol. Vraiment, hein, donc ça rend très humble. Donc, moi, ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que déjà... Alors, je ne vais pas faire de théologie, mais je vais citer une phrase de un de mes philosophes favoris qui s'appelle Gustave Thibon, Thibon, pour ceux qui ne connaissent pas, et qui dit « Dieu ne répond pas aux questions, il les dissipe ». Et cette phrase est très belle et très juste. C'est-à-dire que dans l'incertitude, est-ce que j'essaye de répondre à la question en la mettant en équation de façon rationnelle, ou est-ce que je tue la question ? C'est ce que vous avez fait en fait, en disant l'intégrité de la personne est engagée, je tue la question. Le sujet, c'est pas comment je vais gérer le Covid. Le sujet, c'est il n'y a plus de questions. Et l'évidence balaye les questions. Et je pense que le rôle de l'entrepreneur, c'est de recevoir des pulsions d'évidence. L'entrepreneur, quand il démarre quelque chose, ne dit pas tiens, il y a un problème, donc je vais rationaliser une solution. Il dit c'est évident qu'il y a quelque chose à faire, et c'est écrit en lettres de feu devant moi. Et tout son entourage proche, sa belle-mère, son comptable, son banquier, ses enfants lui disent « mais ça ne marchera jamais, ça existe déjà, etc. » Mais l'entrepreneur, il s'accroche. Il dit « mais non, c'est évident que la vérité est là. » Alors, souvent, il se plante, hein, mais parfois, il réussit. Et la façon de gérer cette incertitude, pour moi, c'est l'exemplarité de l'entrepreneur qui sait où il va par conviction intime. Non par orgueil, parce qu'il peut se tromper, mais il a cette conviction. Et pour finir de répondre à la question, je pense qu'on ne suit pas un projet, on ne suit pas un objectif, on suit une personne. Et il est fondamental que le projet soit incarné par quelqu'un et qu'on suive cette personne qui a l'air de savoir où elle va. Et pour moi, c'est ça le rôle clé de l'entrepreneuriat dans l'incertitude. Incarner un projet qu'on a pris à bras-le-corps avec toute sa sincérité, toute son authenticité, toute sa fougue entrepreneuriale. Voilà, je pense que l'entrepreneur, enfin, Pascal qui disait ça, que j'ai redécouvert en lisant ton livre, qui est très bien son livre, hein. Je dis ça, je dis rien. Non mais c'est vrai, il est très sans bien. ChatGPT. Voilà, il a écrit tout seul, hein. On voit bien, on sent que c'est son style. C'est ce rôle fondamental de l'entrepreneuriat. Et j'avais été très marqué par un ex-militaire commando un peu extrême qui parlait du rôle du leader en disant quand on est fatigué, voilà, si je m'arrête, les gens s'assoient. Si les gens s'assoient, si moi je m'assois, les autres vont se coucher. Si je commence à me coucher, les autres vont s'endormir et mourir dans le froid. Et ça veut dire que notre job, c'est de douter, mais intérieurement ou avec d'autres poteaux, mais pas toujours avec les équipes, je pense. Voilà. Alors, il y a quand même une petite... Moi aussi, on t'applaudit, Stanislas. Alors, il y a quand même une petite tension, si tu peux permettre. On est là sur un débat quand même, on est tous d'accord, donc on va se challenger un peu.
Il y a quand même une petite tension de gourou là, hein, parce que là, on a dit, oulala, l'entrepreneur, c'est lui qui donne le cap. Après tout, il prend une décision, c'est pas forcément la bonne, mais c'est lui qui la prend parce qu'il pense, en vérité, le cœur et la raison. Est-ce qu'il n'y a pas quand même le risque du gourou qu'on est en train de voir avec Sam Altman qui est, alors on ne sait pas trop si toute cette affaire est un théâtre, si le board ne l'a pas viré pour le reprendre et lui donner... On saura un jour ce qui s'est passé, mais on connaît ça dans les startups et moi je l'ai vécu avec mes associés qui ont mis une entreprise par terre parce qu'ils se sont pris pour des gourous et finalement ils ont cru incarner eux-mêmes la raison d'être alors que ce n'est pas eux qu'on sert. On les a suivis pour servir une finalité dans l'entreprise. Exactement. Alors, pour rebondir là-dessus, parce qu'effectivement, il y a plein de travaux qui sont faits là-dessus, sociologiques, qui essayent de comprendre pourquoi des communautés dérivent, quelles qu'elles soient, une communauté d'entreprise économique, une association sportive, une communauté religieuse, etc. Et à chaque fois, c'est que le leader ou la leader est la vision. Alors, en fait, je pense qu'il s'agit de représenter la vision et d'être capable de passer cet étendard. C'est comme aux Jeux Olympiques. Celui qui porte le drapeau et qui porte la flamme n'est pas les Jeux Olympiques. Et il peut passer cette flamme-là. Mais il a un rôle fondamental. Et on voit qu'effectivement, quand le leader ou la leader devient la vision, quand le leader en tant que personne humaine déconne, tout le monde déconne parce qu'on suit la personne en disant « je ne peux pas trahir la personne ». Alors qu'en fait, le sujet, c'est encore une fois comment on fait ça. Et c'est très intéressant parce que c'est toute la question des gouvernances et des contre-pouvoirs qui, dans les boîtes patrimoniales, sont problématiques. Parce que quand un entrepreneur fondateur est toujours aux commandes 40 ans plus tard, quel contre-pouvoir est là? Et ça, c'est très organisé, je pense, dans des groupes comme Michelin, où, à ma gauche, je pense, Florent Ménégo incarne un projet qu'il passera un jour à quelqu'un. Enfin, je suppose, je ne trahis pas de grands secrets. Non, mais tout à fait. Et oui, le principal risque, c'est de se prendre au sérieux. Hein. Donc là-dessus, il faut continuer à avoir des doutes. Et puis, l'avantage d'être travaillé dans une entreprise qui a 130 ans d'âge, c'est qu'on sait qu'on est que de passage. Hein. Et donc, et d'ailleurs, au bout d'un moment, il faut se méfier de ses propres biais. Donc, au bout d'un moment, quand il y a des choses qui fonctionnent bien, on a tendance à penser que c'est uniquement grâce à soi. En fait, c'est totalement faux. C'est le collectif qui arrive à faire quelque chose. Donc, et puis, il y a des circonstances. Et souvent, on oublie les circonstances qui sont favorables. J'ai beaucoup vu de personnes qui réussissaient parce que leur prédécesseur avait fait un travail de fond. Et au moment où le prédécesseur est parti, les choses étaient prêtes. Et donc, le successeur, quand il est arrivé, a hérité d'une situation très confortable. Et il s'est attribué tous les bénéfices, alors qu'en fait, il fallait reconnaître tout le travail de fond qui avait été fait par le prédécesseur. Donc ça, il faut avoir conscience de ça. Après, derrière, la principale chose, c'est de douter en permanence. Et de comprendre aussi qu'on n'est pas indispensable et que Michelin résistera et bien sûr me survivra très longuement après. Donc moi, je suis là pour une période de temps, permettre à Michelin de faire une étape supplémentaire, mais c'est qu'une étape. Et dans le développement de Michelin, je ne suis qu'un infime phénomène à l'intérieur de ça, et que le collectif est beaucoup plus puissant. Et Michelin me passera loin devant. Donc moi, je ne veux surtout pas que mon nom reste au-delà de la temporalité qui est la mienne là. It's time now to finish this panel, and so we'll have just a last word in English because this was a roundtable in French. So I will ask every one of you to, you have two choices. Either you say a word about, according to you, what is the strongest legacy of Blaise Pascal to tech entrepreneurs. That's one option. And the other option is what would be your personal advice to a tech entrepreneur who wants to build a meaningful venture? I start. So I would say what Pascal brought us is accepting the complexity, looking at it with joy, and willingness to progress in looking at it, but without oversimplifying it, accepting that complexity and accepting his humanity in front of that complexity. And I will go for the second option. And I would like to bounce back on what I've just said. If you have an idea, believe in yourself. Trust yourself and never let artificial intelligence think instead of you. Thank you very much.
So now it's time for the end of our colloquium with the award ceremony for the Blaise Pascal Regenerative Challenge. So we have 3 finalists, and so I'll ask Georges to come on board with Florent Ménégo and myself. We will give the awards. Again, Florent Ménégo was the president of the jury, and Georges and myself were the 2 co-founders of this challenge. So I think we start with the 3rd one. And yeah, I think we call upon the 3rd, was it molecular docking? Okay. Which one is it? I'm in charge of doing this hard task. I think the project we had to evaluate there were all very good. I mean, I was impressed by the quality of the project. It was really hard to find 3 winners. You are 3rd. I mean, I think you can be proud of you, and it's my pleasure to give you this award. Congrats. Who wants to say a word in the team? Who wants to say a word in the team? Now we have a question, Georges. We have a question? We have a question to ask all the candidates. Now that you have got this prize, what will be the next quest for you in quantum? What's your quest? We want to publish the results. We want a paper. Yeah. I guess that's it. Thank you. Thank you. Congrats again. So now we'll welcome the second prize, and I will give it to, yes, so we have a team who is online. Actually, we had an issue here because there was a prize about sustainable development. So was it really right that those people would take a plane to come here? And so, yeah, to some extent we managed, so you will be online. So I will give you this, the camera. Where is the camera? Second prize. So I have a question for you now that you've won this prize. What is your next quest in the quantum journey? Yeah, so we're actually mostly PhD students and of course also a master's student, and we're all actually very motivated to drive forward the field of quantum algorithms. And yeah, we're going to continue doing that. We're going to make it work. Okay, and now is the first prize. I'm honored to give this prize to NAREF team, Neutral Atom Renewable Energy Forecasting. Well done. Okay, and for you, what is the next step? Just for you, the winners. Yeah, so this hackathon was a great opportunity to start a new research project to find collaborations, and we're definitely excited to actually implement what we found on Pascal's QPU and maybe find new algorithms with Pascal to continue our work. Bravo.
Thank you very much. That's the end. See you at the buffet.